Các kỳ đại hội tim mạch và Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập ở giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sẵn ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích, mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc Kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam.
Good morning. It's an exciting program in a joint collaboration between Sky and the Vietnam National Heart Association. We are so honored to be here back again. Unfortunately, I'm the only one in person, but we have several of our key faculty members from the United States who will be joining us virtually in a hybrid format. We have Dr. Sandeep Nathan, who is Associate Professor of Cardiology at the University of Chicago and the Director of the Cardiac Interventional Lab. We have Dr. Ramesh Dagubati, who's a Professor of Medicine at West Virginia University School of Medicine, as well as Winthrop Hospital. Chair of the International Sky Committee. And then finally, we have Dr. Tim Henry, who is Professor of Medicine at Christ Church Hospital, who's the immediate past president of Sky. Together, we will explore the 45-year history of interventional cardiology and hopefully take you from the basic vulnerable plaque to stent response to stent techniques. And then we will go beyond stents as Dr. Henry talks to us about microvascular disease. So without further ado, we will start with Dr. Sandeep Nathan's talk on vulnerable plaque. Does it really matter in contemporary practice? Hello, everyone. I pre-recorded my talk. Thank you. In the next 15 minutes or so, I'll discuss vulnerable coronary plaques, clinical characteristics, and impact on contemporary practice. Here are my disclosures. Okay. So let me begin with the epidemiology of cardiovascular disease. I think these are figures that's known to everyone. Globally, cardiovascular disease, or CVD, are the leading causes of death across the world. 17.9 million people died from CVD in 2019, and that number continues to go up. CVD represents about 32% of all global deaths, and of these, 85% were due to heart attack and stroke. In the United States, 7.5 million patients have a history of myocardial infarction, and within the first 5 years of an acute MI, they'll have recurrent fatal or non-fatal MI heart failure, and the breakup of women and men who die from recurrent events is pretty staggering. I think everyone has probably seen this slide in some form or fashion. It's a classic slide from Peter Libby's group from many decades ago, showing the pathobiology of atherothrombosis and the development of plaque and the vulnerability of plaque as it goes from stable atherosclerosis to a ruptured plaque with occlusive thrombus, resulting in the syndromes that we recognize as unstable angina, non-STEMI, or ST elevation myocardial infarction. And in fact, in the context of vulnerable plaque, multiple healed plaques are the norm. On autopsy, using angioscopy, using OCT, this can be detected in many vulnerable patients. So patients who present with acute coronary syndromes may have done so many times before without even knowing it. And it goes without saying that once you have a myocardial infarction, there is a significant reduction in life expectancy. This was known as far back as the Framingham study shown here, where somewhere between 9 and 13 years of life expectancy was taken away from patients who had a myocardial infarction. And even now, Framingham was 50, 60 years ago, even now event rates remain quite high despite excellent background therapies. So what is the reason for this? Vulnerable plaque and recurrent events is at least partly to blame for this. The characteristics of a vulnerable coronary plaque are described on this slide. These are plaques that are capable of progressing to thrombosis and may lead to MACE and fall into three main categories: plaque rupture, plaque erosion, and calcified nodules. Far and away, plaque rupture appears to be the most common cause of coronary thrombotic events and cardiovascular death, and a lot of this is ascribable to vulnerable plaques. The underlying lesion that most predisposes to rupture is thin cap fibroatheromas, or TICFAs. TICFAs are characterized as large, well-formed, necrotic core containing lesions, and they're separated from the lumen and the blood pool by a very thin fibrous layer.
And it often contains microcalcifications, inflammatory cell infiltrates, and neoangiogenesis can be seen on autopsy and even by OCT, and I'll share that with you shortly later in this presentation. The reason why neoangiogenesis is important is because these tiny vessels are capable of rupturing and causing intraplaque hemorrhage, which can rapidly expand the volume of the plaque and obstruct the coronary artery. Some of the subtypes of vulnerable plaque are shown on this slide. This is a typical plaque rupture type plaque with a thin cap fibroatheroma, extrusion of the lipid core into the circulating blood pool, and a large occlusive thrombus that has formed over the plaque. Plaque erosion looks something like this. As you can see, the plaque hasn't frankly ruptured at the shoulders. It's rather eroded, but the net result is more or less the same. And then calcified nodules have been recently identified as another plaque subtype that we should be careful of. A Japanese group recently published on the fact that growth of calcium nodules through pre-existing stents is a variation on the theme of neoatherosclerosis in ESRD patients on hemodialysis. So one more mechanism that we need to be cognizant of. How do we image vulnerable plaque? Well, there's a lot of different ways to do it, and diagnostic coronary angiography is probably the wrong way. The inherent limitations of coronary angiography are detailed on the slide. Unfortunately, coronary angiograms, as we all know, is a luminogram. And if you've got a highly eccentric plaque with some typical characteristics, perhaps you'll detect it. But on the other hand, if you have something concentric or low plaque volume, or you simply didn't get the right view, what you might find is a spuriously normal looking angiogram, despite the fact that the vessel is quite abnormal. Characteristics by angiography, however, when it's obvious that there's a ruptured plaque or a vulnerable plaque, some of the characteristics are detailed here. Most ACS-associated vulnerable plaques and culprit lesions in the LAD and the circumflex are confined to the proximal and mid segments. On the other hand, it could be more evenly distributed in right coronary arteries. Vulnerable plaques are more often likely to happen at branch points as well because of flow heterogeneity and turbulence in those areas. And a histogram of the approximate angiographic stenosis of culprit lesions is shown on the right of this slide. This is from an autopsy specimen series, which doesn't take into account positive remodeling, and therefore you can add about 5 to 15% to the angiographically derived stenosis. So here's sort of an unusual situation. You're reading the bottom of that slide, right? This is a 16-year-old boy. Now, he is massively obese and has adult risk factors, dyslipidemia, and so forth. But he is 16 years old, and he presented with an ST elevation myocardial infarction to our institution many years ago. And what you see is that the apical segment of the LAD has some thrombus and some very sluggish flow, and the culprit lesion is right at the ostium of the vessel. In an AP caudal view and a LAO caudal view, you could see that there's a crater at the ostium of the LAD, which ruptured and sent thrombus down the vessel. A more typical case is shown here, 49-year-old male with recurrent non-STEMIs. He has a whole host of risk factors, as you can see, but he presented to an outside hospital. He underwent a reportedly negative coronary angiogram. We didn't have films at the time that we saw him at our center. And he presents with a recurrent myocardial infarction. And this is what we found. In the LAD, now you can see a hazy lesion, which looks certainly more significant than perhaps it did at the outside hospital, but still not, all that noticeable. If you sort of miss the view, perhaps you could say that this is a 50 to 60% lesion, but in fact, there's a focal 90% eccentric proximal LAD lesion. We'll come back to that case here in just a moment. Other ways of detecting vulnerable plaque in vivo, CT angiography. So there are some things to look for on CTA: positive remodeling of a segment, low CT attenuation plaque, both shown here, the so-called napkin ring sign, where you've got differential CT attenuation in the periphery versus the central area, and areas in the lesion of spotty calcification, so the microcalcification I spoke of earlier.
But the problem is that you will often find this as an incidental finding in patients undergoing CT angiography. And this is a patient that I take care of who had chest pain that turned out to be due to Lusoria syndrome, not angina. But nevertheless, her CT angiogram shows this ulcerated plaque. I got a call from the radiologist saying that, this patient has a very high risk plaque in the proximal right coronary artery. What do you want to do about it? Well, we aggressively medically managed her, and she still has a lot of risk factors. She continues to smoke cigarettes and so forth. But here we are 12 years later, and nothing, fortunately, has happened to that ulcerated plaque. So you do find these things incidentally sometimes. If you're fortunate enough to work with a group that does coronary MRI, here are some of the findings on coronary MRI that's corroborated on CT scan and angiography as well. So there are some findings there that you might use. Intravascular imaging is perhaps a higher resolution and a more predictable way to characterize vulnerable plaque. And IVUS, I think, is more commonly available the world over. Some of the features of high-risk vulnerable plaque on grayscale IVUS is demonstrated here. And grayscale IVUS provides some key insights, but virtual histology may actually show us a little bit more, virtual histology being proprietary to the Volcano Philips system. And the concept here, as many of you know, is that plaque composition can be assessed in vivo using a spectral analysis of the backscattered IVUS data and characterized into 4 different categories: fibrous tissue, fibrofatty tissue, necrotic core, which is what we're interested in. This is the remnants of cell death and inflammation in the plaque, and then dense calcium. In the PROSPECT study, which was a study that characterized coronary arteries in ACS patients using 3-vessel QCA and intravascular ultrasound, and then following these patients for a period of 5 years, the 5 subtypes of VH composition in PROSPECT, which was published in the New England Journal a number of years ago, are shown here: fibrotic, fibrocalcific, pathologic intimal thickening, thick cap fibroatheroma, and the highest risk virtual histology thin cap fibroatheroma, or VH TICFAs. Here are the characteristics that played out in terms of future events in non-culprit vessels. Plaque burden greater than 70%, VH TICFAs, MLA of less than 4.0, longer lesion lengths, and an EEM MLA of less than 14.3. And when you put those together, what you find is that patients who have a plaque burden greater than 70% and a VH TICFA represent a very high-risk cohort for recurrent events in non-culprit vessels. So these are the folks that perhaps we should be focusing on, although the jury is still out. We don't know what the best therapy is for these patients yet. And so here's the typical PROSPECT patient on the index procedure. The circumflex QCA is out to something quite non-obstructive, about 30%, but when they come back 51 weeks later, that lesion has progressed quite a bit. And this is a typical patient where there's not a normal segment of coronary artery. It's really the vulnerable patient, or at the very least, the vulnerable coronary tree, not just a vulnerable plaque. OCT is another excellent way to assess vulnerable plaque. Some of the characteristics shown here: TICFAs, or macrophages, thrombus in panel C, and neovascularization in panel D, as indicated by the green arrows. And certainly, if the plaque ruptures and there's a crater there that you can see that was evacuated into the blood pool, this is characteristic of a recently ruptured plaque as well. OCT imaging of TICFAs and plaque rupture. The distribution of TICFAs, as I alluded to in the LAD and the circumflex, seems to be in the proximal vessel. In the RCA, there's a bimodal distribution in the proximal and distal vessels. And some of the individual lesion-specific characteristics are shown on the left of this slide, including lipid plaque and TICFAs, and the majority of them microchannels, and about half of them positive remodeling, and so forth. We all know that there are some important differences between IVUS and OCT, and what you trade off is resolution for availability and the need for radiocontrast usage and so forth. But both are good modalities for assessing vessels that you suspect may have vulnerable plaque, or extension of the area that you want to stent. So think about that, and we'll come back to the case that I mentioned. So finally, how do we treat vulnerable plaque? Well, Eugene Braunwald had proposed this algorithm over 15 years ago as how we take the Framingham risk score, stratify patients,
effect lifestyle change and treat the traditional risk factors, and then image for vulnerable plaque. And if they have vulnerable plaque, then sort of kick those high-risk patients into a much more aggressive regimen. So Dr. Brownwald was prescient in predicting some of the things that would come down the pipeline, because now, in terms of pharmacotherapy, intensification of therapies for patients with non-culprit lesions is starting to be validated. So changes in fibrous cap thickness and the arc of the lipid that's observed and so forth seems to be something that is achievable with intensified lipemic therapy. And now the world of lipid management has really exploded with the advent of PCSK9 inhibitors, inclisiran, and more drugs in the pipeline. Back to the patient that I shared with you, we imaged his LAD by IVUS, and what's interesting is that even though it looks like a very focal lesion, the lesion length is actually 18 millimeters, and there is quite a bit of necrotic core, as indicated by the red, as well as dense calcium throughout that lesion. And so I think the therapeutic maneuver here is not should we fix it, it's how much of this vessel should we fix. In general, although this is a speculative statement, I'll say it anyway. In general, we should probably be going normal to normal, using intravascular imaging as a guide, not just angiography. And in fact, that's what we did for this gentleman. Just to illustrate the point a little bit further, two adjacent segments, one that looks very stenotic and one that looks mildly to moderately stenotic, look exactly the same by intravascular ultrasound. So had we gone for a 8 or 9 millimeter stent and just taken care of the quote culprit, we would have missed some of the nearby adjacent non-culprit vulnerable segments as well. And in fact, when we sort of slice up that vessel, this is what it looks like by virtual histology. There's quite a bit of necrotic core distributed throughout that vessel. We covered this with a 3x23 DES. We optimized it with IVUS. The patient is now event-free for more than 3 years. So finally, some lesion-directed therapies for vulnerable plaque. The goal is to seal and stabilize focal areas of vulnerable plaque without introducing any additional procedural risks. How do we do that? Well, we know that stenting vulnerable plaque creates a new fibrous cap, a neocap, if you will, formed by neointimal hyperplasia. And some studies in humans have shown that stents or bioabsorbable vascular scaffolds, BVS, can lead to plaque sealing and transformation of TICFAs into thick cap fibroatheromas. And indeed, the Prospect Absorb trial, which was nested into Prospect, was 182 patients with MI and angiographically non-obstructive lesions, but high plaque burden, who were randomized to absorb BVS, which is now off the market, as you know, plus GDMT versus GDMT alone. The primary endpoint of IVUS-derived MLA at 25 months was more than double after BVS treatment than GDMT alone. Moreover, BVS treatment led to neointimal hyperplasia with a median neocap thickness of 210 microns. BVS treatment was associated with substantial plaque delipidation. So the very composition of the plaque changed, presumably to a more quiescent or stable configuration. And finally, BVS treatment was safe. Well, PLLA BVS, at least the Absorb device, is off the market for coronary interventions in the United States and I believe the world over. But there are some devices in the pipeline. Bioresorbable magnesium scaffolds look pretty good. There's some data that was presented at TCT just this year, looking at the Magmaris platform, now in its third generation. Elemental magnesium for 96-98% of the stent, the remainder stabilized with aluminum. That's resorbed completely within 12 months, associated with a acceptably low rate of vascular thrombosis, and not tested in vulnerable plaque per se, but this may be something that we'd be thinking about in the future. So I'll close with this slide. This is the central illustration in an excellent review on vulnerable plaques from a few years ago. That really sort of chronicles the shift from a lesion-focused approach for just treating the culprit lesion to a patient-centered approach where we're holistically treating the whole patient and selectively picking out the lesions or the border zones, the shoulders of plaques, what have you, that may be intervenable. So a lot more to come. The final statement here is that should you care about vulnerable plaque? Yes, you should. The order of the day is to intensify antiplatelet therapy, intensify lipemic therapies in appropriately selected patients. However, we don't know about lesion-specific therapies just yet.
I'll stop there. Thank you so much for your attention. Concept of strut non-coverage. We'll look at neoatherosclerosis and what that means, and then examine briefly the lessons we learned from first generation DES, and then look at the future. What are the current generation DES design improvements that will hopefully lead to better healing in the future? And then see overall where we are today with regards to target lesion failure. So when you first place a bare metal stent, you will cause a lot of damage of the existing endothelium and intima. And this initial response leads to an accumulation of thrombotic material and inflammatory cells coating the areas that have been exposed. Within 28 days, these tend to be totally covered in this mix of cellular debris. But from 14 days onwards, smooth muscle cells start to arrive at the site of damage, and then they slowly lay down tissue to begin the process of repairing the endothelium. After 3 months, the neointima then starts to organize itself into 3 layers. You have alpha-actin positive cells near the lumen. You get this acellular extracellular matrix in the middle, and then you have a cellular smooth muscle cell rich outer layer which is extends into the adjacent medial lamina at the edges of the stents. There is then gradual replacement of the extracellular and cellular matrix with type 1 collagen. It is important to remember that these areas are not the same as normal atherosclerosis. In normal atherosclerosis, your smooth muscle cells are near the plaque cap and you have cholesterol crystal lipid-rich center zone. So this is a different type of lesion from routine atherosclerotic lesions. When it comes to endothelial regeneration, in response to bare metal stents in phase 1, there is no mature endothelium. The endothelial cells take their time to slowly grow over the stented segment, and at 1 month there's about 30% partial endothelization, and by 3 months in bare metal stents, it's almost complete with hopefully normal endothelium. As we all know, there's been 20 years of drug-eluting stent development. Drug-eluting stents were created to fight or combat the abnormal and aggressive formation of neointimal hyperplasia. And this was achieved with coating the metallic scaffold with a polymer, which then eluted an anti-proliferative drug to suppress the development of neointimal hyperplasia. This has results in basically 3 patterns of healing. The first is the physiological desired pattern of healing that you see in diagram C, where you have perfect coverage of the stent struts and intact endothelium. The second, you may get delayed arterial healing, which is manifested by strut non-coverage and eventual progression to neoatherosclerosis. And the third
is the original form of bare metal stent restenosis, which is neointimal hyperplasia. When you have impaired healing, such as strut non-coverage or neoatherosclerosis, this leads and predisposes towards our enemy, stent thrombosis. When we look at the effect of DES on endothelial regeneration and strut coverage, we can clearly see from the pictures here, you have bare metal stent on the left at 28 days and 120 days. And you can see that after the bare metal stent is implanted, you have rapid coverage of all the stent struts at 28 days. On the right, you have an example of what the Synergy drug-eluting stent here shows. And you can see that at 28 days, there are many struts that are not covered yet because of the delay in endothelization. At 120 days, from this example, you can see now that despite the delayed healing, you eventually do get there, and the struts are all covered at 120 days. So remember this, drug-eluting stents induce delayed endothelization of stents. Can we see this strut non-coverage clinically? Currently, OCT is the only clinical modality from which we are able to visualize strut non-coverage. It has been used in many studies to compare drug-eluting stent healing. It is, however, very important to understand, and this was pointed out in a paper by Alok Finn and the CV-PAF group from 2020, that non-coverage of the strut is very sensitive for strut non-coverage when you're seen by OCT, but it is not specific because in cases where even though OCT shows the strut coverage, there may not actually be endothelial cells covering those struts. It may actually be thrombin. That's a very important message and only something that has been recently been pointed out. My group at the University of Arizona, we did perform a temporal meta-analysis to ask the question, when you combine all of the known data with OCT strut coverage in the different drug-eluting stents, is there a difference? And we looked at 5 years of data and 3,500 patients and almost 700,000 struts. And we found that overall, most struts are covered by 18 months. When we look at the curves that we constructed, the fastest coverage was achieved by bare metal stents, as would be expected within 30 days, followed by the Endeavor, as we know about its design characteristics, followed by the modern current generation Zion stent, Resolute stents, and then finally the least fast to cover was Cyphers and Taxus. Let us now look at neoatherosclerosis. De novo neoatherosclerosis develops in some stented segments in contrast to classic neointimal proliferation seen in bare metal stents. From our 20-year history of experience, we know that it occurs earlier and more frequently in DES, as shown in the figure on the right. You can see that neoatherosclerosis happens early, while in bare metal in DES, while in bare metal stents, it takes 2 to 3 years before neoatherosclerosis will develop. It is an important cause of late stent failure. And we feel that this is actually caused or enhanced by chronic inflammation and or incompetent endothelial function induced by the drug-eluting stent. Neoatherosclerosis, as it progresses like atherosclerosis, can be calcified, and it has become an important component of drug-eluting stent in-stent restenosis. When we look at very late stent thrombosis with drug-eluting stents, neoatherosclerosis in OCT studies have been shown to be the most common cause of very late stent thrombosis, with strut non-coverage the second most common cause. Looking back at first generation DES, it is important to reflect back on the problems that we encountered that have led to development of current generation. With Cypher and Taxus, as we saw, the primary gains were reduction in ISR compared to BMS, but we had drawbacks. The polymer that was used delayed healing, and there was local hypersensitivity to the polymer, as well as enhanced neoatherosclerosis, and the rates of stent thrombosis and target lesion failure was significantly higher. As we know, this has then led to design improvement with subsequent generation DES. What have we done to make things better? A, we have made the struts thinner. B, with the polymer, we have improved the biocompatibility, both enhancing the duration and intensity of drug elution. We've constructed polymer that's only abluminal,
We have made bioabsorbable polymer. We have built polymer-free stents. And the concept of thrombopassivity is also important. In some iterations of the polymers, such as with fluoropolymers, as we can see on the slides on the right, it actually suppresses the development of thrombus on the stents, and this may help with healing. With regards to drug, it is important to understand that we have chosen more lipophilic mTOR inhibitors compared to initial sirolimus. Everolimus, biolimus, zotrolimus are more lipophilic and more bioavailable, and they therefore decrease the amount of arterial wall overdose. So what is the net ultimate result in 2022? Thus far, from this very important meta-analysis from Madhavan and Greg Stone's group, we can see that in the first year, your bare metal stents will fail at a rate of about 20%. Your first generation DES about 8%, and then your current generation DES about 5%. But in subsequent years, the rate of net target lesion failure, we have been able to now achieve about a 2% rate. It is important to see, though, that this line does not decrease in its slope. Every year from the original implantation, we are still seeing a 2% rate, and that is probably from neoatherosclerosis. So what is the future? Can we build stents that create a milieu that is better than native atherosclerosis? Can we decrease vulnerable plaque with neoatherosclerosis? How do we do this? This will probably be achieved by future development in stents and future achievements with medical therapies, such as Dr. Nathan showed, with a possible tantalizing future of using aggressive PCSK9 lipid lowering. We may be able to impact neoatherosclerosis. This will be elucidated hopefully in the years to come. Thank you. To conclude, let's wrap up and summarize. Number one, initial stent implantation generates endothelial damage and loss. Healing involves the formation of a neointima and thrombus, as well as inflammation and migration of smooth muscle cells with subsequent endothelial regeneration. There are three patterns of healing. There's physiological healing, which is the most desirable. There's neointimal hyperplasia, and then neoatherosclerosis. Drug-eluting stents suppress smooth muscle cell activity, but cause delayed endothelization and an incompetent endothelium, which then predisposes to neoatherosclerosis. With BMS, there's more neointimal hyperplasia early. With DES, there's more neoatherosclerosis, and it occurs earlier. After 1 year, we then get a flat rate of 2% per year target lesion failure with stents, and the future is with stent design improvement and medical therapy. It may improve long-term outcomes. Thank you. Okay, next up, I think we have Dr. Dagubadi, who will now speak to us on whether the future is in the improvement in stent implantation or in stent design. Thank you. Thank you, Dr. Kwan, and thank you everyone for being with us at the SKY joint session with the Vietnam National Heart Association. Could you please play my recording? Good morning, ladies and gentlemen. Great pleasure to be with you today. This is Ramesh Dagubati from West Virginia University. Today, my topic is going to be on which one improves long-term outcomes of complex PCI, optimal PCI techniques or latest generation of stents. I have no relevant financial disclosures for this presentation. Here's a 73-year-old woman with non-ST elevation MI. As you can see that there is a marked akinesis or dyskinesis in the apex and also the septal region. LV ejection fraction is measured at about 35%. And as you can see that there is definitely a
complex PCI, complex lesion here, which is Medina 111 in the left main, calcified, also involving the osteal LAD and osteal circumflex. Even though the length of the lesion in the side branch is not really more than 10 millimeters, this is a huge circumflex artery with the branches and supplying large amount of myocardium that we felt it is better to protect this with an impeller-guided PCI. So impeller usage has gone up in the United States. However, we are doing a large clinical trial now to see in high-risk PCI the role of impeller that might change the guidelines. It's called PROTECT 4 clinical study, which impeller versus IABP in all high-risk patients, or even without IABP in the control arm that can be performed. So this patient had a rotational atherectomy, which I have not shown, but and a DK crush technique of both circumflex and LAD was performed. And as you can see here, and the crush technique is, sorry, not a DK, nano crush technique was performed. And then POT was also performed using a large 5O balloon with much higher pressures going, I think, at about 22, 24 atmospheres. And unfortunately, following that, this patient had a huge perforation in the left main and really causing a hemodynamic collapse. And the patient survived only because of the impeller, as the anesthesiologists were able to immediately intubate her. And we performed a pericardiocentesis on this patient as well. And we could not get a covered stent at that time, which is short enough, and 508 millimeter covered stent was not available. So in fact, we had to put a regular Resolute Onyx drug-eluting stent, and that thank God it actually helped us to seal the perforation. And what I think has happened is that the first stent was like this, and the second stent probably went interlaced with the first stent, and that's how it sealed the perforation. So I just wanted to show you this final angiogram where it shows that good sealing of the perforation, and we have been saved. Thank God for the anesthesiologist and the pericardiocentesis and the impeller as well. So if you look at the evolution of drug-eluting stents, obviously first generation to second generation, and then we had bioabsorbable polymers, and synergy is now very much used in the United States, and also fully bioresorbable vascular scaffolds that have gone away, and maybe Absorb has gone away, but other BBS will be coming back in. And there are polymer-free stents with the drug-filled stents or biofreedom type of stents that are available and that are coming into the market. The impact of strut thickness on healing is very important that we talk about. That probably was one of the reasons why Absorb did not do quite well as compared to Science, because of delayed endothelialization in Absorb, and the strut thickness was so large that it took a longer time, and some uncovered stents were available. But however, compared to the original stents of Cypher, now most of our stents are in 80 microns or less. So there are polymer-free drug-eluting stent designs that are coming up as well by BioLMS, and the drug-filled stents as well. We will probably have to wait for some of these trials in the future. So looking at Osiro, which is the ultra-thin stent system that is a 60 microns, and there are some stents available in India as well with the 55 microns, and cobalt chromium and really bioresorbable asymmetric circumferential thickness, and there are sirolimus elution is done within the first 90 days. But what does the data show? However, with compared to a durable polymer versus biodegradable sirolimus eluting stents, there is no difference in target lesion failure, cardiac death, target vessel MI, or clinically driven TLR. The new type of stents that are healing functions of the electrografted coating and the EEG coating, and as you can see here, a stent is coated, and so that endothelial cells now can come and really have a uniform distribution of endothelialization over the stent, and that can probably help in healing very quickly. Okay.
So this has been tried out in looking at animal studies. It was really fantastic. It looked much better and almost as great as the original Vision bare metal stents compared to Science or Synergy. However, in Pioneer 3 trial was designed using Supreme HD DES versus Science or Promos durable polymer drug-eluting stent, primary endpoint of cardiac death, target vessel MI, and the TLR, ischemic-driven TLR. There's no difference in the TLR in the primary endpoint between these two types of stents. So even though new generation types of stents have come, unfortunately, they have not been proven to be better than durable polymer everolimus eluting stents that we have on available currently. So here is another patient, 88-year-old patient with admitted with chest pain and DKA, troponin 2,558, and a remote TI and intracerebral hemorrhage. Creatinine is 64. Cath showed a heavily calcified left main LAD and severe distal RCA disease, and he was referred for PCI. As you can see that this is a complex PCI because this is a single artery that is remaining and heavily calcified. And how did we perform this PCI? We did a rotational atherectomy, as I'm showing here. And then obviously we have to look at how we can save all the side branches and performing the rotational atherectomy, making sure everything is not lost. And because in left main, you cannot keep a wire in the circumflex while doing a rotational atherectomy of the LAD. So in this patient, obviously, this is almost like a trifurcation of a left main with a large ramus branch as well, but ostial LAD and distal left main appear to be the culprit, as you can see. So IVUS was measured at all these areas where LAD was 2.88, OM1 of the ramus at 1.96, and the left main was 2.8, and circumflex actually was 5.08 square millimeters in area. And so protecting, making sure all the branches are there. There's optimal PCI technique has to be followed in these people, and where we chose to actually do a DK crush in this patient, and that was immediately well performed in this patient as well. And several steps and several stents later, we were able to show that the final angiogram, as you can see here, which actually shows a successful PCI in the LAD and also in the ramus artery as well. So the achievement of PCI, thigh intravascular ultrasound showed an LAD minimal lumen area, minimal stent area of 8.23, OM minimal stent area of 7.86, left main 10.57, and circumflex of 8.45. So this is a really good thing. Now probably in some places drug-eluting balloons are available, which we do not have in the United States yet. So what is a complex PCI? It is becoming a relative term. I think people who are used to doing these complex lesions have now feel that it's not so complex. But somehow anybody can make a complex situation simple, or a simple type A lesion can become complex, as I showed you in a case where we caused a complication and that can become complex. So essentially, when you look at a complex PCI, we're talking about complex anatomical coronary artery disease, multi-vessel disease, left main, or single remaining artery, and hemodynamic compromise that can happen as well. And otherwise, patient comorbidities such as heart failure, diabetes, peripheral vascular disease, and ACS type of presentations are all complex. So these patients probably are the ones that are complex PCI. In my opinion, I think I'll share with you some of the tips for complex PCI. Good guide catheter support. Do not take a 5 French guide. Sometimes if you need, you take a 7 French guide, or most of the time we can get away with a 6 French guide, but 7 French sometimes may have to be used, or even larger. Use dual catheters for chronic total occlusions and parallel wire techniques. All the techniques that you want to get well versed with, you should use that. Radial or femoral access is not important as catheter support or guide catheter support itself. Guide wires, there's several guide wires for several uses. Workhorse wires, hydrophilic wires, special wires for special situations.
Always use 2 wires in bifurcations and left main disease. If you don't have to put a stent, that is all right. 80% of them are provisional stents, but still protect the side branch with a second wire. Unnecessary headaches will be created if you lose the side branch. Use intravascular ultrasound, OCT, or FFR in complex coronary artery disease as a complementary technology. And I'll show you a slide at the end where it might actually play a major role. Tip 4, prepare the lesion. I showed you the patient where we did a rotational atherectomy. I think it is very important, whether it is rotational or orbital atherectomy, or nowadays intravascular lithotripsy with the shockwave balloon. Use any of these techniques, and also scoring balloons can be used as well to prepare the lesion properly. And tip 5, use a balloon pump, impeller, tandem heart, or even ECMO in selected complex high-risk patients. Even though we don't have the data yet, at the same time, we need to have the patient who is alive rather than dead patient and a procedure that was successful. So make sure that these complex patients are treated well with all the support that you can have. So in short, tips and tricks: good guide catheter support, guide wire selection, imaging and FFR to assess complexity, and a rotational atherectomy or such other devices to prepare the lesion, and hemodynamic support in sicker patients as well. Pre-procedural assessment, I think, is the basic of being a successful optimal PCI. Scoring systems, heart team, complete the revascularization. Surgical turndowns have a higher chance of having complications. ACS and impaired LV function. Recognize all these risk factors, renal insufficiency, diabetes, and other concomitant valvular heart disease as well. Ultimately, I think use physiology to decide whether you need to do a PCI or not. And hemodynamic lesion assessment is very important, that can be helped with the FFR or IFR, and determine the culprit lesion in ACS that can be helped by intravascular ultrasound or OCT. OCT is very superior to picking up a plaque erosion versus plaque rupture. And in pre-PCI planning, obviously, OCT or IVUS do help. Imaging is very important to decide on the size of the stent, need for atherectomy, and a distal embolization risk as well if there is a lot of thrombus burden. And post-PCI, again, imaging helps us a lot in stent expansion, stent malposition, and detection of dissection, edge dissections of thrombus. So in my take-home message, it is, I think, latest generation stents have not been able to improve outcomes beyond the current available limus eluting stents, such as either everolimus eluting or the everolimus eluting stents that we have on our shelves currently. An optimal technique will improve outcomes in PCI, that is using physiology, intravascular ultrasound, adjunctive technologies such as atherectomy, and mechanical circulatory support devices in much sicker patients. With that, I will end my talk here, and I'll be happy to take any questions. Thank you. And review quarterly microvascular Dr. Henry is the immediate past president of SCAI, and sends his apologies for not being able to be here with you today in person, but he will be joining us virtually from the United States. Good evening, Quan. How can you see everything, and can you hear me okay? Yeah, we can see you. Yes, the wonders of modern technology. Yeah, and I would be delighted. Dr. Lee sent me pictures of Vietnam tonight, and it's beautiful. And I will say that one of my favorite trips ever was to Vietnam right before COVID. So I would love to be there tonight. But what I'm going to do tonight is talk a little bit, is really shift gears and talk about the coronary microvascular. And I have no disclosures related to this talk.
But what I'd like to say is, so we have spent time looking at epicardial disease, and you look at the coronary angiogram. But there's far more beyond that, and that's when you look at the microvasculature. And what I want to do tonight, I'm going to concentrate on INOCA and MINOCA, so ischemia without obstructive disease and myocardial infarction without obstructive disease. But I want to make the case that in the next 10 years, it's going to become clear the importance of the microvasculature. And I love this picture from Jack, a central figure, that shows on the left, you have the normal structure of the epicardial coronaries, the prearterioles, the arterioles, and the capillaries. So that's normal. Could you share your slides? Is it not? I can see it. Can you not see them? No, we can't. All right, let's stop. Let me do that again. Sorry about that. Can you see them now? We can see them now, yes. All right. We can go to slideshow. So then, yeah, hold on. That's right, okay. I'm going to go back. So this is the microvasculature. Can you see everything now? Yes. Perfect. Sorry for that. I thought you could see it, everything was okay. So you see that the importance of the microvasculature is there. And on this slide, it really illustrates that norm on the left side of the screen is normal function. And so you have epicardials, prearterioles, arterioles, and capillaries. And then on the right side of the screen, you see when you have abnormal function. And you can have abnormal function in epicardial coronary disease where you have atherosclerosis and epicardial vasoconstriction. And in the middle, you can have impaired microvascular dysfunction and impaired vasodilatation. And then as well as you can have microvascular obstruction, which is really capillary density or structural things. So all of these can occur, and all of them happen in real life. So when you look at I love this slide, which is a really nice review that was in the Journal of American College of Cardiology last year, that really illustrates the importance of the microvasculature. Now, I'm going to concentrate tonight on INOCA and MINOCA, but the important also thing is, if you think about heart failure with preserved ejection fraction, 75% of those patients have abnormal coronary flow reserve. If you think about post-PCI chest pain, both with PCI and CTO PCI, about 25 to 35% of patients continue to have angina. And certainly some of that is just related to diffuse disease, but the majority of that is most likely related to abnormal microvascular function. And if you look at patients who have ST elevation MI, the patients who do worse and have the worst outcome are those that have microvascular obstruction. And then you have Takotsubo syndrome. So all of this involves the microvasculature. And I'm going to concentrate today on INOCA and MINOCA. So if you look at patients who have chest pain, about 30 to 40% of those patients will have no significant obstructive disease. And we know that those patients who have INOCA, more than 50% will have coronary microvascular dysfunction. And more importantly, if you have an abnormal coronary flow reserve, multiple studies have shown that you are at increase for major adverse cardiac events. So it's not just that these patients are symptomatic, but they actually have adverse myocardial adverse cardiac events as well. So this is not just symptoms, but it's related to poor outcomes as well. And if you look, the endotypes, I think this is an important thing, and certainly this is an evolving area. But what we have when you have microvascular angina, there is endothelial-dependent dysfunction, which is abnormal coronary flow reserve. And then there's non-endothelial-dependent
microvascular dysfunction, which is an abnormal response to acetylcholine, a mid-dose acetylcholine. And then you have microvascular spasm. So there's many different things, and frequently there's overlap between these dysfunctions. And then you have epicardial. In addition to epicardial coronary artery disease, you have epicardial vasospastic angina. So in particular, all on these things can cause angina without obstructive epicardial coronary artery disease. Now, it's interesting that brand new guidelines from the American College of Cardiology and American Heart Association for the first time recognizes the importance of INOCA. And in particular, I think it's a very important point that those patients who have chest pain but no obstructive coronary disease deserve further evaluation. And the current guidelines actually represent two pathways. And again, lots of this depends on what the availability is at your institution. From a non-invasive standpoint, the really two best mechanisms are stress PET or stress MR. And I'm going to show you that in a minute, and we'll come back to that. The best way, and I think the gold standard, is invasive coronary function testing, which can be done with either a Doppler flow wire or with now thermodilution. And we're going to talk about that in a minute. It's important to know that stress testing, classic stress testing, that is extremely good for obstructive coronary artery disease, is not good for INOCA. So the sensitivity and specificity of really all exercise tests is really suboptimal. So stress testing itself, whether positive or negative, is not good in terms of helping you make a diagnosis. If you actually have evidence for ischemia on a stress test, it might put you in a higher risk category, but it's not sufficient. So I like this thing, and it's a little bit of a complex diagram, but the point is on this, it points out the differences between non-invasive and invasive measurement. And I think clearly the gold standard is to do invasive coronary reactivity testing, either with Doppler or thermodilution. And you can see the accuracy and reproducibility of coronary flow reserve and index of myocardial resistance are much better than with PET, CMR, or Doppler echocardiogram, which I think is Doppler is very available, but very difficult. Now, I do believe that the new generation of PET scans, especially to look at absolute blood flow and coronary flow reserve, will be a major step forward. The problem is the availability of state-of-the-art PET scanning is very limited currently throughout the world, and even in the United States. The number of places that can do excellent PET scanning is relatively limited. So, but with non-invasive testing, a combination of a CT angiogram and PET scanning can actually help you from a standpoint of the diagnosis. But I think still the state-of-the-art and the gold standard currently is obstructive, coronary functional testing, which we're going to talk about in a minute. So this is stress cardiac MRI, which actually the myocardial perfusion reserve index, if it's abnormal, if it's less than 1.84, it actually has pretty good sensitivity and specificity with coronary function testing in terms of abnormal coronary flow reserve. Now, when you look at invasive coronary functional angiography, or coronary reactivity testing, which is called different places, there's two important things. So this can be done with the Doppler flow wire, which has been the classic, and now with the thermodilution. So two important things, and I can tell you the way that I do this with a Doppler flow wire. I use initially adenosine to calculate the coronary flow reserve, and normal being greater than 2.5. A recent paper in JACC Intervention shows that it's a little higher with thermodilution, so thermodilution overestimates the coronary flow reserve.
And then following coronary flow reserve, we do acetylcholine testing at mid-dose and high dose. At mid-dose, we look at the normal coronary artery will actually vasodilate, and an abnormal coronary artery will vasoconstrict. And then we give high-dose acetylcholine to look for epicardial coronary artery vasospasm, and followed that we give it intracoronary nitroglycerin to look at vasodilation to see if it's a normal functioning coronary, and followed by that we do a final coronary reserve after nitroglycerin. So it's very simple. You can actually do this. I do both the circumflex and the LAD and the proximal and distal LAD, and can do this in about 30 to 40 minutes. Now, and this actually illustrates that. On the left, with adenosine, an abnormal coronary flow reserve is less than 2.5. An abnormal index of myocardial resistance is greater than 25. And then with acetylcholine, you can see the mid and high dose will give you the definitions for endothelial-dependent microvascular dysfunction and epicardial coronary artery vasospasm. And then with nitroglycerin, if you have abnormal vasodilatation, it's less than a 20% dilatation. Now, what about therapies? Now, this is much complicated, and one of the reasons for not doing coronary activity testing is the feeling that we don't have adequate therapies. And I think that time has passed, and that we not only have good therapy with the medical therapies that are available, but we actually have very novel therapies coming along that I'm going to show you next. But in terms of microvascular dysfunction on the left with microvascular angina, ACE inhibitors and ARBs, statins, and beta blockers have all been shown to improve symptoms, as has ranolazine. Nitrates are not the ideal choice for microvascular dysfunction. In the contrast, on the right, with vasospastic angina, the treatments of choice are calcium channel blockers and nitrates. And in the middle, with endothelial-dependent dysfunction, it really overlaps with non-endothelial or endothelial-independent microvascular dysfunction in terms of ACE inhibitors, ARBs, statins, and coronary calcium channel blockers. So, what about coronary reactivity testing? Has it been shown to actually improve outcomes? The answer is yes, it has. In the CORE-MICA trial, it randomized 150 patients with angina and no obstructive coronary disease to invasive coronary function guided care versus angiograph guided care. And what you saw that there was a significant improvement in angina and quality of life with invasive coronary function guided therapy. And that is when you actually know what the diagnosis is, you can target your therapy better. Even better is now we have novel therapies for microvascular function that I think are very exciting. Data that was just presented this year at TCT shows that the coronary sinus reducer on this slide, which is a novel hourglass placed stent placed in the coronary sinus that changes the endothelial to epicardial blood flow, and also new data presented at TCT shows a significant improvement in coronary flow reserve. So this is actually approved for therapy for refractory angina already in Europe, and is now being used for microvascular angina with really, I think, excellent initial success. And currently there is a phase 3 trial, COSIRA 2 for refractory angina ongoing in the United States. So we'll test it for severe obstructive coronary disease, but also for microvascular dysfunction. And the second, I think, unique therapy is cell therapy. This is data from the REPAIR-MI trial that showed that cell therapy can show a significant improvement in coronary flow reserve. Last year, we published a paper that showed with CD34 stem cells, a trial that showed we significantly improved coronary flow reserve from 2.08
2.68, which is a dramatic improvement, and that correlated with a significant reduction in chest pain and a significant improvement in the Seattle Angina Questionnaire. So I think we have several novel therapies, which really illustrates the point that patients who have ongoing chest pain without obstructive coronary artery disease, we really should strive to make a diagnosis. And then what I want to end with is an extension of INOCA, which is MINOCA, or myocardial infarction without obstructive coronary disease. This is the American Heart Association definition. So this is a classic rise and fall in troponin associated with no obstructive coronary disease and no specific alternate diagnosis for the myocardial infarction. If you look at STEMI, about 5 to 10% of patients who have an ST elevation MI will have MINOCA. If you look at non-STEMI, it's even higher, and that it's 5 to 15%. This is more frequent in women, just like INOCA is, and there are multiple causes. So this is the American Heart Association classification, which differs slightly from the European Society. European Society of Cardiology groups all of these together, whereas American Heart Association calls them ANOCA, coronary artery plaque disruption or plaque erosion, coronary microvascular dysfunction, thromboembolism, spontaneous coronary artery dissection, and vasospasm. And what they call MINOCA mimickers is Takotsubo's, myocarditis, and non-ischemic cardiomyopathy. But all of these can actually cause MINOCA. Now, in the European Society of Cardiology, the class 1 recommendation is that if you have a patient who presents with a myocardial infarction and no obstructive coronary disease, is to follow a diagnostic algorithm to differentiate true MINOCA from an alternate diagnosis. And so once you know the etiology of the MINOCA, then you can guide your therapy, because the therapies from what I just showed you are actually quite different. The most important step in MINOCA is to do a cardiac MRI that can differentiate myocarditis from a myocardial infarction in a specific vascular distribution, and Takotsubo's, which if you do an MRI within the first 72 hours, you're really able to make an accurate diagnosis in about 75 to 80% of these patients. The HARP study showed that if actually in non-STEMI, that if you use a combination of MRI and OCT, you're able to make a diagnosis in over 80% of the patients. OCT adds to MRI the ability to diagnose plaque rupture, plaque erosion, and intraplaque cavity thrombosis, which was not apparent from the normal angiogram. And this is a good example of the combination of OCT and MRI that really allows you to make a diagnosis. And once you have a diagnosis for why you have MINOCA, you're able to actually do a better therapy. So if you look, this is a complex algorithm that it's worth reviewing, but the point is a diagnostic performance of MRI decreases significantly if you make more than 3 days. So if you do it within the first 3 days, you have the ability that's close to 80% in terms of making an absolute diagnosis. So this is a complex clinical thing. It's very important. So my final slide is this. It's important that when a patient presents with either angina or myocardial infarction, to realize that there is microvascular dysfunction, vasoconstriction, and epicardial coronary disease. And there's a continuum that's not just one of these, that many of the patients actually have overlapping abnormalities. So thank you very much. From Cincinnati, I wish I was there with you in Vietnam, but hopefully this will help you to show there's more than just epicardial coronary disease. Thank you, Dr. Henry, for that excellent view into the future of where we should be going. I understand from my fellow chairman here
that in Vietnam, the field of microvascular testing is not well developed. So hopefully with this collaboration with Sky, we can stimulate some interest in both cardiac MRI and its application, as you clearly pointed out, as well as invasive testing, especially with the availability now of the IMR wire and well-developed protocols, as well as the coronary sinus reducer, which hopefully will arrive in Vietnam as well in the years to come. So with that, I'm sorry, but there won't be enough time for questions or discussion. We're running a bit behind. Thank you very much to the members of Sky and the members of the Vietnam National Heart Association for this opportunity to collaborate and learn together. Thank you, Dr. Nathan, Dr. Dagubati, and Dr. Henry. Thank you. Good night, everyone. Good night. Thank you. Good night. Thank you. We hope to see you here next year in person. I would love that. We would all love that. Thank you. Thank you. Bye-bye. It's a brand new day. It's a brand new day. It's
Science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. For 3 decades, we have dedicated ourselves to meet the health needs of every person on our planet. Today, as the world evolves, we see that the human health relationship is more connected and more conscious. We see newer and different health needs that require more science. Hetero is transforming with a renewed focus on people above all else, with a new identity. To create a bigger impact, shaped by warmth and passion, and our commitment to science with a renewed purpose of inspiring human belief in a healthier world. Say hello to a healthier world. Say hello to the new hetero. Dapagliflozin đã có mặt và đồng hành cùng bác sĩ và bệnh nhân Việt Nam từ năm 2016. Là ức chế SGLT2 đầu tiên được phê duyệt chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước. Đến năm 2018, thử nghiệm Digletimine 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2, dù đã có bệnh tim mạch hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Digletimine 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như tăng thải natri niệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA-HF được công bố tại hội nghị ESC, khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim, tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2, Dapagliflozin được Guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng, từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam, giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình.
Alo, mở to. Mở to. Alo, alo. Hello. Alo. Kính thưa quý đồng nghiệp, thì đã bắt đầu, đã tới giờ cho cái phiên về chặng đường 20 năm TAVR, nhìn lại lịch sử và hướng tới tương lai. Thì chúng tôi xin giới thiệu chủ tọa đoàn thì là chúng tôi, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Võ Thành Nhân, đang công tác tại Bệnh viện Quốc tế ở Vinmec Central Park, thành phố Hồ Chí Minh. Và bên tay trái của chúng tôi là giáo sư Olivier Morel ở bệnh viện mới ở Strasbourg, Pháp. Và bên tay phải của chúng tôi là tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh ở Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư Alan C. Young sẽ báo cáo cái chủ đề đầu tiên. Đó là hành trình 20 năm thay van động mạch chủ qua đường ống thông, chúng ta trông đợi gì ở tương lai. Xin mời. May I invite Professor Alan C. Young for Thank you very his much for speech. inviting me to the 18th National Congress of Cardiology of Vietnam. I am Alan Young from Stanford, and I'm sorry that I cannot be there in person, but certainly still welcome this very great opportunity to share some information with you. My talk is about TAVR, and we are talking about the 20-year journey through TAVR history. What do we expect in the future? This is my disclosure. These are a few slides I borrowed from Alan Crebier. Obviously, is the father of TAVR, and as he so stated in 1985, he was looking for interventional solutions for treating degenerative AS. And obviously, first in 1985, he did some seminal work already at that time using balloon to fix the aortic stenosis. Obviously, quite effective in a short run, but obviously long-term was not as effective. And in 2002, he obviously did the first transcatheter aortic valve replacement, and this was sort of the pivotal moment in TAVR history. He did this because even though surgical AVR was a standard of care for many decades and gives low mortality rate in good surgical candidate, and the issue is that many surgical AVR was declined in patients, especially when they are older. And up to 1/3 of these patients do not receive surgical AVR because they were deemed to be too high risk. And therefore, mortality of these patients who do not or did not receive surgical AVR, their mortality is greater than 80% in 2 years. And back in Rouen, regularly declined in patients over than 70. So one of the early pivotal moments in the TAVR history is that the question is that when the aortic valve at autopsy really shows that it has massive calcification and quite stiff, the question is whether regular stenting could actually prop up this valve. So this was done on using a Palmas stent at that time, and it clearly shows that with the right size, you can actually create a circular stent opening quite easily in this in the aortic stenotic valve. But obviously, it was quite difficult for Alan because there was everybody, especially the surgeons, felt that this is a crazy idea and this would not work and would never pass the approval of the FDA. And most people would just say, forget it. But being Alan, he obviously is very persistent. And in April 2002, his dream came to reality. And obviously this was a quite tour de force, meaning it is an antegrade delivery of the valve. You can see on the slide and here, transeptal through LV into aorta. And after the procedure, the aortic stenosis by pressure gradient is gone. And basically the patient recovered very quickly and actually was setting up in no time. So that was really the pivotal moment. And subsequently, a year later, instead of the
antegrade approach. This is the retrograde approach, and essentially was done in a quite sick patient. And again, the valve area and gradient improved quickly, and this is the patient still 5 years at that time after the procedure. So that was in the beginning of TAVR, but as we jumped 20 years to our current standards, obviously we use both the self-expanding valve, the Medtronic Evolut Pro, as well as the SAPIEN 3 Ultra as our standard of care in the United States. And I think worldwide, these are still the two most popular valves to be implanted. I think the global TAVR market has never been more aligned, really quite remarkable for a very early technology. And I think the low risk indication got approval in most countries globally, and most society have updated the TAVR guidelines for low risk era for both the ESC, ACC, as well as the Japanese Society of Cardiology. And most hospital systems have approved this valve, but obviously somewhat slowed down during COVID-19 pandemic. If you look at the volume of TAVR and SAVR over time, and this is sort of seen that in yellow bar here, the volume of TAVR has obviously grown pretty exponentially over time, in a range of almost close to 270,000 TAVR valves being implanted worldwide, as compared to 236 AVR worldwide. And no question, at some point in time, we actually crossed from sort of the years of about 2016 that actually more TAVR procedures being done than surgical AVR, and certainly has passed the total volume that is that was done in the past of all SAVRs. If you look at the TAVR guidelines updates, in the past, we know there's a lot of these guidelines are based on STS score, the Society of Thoracic Surgery score, and classify patient low, medium, and intermediate or high risk. But pretty much the 2021 ESC guidelines, as well as the 2020 ACC guidelines, pretty much now use age as one of the major factor of deciding whether they should have SAVR or TAVR. So here again, in the ACC guidelines, age less than 65 should be considering using SAVR because of the longevity of valves, as well as the presence of bicuspid in these patients, while older patient, obviously TAVR, especially transfemoral approach, is favored. So there's quite a great discrepancy about number of TAVRs per million inhabitants being treated. In the US, it's close to 1,600. In Europe, it's 600, while in Asia Pacific, it's closer to 56. Obviously, many factors are in play. I think, again, has to do with some expertise, availability of the cath lab, hybrid labs, and so forth, as well as obviously cost. This is a very expensive, relatively speaking, and therefore diverse healthcare system may or may not be able to approve or have affordability of this technology. Interesting thing is that if you look at the TVT registry in the United States, on the left panel here, this is the SAPIEN 3 Ultra TAVR trend, and clearly, as you look at over time, the number of STS score patients greater than 8 has declined to about 10% from 2018 to 2020. But if you look at the number of low-risk STS scores, obviously it now comprises more than 60% by STS score. But what is interesting is that if you look at it a different way, if you look at how these patients are classified by the heart team assessment, you actually can see that a lot of the patients are still somewhat high risk, 30% or so in this dark blue line, and about another 30% or so are the intermediate risk, and the 30% or so are low risk. So clearly what is happening is that the STS score is really now not reflective of what we call low, intermediate, and high, because that depends on many factors besides basically the STS score. So again, the movement is towards a heart team assessment. If you look at the age group, obviously the age group has somewhat dropped in the low risk population, but intermediate and high risk still hovering around 80.
The location traditionally has been a hybrid OR, but obviously hybrid cath lab is still favored. But many procedures, because of the simplicity of the procedure now, can be done in the cath lab itself. If you look at the key trends in TAVR, since the low risk approval was done in a couple of years, you can see a skyrocketing of procedures since 2016 or so, really climbing quite rapidly, shown on this slide here. The valve-in-valve number has increased as well. And the indication, obviously, expansion of that into the intermediate and subsequently the low risk group. If you look at the outcome has substantially improved over time. The overall complication, both on terms of short-term in hospital, 30 days, as well as 1 year. And the number of site performing TAVR has increased tremendously in the United States as well. And the access sites still very much favored the transfemoral approach, because clearly that is still the most safe way of delivering the valve. So what are we looking at for 2022 and beyond? I think what we're looking for is really a couple questions. Is that the bicuspid aortic stenosis, especially in younger patients, is still a question whether the calcium load is too high, whether coronaries are too low. And also in these younger patients, what is the sequence? Should we be doing SAVR first, TAVR later, or can we actually approach these patients using TAVR forever? Then obviously addressing the issue of valve-in-valve, also the question of commissure alignment become important. And also the precise nature of sizing and positioning also become very important. And as you know, cerebral protection is always a concern, and there's some new data that was shown recently at TCT. We'll talk about that for a little bit. There are trials addressing asymptomatic aortic stenosis and moderate aortic stenosis, and I think that these are ongoing and we won't touch on it too much. What I'd like to talk to you about is the SAPIEN X4 new valve system that is following the SAPIEN 3 Ultra. This is a new valve sort of frame that enables you to really size it pretty precisely, and also have a low frame height as well. This valve now has the Resilia tissue, which is have anti-calcification technology, just like the surgical valve, and allow you to dry storage these valves, and allows you to actually maintain sort of pretty good low profile as well. And the skirt is now external completely, and it's a PET outer skirt. So this is really a valve designed for some of the more precision that we talked about. The interesting part is that instead of the 4 valves, this will be 3 valves, 23, 26, and 29, and it's tunable in size of 16 unique deployment diameter that was based on volume and also translated to diameter as well. So this is done in a very unique way. So you can have a particular area and you have choices. For example, in this patient is 23 or 26, you can actually check how much oversizing is in each setting. So instead of sort of guessing whether you need to increase the volume by cc or increase the volume by less than cc, this is precisely controlled by this. The interpolator now is really determining the diameter, and you should deliver the full syringe range from the marking to the tip, allow you to really adjust the deployment very precisely. The valve no longer needs to be sort of pulled back into the system. It's really mounted on the balloon itself. And also at the end, there is a valve rotational control as well. And I'll demonstrate to you in a second. This commensurate alignment is a new feature. Essentially in the 3-cusp view, as you can see, the non-coronary cusp and the left coronary cusp, the commissure is right behind in the middle where I have my arrow. And this system allows you actually to turn the valve slightly, and then basically allows you to move the valve circumferentially, aligning the C, which is in the back of the system. As you turn, essentially the C would be in the back, allows you to precisely place the commissure in the back. So this is the clinical trial called Alliance study in the US. It's studying the native arm first with 765 patients, with another 150 in the bicuspid registry and about 150 in the valve-in-valve registry. This is a case that we did at Stanford a couple months ago.
essentially relatively horizontal aorta, but it's important to get a 3-cusp view very accurately. And then what happened is that we can deliver the valve pretty easily, and you can see down here that this C is going to be being turned outside, and it essentially becomes completely overlining the wire. And what we'll accomplish is that it will allow us to precisely place the commissure in the back, which is where the non and the left coronary cuts will overturn a little bit, and therefore turn back and back on the wire as well. So after that, we basically deploy the valve in the usual fashion. The location is slightly different from what we usually do, but at the end, basically a very good result with no paravalvular leak. So another big question that was recently answered is a question of using cerebral protection in TAVR, such as the PROTECT TAVR study in 3,000 patients, all transfemoral, and essentially 1,500 randomized to TAVR, and the other one is 1,500 with cerebral protection with neuroexam in all patient procedure, and the endpoint all stroke at 72 hours or discharge. Here is the data. As you know, from all stroke is reduced from 2.9 to 2.3% if you use cerebral protection, and the p-value is unfortunately non-significant. Non-disabling stroke is really no different, and disabling stroke, interestingly, is obviously lower in the group that has been protected by the anti-embolic device. And most of these disabling stroke is ischemic in nature. The question is that, are there a subgroup of patients that we can actually deploy cerebral protection more selectively? Unfortunately, let me move this. Unfortunately, there's subgroup analysis really doesn't tell us whether any group will have a better protection or have a much more magnitude of protection. Some of these are quite interesting, meaning that if you have a moderate or none or very mild calcification, we thought that will be, you don't need cerebral protection, but actually the sort of point estimate is actually more towards better with protection, while the moderate calcification, it seems like it's not as clearly beneficial. So again, I think the data is that we cannot predict who needs cerebral protection. So either you use it all in all patients, or you actually don't use in any patient, because obviously the risk reduction is relatively small. So it's still very interesting. We are awaiting the British study, which will add additional number of patients and then have a meta-analysis between these two patients to really further tease out whether there's benefit overall and also whether there's subgroups that benefit the most. So again, thank you very much for having me at this meeting, and hopefully we'll be sharing our information in person with you in the near future in upcoming meetings. Thank you very much. So thank you very much, Professor Young, for this nice presentation. Is there any question in the audience? No, perhaps we have to move to the next presentation. So I'm pleased to introduce Professor VImonsing, who will speak about TAVR in patients with multiple valve disease, for whom, when, and how. Please, Professor. Talks regarding TAVR in patients with multiple valve diseases, for whom, when, and how. As we know, more than 1/5 of patients with native left side valve diseases have multiple valve disease. A thorough and extensive examination, as well as comprehensive patient history, is mandatory in order to better understand the leading pathology. Of no doubt, echocardiography is the cornerstone of the diagnosis of multiple valve disease. However, this patient cohort is underrepresented in the guideline for the management of valvular heart disease because data and the recommendations
regarding treatment of multiple valve disease are scarce. During echocardiographic assessment, measurements that are not affected by volume status, such as perimetric dimensions or measurements, are preferred. As demonstrated in this case, with both rheumatic aortic and mitral stenosis, low gradient stenosis at both valves may lead to underestimation of the severity of valve stenosis. In this particular patient, the mitral valve area measured by pressure half time, which is volume dependent, was 1.65, which underestimated the severity of mitral stenosis, while the perimetry can have better estimation of mitral valve area of 1.2 square centimeters. Echocardiography can also assess the valve pathology, which is important in deciding the type of intervention and the estimation the possible improvement of the valve regurgitation after treatment of another valve. How to deal with patients with concomitant aortic valve disease and multiple valve disease needing TAVR. The following factors should be taken into consideration. First, the increased surgical risk of combined procedures and the long-term increase in mortality associated with multiple prosthetic valves. Although the guideline primarily advise concomitant surgical or interventional valve procedures to treat multiple valve disease, the in-hospital or surgical mortality was really high, which was twice or even higher than that of treatment for the single valve disease. This high risk must be taken into account when evaluating patients and deciding on the treatment strategy. Second, the risk of eventual reoperation and the prognostic impact of not correcting a less than severe lesion. Because a redo surgery carries an increased operative mortality and poor long-term survival, given that moderately severe valve lesions have variable rates of progression. Some progress in severity more often and more quickly, and that patient age and the etiology of the second valve lesion are the main factors influencing these estimates. So, the likelihood and timing of reoperation for the second valve lesion should be considered when planning the initial surgery. In general, recommendations on the management of less than severe lesion in patients undergoing surgery for another valve are as follows. Concomitant valve surgery should be done if surgical risk is not prohibitive. Concomitant valve replacement should be done or should be considered in patients who are expected to be rapid progressors with moderate to severe valve calcification or both, providing that reasonable life expectancy is anticipated. However, if the patient is at high surgical risk, he or she could be treated conservatively with a percutaneous approach performed later if necessary. After surgery on a downstream valvular lesion. From a recently published real-world experience
with concomitant or staged transcatheter, aortic, and mitral valve replacement. These two approaches, either concomitantly or staged approach, show similar outcomes because spontaneous changes may happen in some of the patient after TAVR. For example, volume overload due to heart failure in severe AS may cause severe mitral regurgitation, which may be improved after a successful TAVR. However, primary mitral regurgitation due to diseased mitral valve may not be improved after TAVR. For this patient with persistent primary mitral regurgitation after TAVR, TAVR with TEER mitral valve repair may be performed concomitantly or staged in those patients with suitable valve anatomies. Fourth, the emerging role of cutaneous approach. Nowadays, although percutaneous interventional procedure have only been established for selective and single valve disease, for example, TAVR and the TEER, this approach may provide a lower risk single valve treatment. Beyond TAVR and the mitral clip, there are many other mitral or tricuspid approaches for native valves or failed surgical bioprosthesis. The rationales of selecting percutaneous intervention include the less invasive nature and the possible staged procedure. This may provide a crucial role in the treatment of patients with multiple valve disease because it provides the possibility of symptomatically treating multimorbid patients, addressing only the dominant valve lesion in the first procedure. By staging interventional procedure, one may treat one lesion and then re-evaluate the severity of coexisting valve pathologies in a normalized hemodynamic situation. However, if multiple valve disease are to be treated by concomitant procedure, treat the downstream aortic valve lesion first. Last but not least, the crucial role of a heart valve team cannot be overemphasized. A heart team with a combination of expertise from each discipline will allow for best possible care of the patient. The rationale for treating patients in a heart valve center is that such centers provide the logistics and the high volume needed to minimize complication rate. Based on a heart team approach, decisional algorithm for patients with multiple valve disease can be summarized as follows. For those who with 2 or more severe lesions, the general recommendation is to treat all lesions surgically concomitantly. However, for patients at high or prohibitive risk for surgery, alternative treatment pathway, such as the concomitant or staged percutaneous approach, should be considered. For those patients with 1 severe lesion plus at least 1 non-severe lesion, decision to perform an intervention was based on
recommendations for the predominant valve lesion. Whether the patient should have additional procedure on a coexisting non-severe valve lesion, the consideration should be based on the surgical risk of combined valve procedure and the long-term increase in morbidity associated with multiple valve prosthesis versus the risk of eventual reoperation and the prognostic impact of not correcting the less severe lesion during the first initial procedure. Life expectancy, comorbidity, and the patient wishes should also be taken into consideration. I show you two cases. This is a 72-year-old male underwent double valve replacement for rheumatic heart disease at age of 60. This time, he presented with severe mitral bioprosthetic stenosis, and the aortic prosthetic valve was good. This time, the severe mitral stenosis was treated by transapical valve-in-valve procedure. After the successful valve-in-valve procedure, there has been uneventful for 3 years, when the patient came back with progressive aortic bioprosthetic stenosis. As you can see, the mitral valve-in-valve was functioning very well. However, the aortic valve showed severe bioprosthetic valve failure. This time, we did bioprosthetic valve fracture first, and after fracturing of the prosthetic annulus, we implant a self-expanding valve at the aortic position. The second case is a 46-year-old lady underwent double valve replacement for 10 years ago. This time, she presented with both prosthetic, aortic, and the mitral valve dysfunction. We decided to do transcatheter intervention concomitantly. When we do this kind of approach, you should treat the downstream valvular lesion first. That is, to treat the aortic lesion before the treatment of mitral valve-in-valve. This is because if you treat the upstream valve lesion first, the sudden increase in preload with mitral stenosis treatment alone may lead to heart failure and pulmonary edema. After the treatment, the echo shows satisfactory result. So, in conclusion, patients with multiple valve disease are common, and they present with heterogeneous valve pathologies. Evaluation is complicated, and a comprehensive echocardiographic analysis, while taking the effects of the various valve pathology into account, is mandatory. Patient risk assessment should be done in a heart team setting, respecting patient comorbidities and the treatment goals, and patient preference. Today, surgical strategies have been the gold standard. However, interventional treatment may offer various advantages, such as being less invasive, stage procedure, and solely symptom-oriented.
For percutaneous interventions, the dominant lesion should be addressed first. After a recompensated state, re-evaluation of remaining valve pathology and the clinical status of the patient is required. I thank you for your attention. So, yes, Professor Nhân and Professor Moran, may I ask you guys questions about multiple vein disease? So we do have a lot of patients with concomitant MR and AS, and I can see that after TAVI, the MR has improved. So have you seen the same, and do you have any idea about that? So we have absolutely the same experience in France. That's why when we have to deal with patients with multiple valve disease, we prefer to treat first the aortic stenosis and to recheck the evolution of the mitral valve after that. So it's purely a question of overload that could be improved after the reduction of the obstruction by TAVI. So it's very important when you deal with such a patient to perform first the aortic stenosis valve. Do you have the same experience? Chúng tôi xin phép nói bằng tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Thì cái kinh nghiệm này thì cái trải nghiệm này thì chắc là ai cũng đã, tất cả những cái người làm kỹ thuật TAVI đều có trải qua. Đó là sau khi mình can thiệp cái hệ van động mạch chủ thì cái hở van hai lá nó có đỡ. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý là giống như cái bài báo cáo vừa trình bày, cái hở van hai lá nó có thể là hở van hai lá nguyên phát hay là hở van hai lá thứ phát. Nếu nó là hở van hai lá thứ phát cho nó tăng gánh thể tích, tại vì hệ van động mạch chủ thì mình thay van xong, cái van động mạch chủ xong thì cái van hai lá nó sẽ cải thiện, hở van hai lá nó sẽ cải thiện. Nhưng mà nếu bệnh nhân bị tổn thương hẹp hở van hai lá và van động mạch chủ mà hậu thấp á, này là tổn thương nguyên phát của van hai lá, thì sau khi mình thay van động mạch chủ xong thì cái mức độ hở hai lá nó không có cải thiện nha. Do đó thì mình cũng có thể tiên đoán trước được cái kết quả dựa trên cái chẩn đoán hình thái học của lá van hai lá trước khi mình thay van động mạch chủ qua ống thông. Xin mời bác sĩ Nhân Tuấn ạ. Hello. So just questions patients with aortic stenosis and coronary artery disease. So which one we check first? The revascularization first or TAVR first? And second question is so far. So what is the risk, the favor for TAVR or SAVR? Low risk, intermediate risk, or high risk? Which one is favor for TAVR and which one is TAVR for SAVR? Yeah, favor for the SAVR. Yeah, to your first question, I think it depends on the acuity of the coronary artery disease and the importance of the coronary artery disease. That means if the patient presented with acute coronary syndrome, or it is proximal layman or posterior proximal RCA or LAD stenosis, we should treat the coronary artery disease before TAVR. The second question is that sorry, sir, I'm explaining to you the patient just a single vessel disease and yes. stable ischemic heart. It's not stable, not a stable. So which one we treat first? Stable. You mean the stable coronary artery disease? Single vessel. Yes. It depends on the where the lesion is. If it is a proximal critical stenosis, I will treat it the coronary lesion before TAVR. Yeah, thank you. And regarding the surgery and the choice between surgery and TAVR, I think the longevity of the patient and the durability of the valve
will determine which one will be go first. Thank you, Professor Yin, and I will translate your comment in Vietnamese for our colleagues. Cái câu hỏi của bác sĩ Nhân Tuấn á, là nếu vừa có bệnh mạch vành vừa có hẹp van động mạch chủ thì mình làm cái nào trước? Có hai cái nào trước? Thì cái câu trả lời là cái nào ảnh hưởng nhiều thì mình sẽ làm cái đó trước. Nhưng mà trên phương diện thực hành, cái này trên phương diện thực hành nha. Sau khi mình thay van động mạch chủ qua ống thông rồi á, thì mình tiếp cận cái lỗ xuất phát động mạch vành nó khó. Nó thành ra thường thì nếu mà có cả hai cái mà mình biết là cả hai cái đều sẽ phải làm trong tương lai thì thường người ta can thiệp động mạch vành trước cho nó chắc chắn, rồi sau đó người ta thay van động mạch chủ qua ống thông để mà tránh cái việc mà cài lại ống thông rất là khó chứ không phải là không được nha, cài lại ống thông khó sau này. Và cái vấn đề mà giữa bệnh mạch vành và cái hẹp van động mạch chủ nó cũng là cái vấn đề mà người ta tranh luận trong cái vấn đề chỉ định thay van động mạch chủ qua ống thông. Đó là đối với những bệnh nhân trẻ tuổi á, nếu như mình quyết định thay van động mạch chủ qua ống thông thì mình phải tiên lượng là trong vòng 10 năm, 15 năm nữa thì coi chừng mình phải bên cạnh cái tuổi thọ của cái van động mạch chủ mình phải can thiệp đặt xen động mạch vành. Và như vậy thì tùy theo cái cách thiết kế của cái van động mạch chủ thì sẽ có những cái van mà mình tiếp cận cái lỗ xuất phát động mạch vành nó dễ hơn. Thì đó là trên phương diện thực hành. Ví dụ như những cái thực hành đó này, nó có những cái ví dụ như là cái mạch vành nó single vessel disease thôi mà nó là đau ngực ổn định thôi thầy, thì khi mình làm TAVI như vậy nó có nguy hiểm gì không thầy? Mình làm trước TAVI trước nó có nguy hiểm gì không? Với cái risk nó có tăng lên nhiều hay không? Cái câu hỏi này rất hay ha. Thành ra Tuấn hỏi cái câu này bằng tiếng Anh đi, rồi để cho giáo sư Moran trả lời. Rồi So I just discussed with Professor Young. So the patient with single vessel disease and ischemic heart disease. So if we do the TAVR first, so the risk increase with that kind of TAVI or similar to the normal coronary artery disease. The risk of bleeding increase. We have demonstrated that patients that were treated by TAVI that were on dual antiplatelet therapy by aspirin on clopidogrel would experience a much more higher risk of bleeding after the procedure. So it's important to consider in those patients the bleeding risk. That's why we restrict our indications of revascularization to the very proximal thigh stenosis, and we let the moderate one. But you have to know that when prescribing DAPT, you will experience an increased bleeding risk. That's true. Yes. Agree. No. So the risk of experience of ischemic events during the procedure is very low. So coronary occlusion during the procedure is less than 1%. And if you consider the risk of acute coronary syndrome or urgent PCI after surgery, various registries have demonstrated that it's a low risk. So even in patients with mild or moderate coronary artery disease, please let them quiet. While the patient is, for example, 60 years old, the maximum heart is only 160. We did not experience serious VT during high rate pacing in patients with event moderate stenosis. So the ventricular fibrillation are quite rare, so you could perform safely high rate pacing in those populations without providing an increased risk of arrhythmic events. I will speak in Vietnamese. Cái câu hỏi của bác sĩ Nhân Tuấn rất là hay nha. Đó là cái vấn đề khi trong quá trình mình thay van động mạch chủ ở một bệnh nhân có cơn đau thắt ngực ổn định nhưng mà có cái tổn thương ở một cái nhánh lớn thì nó có làm tăng nguy cơ biến cố mạch vành hay không? Tại vì mình biết là trong cái quá trình mà mình thay van động mạch chủ qua ống thông có một giai đoạn mình phải kích thích cái nhịp tim nó lên 180 lần phút để cho cái huyết áp nó gần như bằng không, để cho mình nong bóng hay là mình thả cái van thì nó ổn định, nó không có dịch chuyển và nó văng ra khỏi cái vòng van tự nhiên. Mà chúng ta biết là 180 mà đối với bệnh nhân mà trên 60 tuổi
tần số lý thuyết cho phép 220 trừ 60 thì nó chỉ còn có 160, mà mình quất lên 180 là còn hơn nghiệm pháp gắng sức nữa. Thì giáo sư Moren nói là trên phương diện thực hành thì ông ta thấy là ông ta chưa gặp một cái sự cố nào. Thì chúng tôi cũng chưa gặp sự cố nào. Tại vì có lẽ là tại vì chúng tôi nhát á, thành ra chúng tôi dùng cái kỹ thuật là thấy nó không ổn rồi chúng tôi đặt stent trước hết cho nó yên tâm cho rồi. Mình biết là nó chưa ai gặp thì không có nghĩa là mình không gặp nha. Không ai gặp hết mà mình xui xẻo mình gặp thì nó phiền toái. Thành ra thường thì đằng nào cái tổn thương đó mình cũng sẽ đặt stent, thì thôi mình đặt stent trước khi thay van động mạch chủ qua ống thông cho nó thuận lợi, nó an toàn. Thì tất cả chỉ là cái suy luận thôi nha, chứ còn cái chứng cứ thì không có. Và như vậy thì ý kiến của cái người mà thay van động mạch chủ á, thì nó cũng dựa trên cái sự suy luận thôi. Mình hỏi là có thực chứng, có đề tài nghiên cứu nào không thì không có. Không biết là tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh có thêm ý kiến gì không? Vâng, cảm ơn thầy Nhân ạ. Thì chúng tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của giáo sư Nhân. Đó là nếu mà bây giờ cái việc tiếp cận lỗ động mạch vành, đặc biệt với cái van Evolute, nó không phải để dễ dàng như là cái van Edwards, thì có thể là mình cần fix cái mạch vành để mình cần xử trí trước. Đấy là mình nghĩ là trong thực hành lâm sàng là rõ ràng như vậy thôi. Nhưng mà rất là quan trọng là cái bác sĩ trên lâm sàng phải đánh giá rất là cẩn thận. Bởi vì quý đồng nghiệp biết rằng là với những bệnh mạch vành ổn định, tức là mạch vành mãn tính CCS là bệnh nhân đau ngực, nhưng hẹp van động mạch chủ cũng gây đau ngực. Vì vậy nếu mà mình phải rõ là cái triệu chứng đau ngực của người bệnh là nó rõ là do hẹp chủ hay là do hẹp mạch vành. Và rất nhiều trường hợp, đây cái này đã có nghiên cứu rồi, sau khi bệnh nhân đã được làm TAVI rồi thì cái triệu chứng đau ngực nó không còn nhiều nữa. Và hiện tại thậm chí người ta đang có những cái nghiên cứu là đánh giá là họ đo FFA một cách thường quy để họ quyết định xem cái nhánh đấy có thực sự cần phải làm hay không. Bởi vì rõ ràng là nếu mà chúng ta làm như tất nhiên chúng ta đặt stent rồi thì nhưng mà cái stent đấy có thể sau 10 năm nữa nó cũng có thể có những cái vấn đề, và lúc mình tiếp cận mạch vành nó cũng không phải là dễ dàng. Mình hạn chế thủ thuật nào tốt thủ thuật đấy. Vâng, xin hết ạ. Bây giờ trong cái thực hành á, thì cái theo SDS score với lại Euro score đó, với lại theo những cái bằng chứng guideline thì cái nhóm nào mình làm TAVI này, nhóm nào mình favor cho SAVI cho nó chuẩn cái này, em hỏi mình làm cho nó bài bản á. Yeah. So the second question is so what is the stratification of follow the SDS score or Euro score. So which one is a favor for TAVR and which one is favor for SAVR? Low, intermediate, or high risk? Yeah. It's a difficult question. So in our experience, we use both Euroscore and SDS score to evaluate the risk. But our main cutoff or threshold is the age. So in our center, if you have to treat a patient over 75 years old, the TAVI is the first proposal that we make to the patients. Below 75, owing to a question about the durability of a TAVI valve, we will prefer first, in the absence of additional comorbidity, SAVR. So it depends mainly on age, on associated comorbidities. Yeah, thank you. Cái câu hỏi của bác sĩ Nhân Tuấn thì rất là hay ha, và đương nhiên là mỗi một cái người sẽ có một cái quan điểm, có thể là các cái poster cũng không có quan điểm đồng thuận đâu, nhưng mà do cái vấn đề hạn chế về thời gian thì chúng ta tạm để lại câu đó, rồi tới cái phần mà bình luận và hỏi đáp lần sau thì sẽ có ý kiến bổ sung cho cái câu hỏi này. Okay. So I will introduce the next speaker, Dr. Cham from Singapore. On the title of his topic is TAVR in Asia versus the rest of the world, how we can optimize short and long-term outcomes. Please. Good morning, and from Singapore. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Dr. Cham. Okay, so let me share my screen. Can you see my slides also now? Yes, Dr. Cham. Okay, okay, thank you. So my talk is basically, let me just move this away.
Okay, how can we optimize short and long-term outcomes of TAVI? I just change it to Asia since we are pertaining to where we are in Asia. And I think in the recent years, we've become, the procedure has become more streamlined, and the steps are more sort of fixed now. And we've been hearing more and more of this thing called minimalist TAVI or fast-track TAVI. These are steps to simplify the procedure as much as possible to achieve a good outcome. But we must remember that whatever we do in trying to simplify the procedure, we must not compromise the safety and efficacy of the procedure. The good thing is that many studies have shown that this simplified approach has been or is as safe as and effective as the traditional approach. And definitely in Asia, it helps us reduce cost, which is a very big consideration in our part of the world. So the traditional old practice, when we first started, all these patients were put under general anesthesia, they had a cut down, balloon predilatation, etc. So I think to achieve a good outcome for the patient, first we need to go back to basics to confirm that the patient has severe aortic stenosis that needs treatment. And with that, I think a good transthoracic echocardiogram is probably the most important test. It's useful to assess the severity of the disease, the ejection fraction of the left ventricle, and as you heard, whether there are other concomitant valve pathologies. And of course, from the echo, we can also try to see if it's a tricuspid or bicuspid valve. Not always easy, but possible. And in many parts of Asia, maybe even rheumatic aortic stenosis is seen quite frequently. The next step to achieving a very good outcome for TAVI is a CT scan. And I think for most of the TAVI operators, this is probably the most important pre-procedure test. And we use this to assess the aortic valve and the root anatomy. And accurate annular sizing is very, very important because that gives a good seal. It also predicts other complications, including pacemaker requirement, etc. We can also use a CT scan to anticipate potential complications such as coronary occlusion, especially we know the dimensions that we need. And of course, if there's heavily calcified left ventricular outflow tract, then we are at risk of annular rupture with the balloon expandable devices. The CT scan also gives us the entire snapshot of the aorta and the iliofemoral vessels, and therefore we use that to assess vascular access. Is it right or left femoral artery, or if it's even possible at all? And of course, the risk of vascular complications. So we typically get this on the CT scan. We look at the annulus, the LVOT, sinus of Valsalva, and the STJ dimensions to really get an idea of what we are dealing with in this patient, and also to decide which valve is we'll be using and what size valve we should use. The coronary heights, as you see here, are very important. Of course, we use that in conjunction with the width of the sinus of Valsalva, and of course, we look at both the size and the calcium distribution of the iliofemoral arteries. So I think the question that we get often is in patients with really poor kidney function, what do we do? And I think if they're going for a TAVI, I think we still have to do a CT scan. We try to use the minimum contrast volume and maybe very low or smaller agents such as VCPIC, which has been shown to be slightly safer. And we keep them as well hydrated as possible, remembering that they may tip them into heart failure if they have very severe aortic stenosis. So after we do that, then the heart valve team comes into play. We assess this patient's suitability and risk for TAVI, taking into account the whole patient, the anatomy which we see from the scan, the risk score, as we just discussed, concomitant disease like lung disease, which may not be in the scores, frailty especially, and what is the life expectancy of patient. If they are expected to live less than 1 year, then maybe there's no point doing anything at all. So this is just a flow chart of what happens when the first patient first comes, echo, and then a CT, and then heart team discussion. And then the next step will be to define whether there's any concomitant coronary artery disease. Somebody already asked a question, I saw that. And usually, in the past, we used to do the angiogram before TAVI. Many centers now integrate the coronary angiography into the pre-procedure CT scan to save one step, or they do the angiogram if it's a low-risk patient at the time of TAVI, and this has all been reported by various groups.
The next step, nowadays, I think most centers will be using conscious sedation for patients, and some patients maybe even just local anesthesia only, especially those with the lung disease. And this sort of approach has been shown to reduce the need for inotropes, vasopressors, allows earlier mobilization, quicker recovery, and a shorter hospital stay, and therefore improving the short-term outcomes for the patient. The next step, I think, is now clear that transfemoral access or TAVI is superior to the alternative access routes, and therefore, if possible, we always try to use transfemoral, bearing in mind that we need to be safe and not cause any more complications. The puncture is usually under contrast fluoroscopy, or many of us nowadays use ultrasound-guided punctures, and of course, the closure devices with the ProGlides. And just a thought that, nowadays for us cardiologists, we are very comfortable with the groin, and we have this shockwave balloon that can safely cause calcium fracture. I wonder if this will actually drive a lot more patients safely to the transfemoral approach. And this is a picture showing how to do the ultrasound guided puncture. I think after you probably need some practice, and then it actually is quite simple. So, and this is the intravascular shockwave that I spoke about. You can see that this patient of ours, this is an end-stage renal failure patient. So the groin is heavily calcified, the horseshoe ring measuring only about 2 by 4 mm in diameter. So impossible to do transfemoral without this balloon. And just using a normal balloon, we could try it, but the risk of bad dissection or rupture will be quite high. And you can see when we use a shockwave balloon, we kind of control the dissection, and therefore, or the crack in the calcium, and therefore allow us to use a balloon at low pressure to dilate, and therefore we were able to pass the big sheath up without complications in this patient whose original iliac diameter was only 4 mm and maximum. So pacing, I think increasingly we recognize that itself may cause complications. So if you're still using the right ventricular pacing wire, a balloon tip will be safer, prevents RV perforation. But many of us now pace over the wire, and it seems to work very well for almost all our cases. At the end, we always will do a completion iliac and femoral angiogram just to look for any vessel injury. And if there's dissection, we treat them immediately. There's especially if there's a small perforation, we need to seal them quickly to prevent anything, any bad outcomes. After the procedure, usually the patients are in the ward, and we monitor their ECG for the first 24 hours. And if there are no new conduction abnormalities in the first 24 hours, I think that's all they need. And I think usually many studies have shown that this group of patients will most likely, or very highly likely, not need any pacemaker implantation. And I think the next step in the evolution of this therapy will be newer devices to improve outcomes. You can see that these are third generation. In Asia is Sapien 3 and the Evolut Pro, which allows a better sealing with external skirt. For the Pro is of course repositionable, and both devices are now very low profile with 14 French sheaths. I think that itself has really reduced the vascular complications that we see. In fact, I have not seen any vascular complications for many years now. And I think one of the last things that we want to do is to implant the valve a little bit higher, ideally about 3 to 4 millimeters below the annular plane, to reduce conduction disturbance. We know that if you have a new bundle branch block, they don't do as well. Somehow the ventricle is, there's some dysynchrony, the EF doesn't improve as much. And of course, we want to reduce as much as possible pacemaker requirement because this has been shown to increase heart failure hospitalizations and maybe even long-term mortality. One of the major things that we talked about in the earlier study was to reduce stroke. And I think, again, we nowadays avoid pre-dilatation. So we go straight with the valve, if possible, unless they are heavily calcified bicuspid valve or heavily calcified valves. And I think hopefully the devices will get smaller and smaller. Just as with coronary angioplasty, I think if the devices become smaller, the risk of stroke also decrease because there's less trauma to the structures as we move the device into the aortic arch.
we should minimize the procedure duration. Of course, that cerebral protection device again comes up, but we saw that the trial was largely negative, maybe a trend towards disabling strokes. But I wonder if we should be looking at more than just preventing strokes, but also higher cognitive impairment in some of our younger patients. We do have patients who tell us that they became a bit more forgetful after TAVI in the earlier years, and I wonder if some of these cerebral emboli had affected their higher function. So I think this is a simple chart to help us get patients out of hospital early. I think we need to look at all these, patient selection. We optimize the procedure as I spoke. Some criteria to select patients for early discharge, and of course, increasing operator experience will really help this procedure. So to do minimalist TAVI or not, I think if it's a straightforward transfemoral access, and fairly not too big a patient, and mental status is okay, I think that's easy. And usually we do it with local anesthesia, with or without sedation, reduce the number of peripheral lines, and this usually is a transfemoral approach with the vascular closure device. And we like to choose the device that's most suitable for the patient. We want to leave the patient with as little paravalvular as possible. Pacing over the wire, the LB wire, is comfortable for the team. And also to take out the temporary pacing wire early if there's no new conduction disturbances. So post-procedure to move the patient early to the ward, early mobilization and maybe discharge, usually in my center about 48 hours after we discharge the patient. For most patients where the groins are, there's no issue and they are in a good status, most patients are eligible for early discharge at about 48 hours. So finally, anti-thrombotic regimen, I think we shouldn't forget that. Current guidelines says we give dual antiplatelet about 3 to 6 months and then aspirin long term. But there are also some data that suggests that single antiplatelet therapy may be as effective and safe. And of course, in our patients with a need for oral anticoagulation, such as atrial fibrillation, then we will just continue the oral anticoagulation or the newer non-vitamin K oral anticoagulation as they were on previously. So in conclusion, as our population ages, especially in Asia, and with expanding indications for TAVI, the number will increase. So we need to streamline the procedure and simplify it. And this simplified TAVI has been shown to have advantages over the more traditional approach without compromising safety and efficacy, especially in big reason in the part of the world, it reduces burden on hospital resources, length of stay, and also reduces cost. And I think that as the techniques become better and better, and with newer devices, this will further improve outcomes for TAVI in Asia. So thank you very much. Thank you, Dr. Cham. And may we move on. May I invite Professor Morel for his presentation. Thrombosis and valve dysfunction after TAVR, what we can do. So, dear colleagues, do you hear me? So it's a pleasure to give a short overview on the thrombosis and valve dysfunction after TAVI, what we can do. So the first description of valve thrombosis after TAVI was made by the German team of Bad Kreuznach. It was 86 years old that was discharged home on dual antiplatelet therapy by aspirin and clopidogrel. 1 week after, routine CT scan revealed some evidence of leaflet thrombosis. In this patient, he was totally asymptomatic and he was discharged home under anticoagulant, and the evolution was quite simple. Following this early description, other studies have described the prevalence of leaflet thrombosis after TAVI. In the report by Macar, enrolling a larger population, you could see that reduced leaflet motion as an indirect marker of leaflet thrombosis could be evident in a large proportion of the patients. Following the study by Hanson was published in JACC and demonstrated that leaflet thrombosis could occur in 6% of patients receiving TAVI. Importantly, predisposing factor could be evident: larger transcatheter heart valve
and no post-TAVI discharge by warfarin was found to be predictive of the development of cusp thrombosis. Whilst asymptomatic valve thrombosis are important, representative are approximately 15% of the case of symptomatic valve thrombosis are quite rare, less than 1%. Here is a case of a man that was treated with a Erotus edge valve, and you can see that he has experienced a valve thrombosis, and the evolution was quite simple after the initiation of anticoagulant treatments. In this case, it was a case described in my center. The patient was discharged home 11 days after TAVI, and he experienced dyspnea, CO. The biological evaluation evidence a huge raise of D-dimer, a thrombocytopenia. Biological evaluation evidence PF4 antibody determining the existence of heparin-induced thrombocytopenia. By CT, we could evidence a bilateral pulmonary embolism, but also CUPS thrombosis, and the evolution was quite simple by the instauration of agratuban. If the anticoagulants are very efficient to decrease the risk of cusp thrombosis, what is the role of antiplatelet therapy? Several groups, including ours, have demonstrated that there is no impact of platelet inhibition extent on the development of subclinical leaflet thrombosis. In the modern issue, the prevalence of subclinical thrombosis was also investigated. In the partner trial sub-study, investigating patients that were treated with the Sapiens C valve, you could see that at 30 days, the rate of leaflet thrombosis was 13% in the TAVI group. There is a twofold elevation of leaflet thrombosis with respect with the rate observed by surgery, which was only 5. At 1 year, there is a huge progression of the rate of leaflet thrombosis, with 28% in the group of TAVI and 20% in the group of surgery. Importantly, in this study, increased aortic valve gradients in patients with increasing severity on ALT and in patients with persistent ALT at 30 days and 1 year could be demonstrated. In this study also, increased rates of clinical valve thrombosis on composite endpoint of stroke, ischemic events could be evident in patients with cusp thrombosis. In the EVOLUTE low-risk trial, a similar proportion of leaflet thrombosis could be evident in patients treated by surgery or by TAVI. You could see 70%, 60%. At 1 year, the rate of leaflet thrombosis is much higher, with 30% in the TAVI group and 28% in the surgical group. There is some meta-analyses that have demonstrated that there is a twofold increase in subclinical leaflet thrombosis when using an intra-annular valve easy planted, such as the Sapiens valve. This meta-analysis has underlined other important factors. The main risk factor for the development of cusp thrombosis are real on the use of intra-annular TAVI, such as the Edwards valve, on the use of a single or dual antiplatelet therapy. Importantly, the presence of cusp thrombosis was associated in this large meta-analysis with an increased risk of stroke. The hazard ratio was twofold elevated, and the evolution in most of the patients was quite simple after the instauration of anticoagulant therapy. Another very recent study has underlined the fact that subclinical leaflet thrombosis is associated with silent brain injury. So, if the link between thrombosis and ischemic events are quite well illustrated, what is the link between leaflet thrombosis and valve durability? In this large study that was recently published in JACC Cardiovascular Intervention, subclinical leaflet thrombosis was evident in 16% of the population. The median follow-up was 3 years. The patients were under dual antiplatelet therapy. And you can see at follow-up, patients with cusp thrombosis did not experience a higher rate of mortality. However, the rate of structural valve dysfunction was 6-fold higher in patients with cusp thrombosis.
By multivariate analysis, this study has determined that the presence of leaflet thrombosis is an independent predictor of structural valve dysfunction. It's a very important point. So what are the mechanisms that could be involved in the development of structural dysfunction? It's possible that crosstalk occur between thrombosis and structural valve dysfunction, one situation favoring the other. There was several reports by the surgery in the early 70s that have demonstrated that activated platelets at the surface of the valve is a common feature. More recently, using modern imaging techniques to monitor platelet adhesions, you could see that platelet adhere to the valve is very systematic, even in the absence of ongoing thrombus. There is also some interesting data from histological analysis obtained from patients that were explanted from TAVI valve. And in this study, you could see that all explanted valves show adherent thrombus. The fibrosis process starts after 2 months, whilst the calcification starts only after 4 years. Importantly, in this work, the maximal leaflet thickness increased relative to implant duration. So this study clearly underlined the fact that the development of thrombosis could favor further development on hyperplasia and calcifications. Other studies have demonstrated that native stenotic aortic valve is an important reservoir of proteolytic material. According to the Danish National Registry, it was demonstrated that aortic stenosis is an independent risk of stroke independently of a comorbidity such as age or atrial fibrillation. Importantly, this study shows that the risk of growth decreased after TAVI, after aortic valve replacement by surgery, suggesting that the aortic valve displays an important prothrombotic potential. There is several illustrations of the biological activity of the valve. This biological activity of the valve could be monitored using some modern imaging using the PET-18 fluoride that will monitor the development of calcifications. In this study, you could see that development of calcification and development of gradient after TAVI was related to the baseline 18 fluoride uptake, a predictor of peak calcifications. In an attempt to characterize the potential prothrombotic of the native valve, we have examined the valve explanted by the surgeon, and we could determine that within the aortic stenotic valve that were explanted by the surgeon, you can see a higher content of microparticles. Those microparticles are shed by apoptotic cells, and importantly, these microparticles are correlated with the extent of calcification. Ex vivo, we were able to demonstrate that microparticles, when added to valvular endothelial cell, will promote numerous biologic functions such as inflammation, thrombosis, and adhesion that could pave the way to the development of structural valve dysfunction. Another important issue in valve durability is the role of a commissure misalignment. Misalignment is defined by a degree of more than 30 degrees between your implanted valve and the native valve. Apart this important role in the preservation of coronary access, it is also possible that misalignment could impact the flow across the valve and impact valve durability. Indeed, it was recently demonstrated that in patients treated by TAVI with the Sapiens valve, a twofold increase in aortic ventricular gradient could be evidenced in patients with misalignment. So it is therefore likely that the native valve, together with the prosthetic one, induced a tight interaction enabling the development of the thrombus. Another important factor relied on commissural misalignment. The alteration of valve rheology could also be a link associated to a structural valve dysfunction. So on a practical point of view, what could we do? Cardiac CT should only perform when elevated or rising gradient or in symptomatic patients was evidence.
when you have some clinical evidence of leaflet thrombosis, you have to start an anticoagulation up for 6 months in patients with leaflet thrombosis. Apart vitamin K antagonism, there is also some interest to give some rivaroxaban. If you consider the data from Galileo 4D trial, you could see that the rivaroxaban was effective in the reduction of leaflet thrombosis. However, important safety concerns were demonstrated with rivaroxaban in this trial, and the trial was stopped prematurely, owing to an increased risk of death, thrombotic events, and bleeding in patients that were treated by rivaroxaban. Another possibility relies on the use of apixaban. If you look carefully at the recently published data from the Atlantis 4D serial, there is a huge reduction of leaflet thrombosis in patients that were treated by apixaban. So when you decide to prescribe an anticoagulant therapy, you have to perform before a careful evaluation of both the thrombotic, ischemic, and the bleeding risk. The bleeding risk in TAVI patient is determined by age, but also to the presence of acquired von Willebrand deficiency. So you have to perform a careful evaluation of this risk, and you have to keep in mind that in TAVI, regardless of the level of risk of the patient, the bleeding risk outweighs the ischemic ones. And we have also demonstrated that in patients that were treated with anticoagulant, those patients who have primary hemostasis disorder as attested by elevated CT-ADP value will present an increased risk of major bleeding after follow-up. So to conclude, asymptomatic leaflet thrombosis after TAVI is frequent, 50% of the case. It's possible, it has a possible impact on cerebral vascular events with a twofold evaluation of cerebral vascular events that was demonstrated in patients with leaflet thrombosis. Leaflet thrombosis has also a possible impact on late valve dysfunction with a 6-fold increase. The leaflet thrombosis should be treated by anticoagulant after careful evaluation of the bleeding risk. Antiplatelet therapy are ineffective. On the prevention of leaflet thrombosis development is still a matter of important controversy. It could use supraannular valve. The use of supraannular valve is associated with a twofold decreased risk of leaflet thrombosis, and you could also try to optimize your commissural alignments. Thanks a lot. We are behind the schedule, so I'm so sorry, but I have to close the session. Chúng tôi xin cảm ơn các báo cáo viên. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã tới tham dự cái phiên về thai van động mạch chủ qua ống thông. Nhưng mà chúng ta đã lố giờ và thấy các cái đồng nghiệp của phiên sau đã đứng đợi sẵn ở cửa, thành ra chúng tôi xin kết thúc cái phiên của chúng ta bây giờ. Và xin hẹn gặp lại quý đồng nghiệp vào cái phiên TAVI chiều nay. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp.
a brand new day. It's a brand new day. It's
đang tham dự phiên hội thảo vệ tinh của Văn phòng đại diện Abbott Việt Nam, chương trình hội thảo khoa học chiến lược kiểm soát đa yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân tim mạch và đái tháo đường do Văn phòng đại diện Abbott Việt Nam tổ chức. Tham vấn trong phiên vệ tinh ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chủ tọa cùng các báo cáo viên. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Đào, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí, Phó Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh. Và để mở đầu cho chương trình, xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Đào, Phó Chủ tịch Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý thầy, kính thưa Phó Giáo sư Hồ Huỳnh Quang Trí. Kính thưa Phó Giáo sư Hồ Huỳnh Quang Trí, Phó Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp. Thì thay mặt cho ban tổ chức và chủ tọa đoàn, lời đầu tiên chúng tôi gửi lời chào trân trọng và cảm ơn tất cả các quý vị đồng nghiệp đã tham dự cái phiên hội thảo này. Thưa tất cả các quý vị, chúng ta đang ở trong một cái không khí hội thảo khoa học về chuyên ngành tim mạch. Tuy nhiên, có rất nhiều các vấn đề mà gọi là nguy cơ cho các cái bệnh lý tim mạch đến từ cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta thường hay nhắc tới, đó là đái tháo đường. Chúng ta còn có những cái vấn đề mà chúng ta phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ cho cái người bệnh nhân tim mạch nữa. Vì vậy thì trong phiên hội thảo này chúng ta sẽ nói đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta có thể quản lý những cái yếu tố nguy cơ tim mạch tồn dư cho cái người bệnh nhân đái tháo đường trong cái quá trình chúng ta tiếp cận kiểm soát các yếu tố nguy cơ như thế nào. Và những cái người bệnh nhân tim mạch mà có đái tháo đường thì bên cạnh cái việc chúng ta kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ của tim mạch, còn có cái yếu tố nguy cơ gì mà chúng ta chưa quan tâm tới, hoặc là chúng ta chưa quan tâm đầy đủ, hoặc là chúng ta cần phải biết tới những cái tiến bộ trong điều trị hiện nay. Đó là cái việc chúng ta quản lý cái bệnh lý võng mạc cho bệnh nhân đái tháo đường. Vấn đề thứ hai nữa là các bạn sẽ biết trong cái đại dịch Covid vừa rồi, bên cạnh cái nhiễm Covid-19 thì còn có một cái bệnh lý nhiễm mà chúng ta xưa nay vẫn đề cập tới cho những cái nhóm bệnh nhân có bệnh nhân nền. Đó là tình trạng vaccine cúm chúng ta đã làm cho bệnh nhân như thế nào, đầy đủ hay chưa, và những tiến bộ mới hiện nay gọi là gì. Tất cả những vấn đề mà chúng tôi vừa mới nêu trên thì được thể hiện trong các cái nội dung mà sẽ trình bày trong buổi hôm nay. Thì để mở đầu, chúng tôi sẽ bắt đầu một bài đầu tiên, đó là các cái mục tiêu kép. Cô bấm sao nó không đi. Cô chuyển slide sao nó không đi. Thì cái phần trình bày của tôi thì các bạn sẽ thấy là chúng tôi sẽ nói về những cái nội dung, đó là nông SDL và cái nguy cơ tim mạch tồn dư. Chúng tôi sẽ nói về cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường và các cái mục tiêu kép chúng ta quản lý nông SDL và bệnh lý võng mạc đái tháo đường trong một cái giải pháp điều trị duy nhất mang lại những lợi ích mà toàn diện cho chúng ta. Thì thưa tất cả các quý vị, chúng ta sẽ nói về cái nguy cơ tim mạch tồn dư. Đây là những điều chúng ta đề cập tới trong rất nhiều năm gần đây. Tuy nhiên ở cái người bệnh nhân đái tháo đường thì tất cả bệnh nhân đái tháo đường bên cạnh cái việc mà rối loạn lipid máu, nó còn có cái vấn đề viêm của các thành mạch máu. Và vì vậy thì mục tiêu là chúng ta phải kiểm soát LDL cholesterol đạt mục tiêu tùy theo cái mức nguy cơ của người bệnh nhân. Nhưng mà ở cái người bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 dù chúng ta đã kiểm soát LDL đạt mục tiêu rồi nhưng vẫn có cái nguy cơ tim mạch tồn dư, thì các bạn sẽ thấy rằng là đặc biệt là những cái người bệnh nhân đái tháo đường LDL đạt mục tiêu nhưng mà triglycerid vẫn trên 200mg%, SDL thấp dưới 34mg%, thì cái nguy cơ tim mạch tồn dư này nó cao hơn so với những cái bệnh nhân, tất cả những cái bệnh nhân khác là 70%. Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là xưa nay chúng ta chỉ nhìn vào con số LDL để chúng ta điều chỉnh cái statin của chúng ta. Như vậy thì còn một cái nữa là dù là đã đạt rồi nhưng nguy cơ tim mạch tồn dư còn rất cao. Vấn đề thứ hai mà chúng ta cần quan tâm tới thì các bạn sẽ thấy là cái nghiên cứu này nó thể hiện được rằng là bệnh nhân chúng ta không chỉ có kiểm soát một yếu tố nguy cơ là đủ.
Đây là một cái nghiên cứu mà các bạn sẽ thấy trên 27.953 bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị bằng statin để kiểm soát LDL đạt mục tiêu 40 cho tới 100 mg%. Và chúng ta sẽ đánh giá bằng cách là theo dõi các cái biến cố tim mạch trên thực tế lâm sàng trong vòng 7 năm. Thì đây là một cái nghiên cứu, cái giá trị nó nằm ở chỗ thứ nhất, đó là số lượng bệnh nhân rất đông. Vì vậy cái gọi là cái phân tích thống kê của nó tốt nhất. Thứ hai là thời gian nghiên cứu rất dài, 7 năm. Nó cho chúng ta thấy cái gì? Đó là các bạn sẽ thấy rằng là dù đã kiểm soát LDL nhưng mà nhóm bệnh nhân đái tháo đường có triglycerid trên 200 mg% thì có cái nguy cơ mắc biến cố tim mạch cao hơn. Thì các bạn sẽ thấy là nhồi máu cơ tim không tử vong tăng 30%, đột quỵ không tử vong tăng 23% và tái thông mạch vành tăng 21% so với những cái nhóm mà bệnh nhân khác. Như vậy rõ ràng rằng những cái bằng chứng này là những cái mà tiền đề để cho chúng ta phải có những cái giải pháp điều trị tốt hơn. Câu hỏi là cái gì nó tác động đến các cái biến cố tim mạch gia tăng hơn mặc dù chúng ta đã kiểm soát được LDL? Thì mặc dù chúng ta biết rằng cái thành phần gây xơ vữa động mạch, nguyên nhân chính vẫn là cái ảnh hưởng của LDL cholesterol. Tuy nhiên một nguyên nhân khác đó là cholesterol tàn dư hay còn gọi là tồn dư. Trong những cái lipoprotein giàu triglycerid thì các bạn biết người bệnh nhân đái tháo đường ấy, tăng triglycerid là một cái đặc trưng riêng cho cái nhóm bệnh nhân này. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta phải tiến tới một cái bước chúng ta phải kiểm soát tất cả các cái yếu tố này. Thì cái cơ chế gây xơ vữa của cholesterol tồn dư là gì? Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đi vào các cái lipoprotein giàu triglycerid ấy, sẽ đi vào cái lớp áo động mạch giống như là LDL và bị giữ lại lâu hơn LDL do cái kích thước của lipoprotein giàu triglycerid ấy, nó lớn hơn và nó gắn với lại cái proteoglycan ngoại bào. Như vậy thì sau khi mà vào thành động mạch rồi và bị giữ lại bởi các đại thực bào á, dưới dạng không có biến đổi thì nó sẽ tác động lên trên các cái thành mạch máu nhiều hơn và vì vậy thì các cái biến cố tim mạch chúng ta ghi nhận được là nó sẽ cao hơn. Như vậy thì cái công cụ nào chúng ta giúp chúng ta đo lường được cái thành phần nông HDL cholesterol hay còn gọi là công cụ đo lường cái cholesterol tồn dư? Thì nông HDL có thể đo lường toàn bộ cái cholesterol chứa LDL, lipoprotein. Thì các bạn thấy đây là một loạt các cái công thức mà chúng ta có thể dùng để tính toán. Chẳng hạn như là cholesterol toàn phần trừ đi HDL, hoặc là chúng ta sẽ lấy triglycerid chia cho 5 cộng với LDL cholesterol tính bằng miligam trên decilit. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng với cách tính như vậy thì câu hỏi là chúng ta sẽ xem xét các cái biến cố như thế nào, chỉ chúng tôi nhắc lại cái phần này. Thì đây là một cái phân tích gộp của 8 cái nghiên cứu ACT nhằm mục đích là đánh giá cái mối liên hệ giữa LDL, nông HDL và ApoB với cái nguy cơ mắc biến cố tim mạch trên 38.153 bệnh nhân đã được chỉ định cái liệu pháp statin và thời gian theo dõi là 1 năm. Thì cái kết cục chính là chúng ta sẽ tính cái thời gian xuất hiện biến cố tim mạch chính đầu tiên. Đó là nhồi máu cơ tim, tử vong không tử vong, bệnh mạch vành không tử vong, nhập viện do đau thắt ngực không ổn định, đột quỵ, tử vong và không tử vong. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là với cái mức LDL dưới 100 mg trên decilit, tức là chúng ta đạt được mục tiêu rồi, nhưng nông HDL nó vẫn lớn hơn 130 mg% thì cái nguy cơ bị các cái biến cố đấy nó cao hơn những cái người mà có cái nông HDL thấp hơn. Như vậy thì người ta nhận thấy rằng là với các cái mức nông HDL khác nhau thì cái nguy cơ mắc cái biến cố tim mạch nó tăng theo các cái ngưỡng nồng độ nông HDL. Và như vậy các bạn thấy các đường biểu diễn đó, nó cho thấy rằng là với cái mức nông HDL càng tăng thì cái biến cố về tim mạch nó càng lớn hơn. Như vậy thì cái tác động liên tục của nông HDL đối với lại nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường như thế nào? Thì trên 2.000 bệnh nhân đái tháo đường không có cái bệnh tim mạch trước đó và với cái thời gian theo dõi là 9 năm thì người ta thấy rằng mục tiêu chúng ta sẽ đánh giá trong nghiên cứu này là đánh giá cái vai trò của nông HDL trong cái việc mà dự báo cái nguy cơ tim mạch ở cái người bệnh nhân đái tháo đường. Thì bạn thấy là nếu như bệnh nhân có cái nông HDL trên 161 mg% thì cái tỷ lệ bệnh nhân mắc các cái biến cố tim mạch tăng lên ở mức cao nhất, gần 50%. Trong khi đó, những cái nhóm bệnh nhân mà có nông HDL từ 127 tới 161 thì có cái mức mà tỷ lệ biến cố tim mạch thấp hơn và cái mức biến cố tim mạch thấp nhất, tức là nó nằm trong cái khoảng 20% thôi, đó là cái nhóm bệnh nhân có nông HDL nó dưới 127 mg%.
Như vậy đây chính là một cái câu trả lời cho chúng ta là chúng ta phải kiểm soát được cái nồng HDL cho bệnh nhân đạt cái mục tiêu. Và nồng HDL hiện nay nó là một chỉ số được các cái khuyến cáo trong các hiệp hội để dùng để đánh giá cho cái người bệnh nhân đái tháo đường. Thì đây là cái khuyến cáo mà của các cái hội, chúng ta thấy hội tim mạch rồi hội tim mạch châu Âu vân vân thì đều nhấn mạnh một cái vấn đề, đó là chúng ta phải đánh giá nồng HDL cholesterol được khuyến cáo cho cái đánh giá nguy cơ cụ thể trên cái người bệnh nhân có nồng độ triglycerid cao, bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân béo phì hoặc là bệnh nhân có cái nồng độ HDL rất là thấp. Thì khuyến cáo này ở mức là class C. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái mức độ quan trọng và cái giá trị của các cái khuyến cáo này chúng ta sẽ áp dụng trong thực hành lâm sàng. Vấn đề thứ hai là trong ESC năm 2021 thì cái chỉ số nồng HDL cholesterol đánh giá cái nguy cơ tim mạch trong cái score 2 thì các bạn sẽ thấy thì đây là một cái chỉ số để chúng ta dùng để mà áp dụng trong cái thực hành lâm sàng. Như vậy thì cái mục tiêu nồng HDL cholesterol là gì? Các bạn sẽ thấy rằng là nồng HDL cholesterol có cái mục tiêu cụ thể nhưng nó phải đi theo cái phân tầng nguy cơ tim mạch theo cái hướng dẫn của ESC năm 2019 và ESC năm 2021. Thì các bạn sẽ thấy rằng tùy theo cái mức độ mà nguy cơ tim mạch của bệnh nhân là bao nhiêu để chúng ta đề ra cái mục tiêu cho nồng HDL. Như vậy thì có một vấn đề thứ hai đối với cái người bệnh nhân đái tháo đường. Thì các bạn biết đó, tim mạch là một yếu tố nguy cơ thường gặp ở cái người bệnh nhân đái tháo đường. 38,8% bệnh nhân đái tháo đường mới được phát hiện, chăm sóc tại các cơ sở y tế trên 13 nước tham gia trong cái nghiên cứu của 5 châu lục là nghiên cứu capture đã có bệnh lý tim mạch. Câu nói thứ hai đó là 75% bệnh nhân đái tháo đường tử vong là do các bệnh lý tim mạch. Vì vậy quản lý các cái yếu tố nguy cơ tim mạch là điều bắt buộc các bác sĩ nội tiết đều phải làm. Một vấn đề thứ hai ấy, là cái người bệnh nhân đái tháo đường biến chứng sớm nhất là biến chứng võng mạc. Và vì vậy thì tất cả các bệnh nhân đái tháo đường trên nguyên tắc là mới phát hiện hoặc là chúng ta mới tiếp cận bệnh nhân, chúng ta đã phải đánh giá về bệnh lý võng mạc rồi. Thì câu hỏi là cái bệnh lý võng mạc có phổ biến hay không? Câu trả lời là cứ 3 bệnh nhân đái tháo đường thì có 1 bệnh nhân bị bệnh lý võng mạc do đái tháo đường. Và trong vòng 15 năm thì 60 cho đến 85% bệnh nhân đái tháo đường type 2 sẽ bị bệnh lý võng mạc do đái tháo đường. Và 80% bệnh nhân bị võng mạc do đái tháo đường thuộc loại bệnh võng mạc đái tháo đường không tăng sinh. Thì chúng tôi sẽ trình bày về các cái giai đoạn của bệnh lý võng mạc để cho chúng ta trả lời một câu hỏi là chúng ta hành động như thế nào để mà can thiệp sớm nhất cho cái người bệnh nhân nhằm ngăn ngừa cái bệnh lý võng mạc này. Thì các bạn sẽ biết bệnh lý võng mạc chắc chắn mang lại một cái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do những cái tác động lên trên cái thị lực của người bệnh nhân và các cái biến chứng khác. Thì nếu như lấy cái giá trị là đời sống hoàn hảo là 1 điểm và đời sống không hoàn hảo tức là tử vong là 0 điểm, thì những người mà có bệnh lý võng mạc đái tháo đường á, cái chất lượng cuộc sống nó giảm 50%, nó chỉ có 53% thôi. Mù lòa thì tất nhiên là cuộc sống không còn gì nữa. Người ta bảo là dầu 2 con mắt khó 2 bàn tay. Thì cái chất lượng cuộc sống của cái người mù lòa là cái biến chứng cuối cùng của cái bệnh võng mạc tiểu đường đấy. Thì nó làm giảm hẳn cái chất lượng như vậy. Thì như vậy thì cái câu hỏi là chúng ta thấy là cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường nó sẽ đi theo giai đoạn nào? Đi theo giai đoạn chưa tăng sinh và giai đoạn tăng sinh. Và cái khi giai đoạn chưa tăng sinh ấy, gần như về thị lực không có vấn đề gì cả. Và người ta thường bỏ qua cái giai đoạn này. Và cái khi mà giai đoạn tăng sinh ấy, thì trước kia chúng ta mới can thiệp. Và giai đoạn chưa tăng sinh gần như chúng ta không can thiệp mà chỉ can thiệp gián tiếp tới cái tiến trình đến bệnh lý võng mạc đái tháo đường thôi, tức là chúng ta kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp, lipid máu, chúng ta kiểm soát cân nặng, lối sống cho bệnh nhân vân vân. Chúng ta không có một cái can thiệp nào trực tiếp hiệu quả lên trên cái bệnh lý võng mạc không tăng sinh. Và đương nhiên nếu như bệnh lý võng mạc tăng sinh đã có, chúng ta không can thiệp được thì cái tiến trình này nó sẽ diễn tới cái bệnh lý giai đoạn tăng sinh của nó. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng câu hỏi chúng ta cần nhắc nhau lại đó là chúng ta sẽ tầm soát mắt như thế nào cho bệnh nhân. Đối với bệnh nhân đái tháo đường type 1 thì từ năm thứ 5 trở đi chúng ta bắt đầu phải tầm soát biến chứng võng mạc cho bệnh nhân đái tháo đường. Còn đối với người bệnh nhân đái tháo đường type 2 là khi mới phát hiện là đái tháo đường, chứ còn chúng ta không nói là chúng ta nói phát hiện thôi, bởi vì lúc đấy chúng ta mới biết thì chúng ta đã phải tầm soát ngay rồi, bởi vì cái người bệnh nhân đái tháo đường trước khi được phát hiện đã có những thời gian tăng đường huyết và có thể bị đái tháo đường từ 5 cho tới 10 năm mà chúng ta chưa phát hiện được.
Vì vậy là khi chúng ta phát hiện ra họ có đái tháo đường là lập tức chúng ta cho tầm soát. Và sau đó thì tùy theo cái tần suất mức độ nặng của bệnh lý võng mạc để chúng ta cho cái người bệnh nhân tái khám bên mắt nhiều như thế nào. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng trong giai đoạn đầu, các bác sĩ gia đình, các bác sĩ đa khoa, các bác sĩ các chuyên khoa khác khi tiếp cận bệnh nhân đái tháo đường cũng như bác sĩ nội tiết thì chúng ta sẽ tiếp cận cái người bệnh nhân, chẩn đoán cái bệnh lý võng mạc cho bệnh nhân. Và rất nhiều các cái xét nghiệm hiện đại bây giờ nó cho phép chúng ta biết được, phát hiện sớm cái bệnh lý này để chúng ta quyết định là chúng ta sẽ điều trị nội khoa tích cực hay là chúng ta sẽ chuyển cho bác sĩ chuyên khoa mắt. Như vậy thì cái câu mà tựa đề của cái chủ đề của chúng tôi đề cập tới phần này đó là kiểm soát mục tiêu kép, bao gồm cả nông HDL, cholesterol và võng mạc đái tháo đường. Đó là gì? Thì các bạn sẽ biết là với cái công thức chúng ta tính ra cái nông HDL, và bây giờ nhiều cái phòng xét nghiệm người ta đề luôn cái chỉ số này để cho chúng ta biết luôn, không cần phải tính nữa. Thì chúng ta sẽ tiến hành làm những cái vấn đề gì? Thì các bạn sẽ biết là để mà can thiệp vào cái nông HDL mà chủ yếu ở những cái bệnh nhân tăng triglycerid, đó là có những thuốc như statin cũng ảnh hưởng làm giảm được cái triglycerid khoảng 10 cho tới 20%. Chúng ta có nhóm thuốc fibrat, nó có thể mức giảm triglycerid được khoảng 50%. Chúng ta có omega 3 có thể giảm được 45%. Và những giải pháp mới nổi hiện nay mang đến một cái sự hứa hẹn rất nhiều trong cái việc giảm triglycerid hiệu quả cho bệnh nhân, đạt được hiệu quả khoảng 70 đến 80%. Thì những cái thuốc mới này hiện tại thì chúng ta chưa có. Cái chúng ta đang có trong tay chính là tối ưu nhất là fibrat cộng với cái omega 3. Thì các bạn sẽ thấy đây là một cái nghiên cứu. Một cái nghiên cứu này là phối hợp giữa phenofibrat cộng với statin. Thì họ đánh giá các cái chỉ số là nó cải thiện được cái triglycerid, VLDL, nông HDL so với statin đơn trị như thế nào. Thì nghiên cứu đa trung tâm ngẫu nhiên có đối chứng theo dõi 12 tuần. Cái tiêu chí là đánh giá cái sự thay đổi của phải tính về phần trăm của cái mức triglycerid sau nghiên cứu 12 tuần so với ban đầu, cũng như là các cái tiêu chí phụ khác. Thì người ta nhận thấy rằng nhóm thứ nhất là cái đường biểu diễn màu trắng là simvastatin liều 20mg. Nhóm thứ hai là simvastatin 20mg cộng với lại phenofibrat 160mg. Thì kết quả nghiên cứu sau 12 tuần triglycerid giảm được 43%, VLDL giảm được 49%, LDL cũng giảm thêm được 36% và HDL thì nó cũng tăng được. Thì như vậy rõ ràng cái tác động tích cực khi chúng ta sử dụng một cái liệu pháp phối hợp là phenofibrat cộng với statin trên tất cả các cái chỉ số mà kiểm soát các cái biến chứng của tim mạch. Nghiên cứu thứ hai thì đây là cái nghiên cứu accolipid nhưng mà chúng ta phân tích subgroup. Thì cái phân tích subgroup này nó đánh giá cái gì? Đánh giá các cái biến cố về tim mạch trên cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường có triglycerid cao và HDL thấp. Thì các bạn thấy trên 5.000 bệnh nhân lần tiếp 2 được chia làm hai nhóm. Một nhóm là xài simvastatin 20 đến 40%, sau đó thì chia ra simvastatin 20 đến 40% cộng với placebo và simvastatin cộng với lại phenofibrat liều 160. Thì theo thời gian theo dõi là 4,7 năm, kết quả mang lại là xét trên cái chỉ số các bạn sẽ thấy rằng là triglycerid và cái HDL thấp là cái nhóm đó. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái simvastatin cộng với lại phenofibrat đường biểu diễn màu xanh thì giảm được 31% các cái biến cố tim mạch. Rõ ràng là đây là một cái giải pháp chúng ta kỳ vọng vào rất nhiều, bởi vì mang lại cái hiệu quả giảm triglycerid là một cái thành phần chính trong cái nông HDL mà chúng ta cần phải kiểm soát cho bệnh nhân để giảm các cái nguy cơ tim mạch tồn dư. Một nghiên cứu trong thế giới thực thì các bạn sẽ biết là tất cả các cái nghiên cứu mà RCT là những nghiên cứu chuẩn mực. Thì câu hỏi là trong cái thế giới thực hành lâm sàng của chúng ta hiện nay, cái kết quả mà ghi nhận trong các nghiên cứu RCT đấy có được lặp lại hay không? Bởi vì cái nhóm bệnh nhân trong cái nghiên cứu đời thực, tức là thực hành lâm sàng của chúng ta đấy, thì các cái yếu tố kiểm soát không được chặt chẽ như là trong cái nghiên cứu RCT. Thì cái nghiên cứu này thực hiện trên cái đối tượng bệnh nhân là người Hàn Quốc có cái hội chứng chuyển hóa, đang sử dụng statin. Và mục tiêu chúng ta quan sát chính đó là bệnh nhân có bị mắc bệnh động mạch vành đột quỵ, dạng thiếu máu cục bộ hoặc chết do nguyên nhân tim mạch hay không. Và với cái thời gian theo dõi trung bình là 2,4 năm. Kết quả nghiên cứu là bệnh nhân sau khi can thiệp
thì các bạn sẽ thấy là nó giảm triglycerid chỉ còn có 1,64 so với lúc vào là 2,87. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng là cái biến cố này người ta thấy là nó giúp chúng ta giảm được, khi mà phenobarbital cộng với statin giảm được cái triglycerid tốt hơn là chúng ta chỉ dùng cái statin đơn trị. Giá trị của nghiên cứu này nó nằm ở chỗ là nghiên cứu đời thực. Nó giúp cho chúng ta là chúng ta có thể kiểm nghiệm được cái hiệu quả đó trong cái đời thực như thế nào. Và như vậy thì nghiên cứu Elite Review thì các bạn sẽ thấy rằng khi chúng ta phối hợp phenobarbital cộng với statin thì nó giảm được thêm 26% cái biến cố tim mạch trên toàn bộ dân số chung. Riêng nhóm bệnh nhân có tăng triglycerid cao và HDL thấp thì nó giảm được 36% các biến cố tim mạch. Tức là lợi ích nó được rõ rệt như vậy. Như vậy thì theo hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Việt Nam năm 2015 thì điều trị tăng triglycerid thì sẽ theo cái mục tiêu của nông HDL. Và để phòng ngừa cái viêm tụy cấp thì các bạn sẽ biết đấy, cái người bệnh nhân đái tháo đường có những lúc triglycerid hoặc là một số bệnh nhân không đái tháo đường nhưng mà có triglycerid rất là cao. Trên 500 chúng tôi tiếp nhận những bệnh nhân 1.000 mg hoặc 1.500 hoặc là 2.000 mg. Câu hỏi là vấn đề gì sẽ xảy ra? Ngay lập tức cho bạn là nguy cơ viêm tụy cấp. Và vì vậy thì cái kết luận của cái hướng dẫn khuyến cáo này là để phòng ngừa viêm tụy cấp thì triglycerid tăng cao có thể gây viêm tụy cấp, đặc biệt khi mà trên mức 880 mg%. Và nó vẫn có thể xảy ra khi mà cái mức triglycerid là từ 440 đến 880. Và vì vậy thì chúng ta sẽ phải chỉ định dùng để mà làm phối hợp giảm triglycerid với thay đổi lối sống để phòng ngừa viêm tụy cấp. Còn với cái mức mà để phòng ngừa biến cố tim mạch khi mà người bệnh nhân có triglycerid từ 200 tới 499 thì chúng ta sẽ tính cái nông HDL và điều trị theo mục tiêu của nông HDL. Và nếu như người bệnh nhân có triglycerid từ 150 cho tới 200 thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái lối sống cho người bệnh. Như vậy thì với cái khuyến cáo này rõ ràng chúng ta phải quan tâm tới một cái chỉ số này. Và tương tự như vậy, năm 2019 và năm 2021 thì đều nhấn mạnh rằng chúng ta sẽ cho statin cho những người mà có LDL cholesterol ấy. Và với cái triglycerid trên 2,3 mmol trên lít thì chúng ta có thể lựa chọn phibrat để cân nhắc phối hợp vào cho cái người bệnh nhân. Như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái sự kiểm soát theo các cái bước, để chúng tôi không nhắc lại về phần này đã được trình bày ở trên, tùy theo cái mức triglycerid ban đầu của bệnh nhân. Và Hiệp hội các nhà nội tiết lâm sàng Mỹ năm 2020 đã nhấn mạnh phibrat thì có cái hiệu quả trong cái việc điều trị cho những cái bệnh nhân có tăng triglycerid trầm trọng. Và vì vậy, hoặc là bệnh nhân có cái bệnh tim mạch do xơ vữa có kèm tăng triglycerid và HDL thấp. Như vậy thì câu hỏi là tại sao bên mắt, bên bệnh lý võng mạc cũng sử dụng phibrat, cái hướng dẫn mới, guideline mới? Câu trả lời nằm ở chỗ cái tác động đa chiều của phenobarbital. Bên cạnh cái việc mà nó làm tác động lên lipid, với tất cả cái việc tác động làm tăng các cái yếu tố có lợi cho cái việc mà chuyển hóa, thì người ta còn thấy rằng phenobarbital nó còn kháng viêm, nó làm giảm các cái hoạt tính TNF alpha, làm hoạt tính của giảm cái hoạt tính của interleukin 6 vân vân. Thì nó tác động lên trên cái lớp nội mạc, chống cái tân sinh mạch máu. Tân sinh mạch máu chính là cái yếu tố tác động vào cái bệnh lý võng mạc của người bệnh nhân đái tháo đường. Và vì vậy thì nó sẽ làm giảm cái hình thành vi mạch, giảm cái tình trạng tăng sinh tế bào nội mạc. Và như vậy thì còn có một tác dụng bên cạnh đó nữa, đó là chống cái oxit hóa và chống cái chết tế bào theo cái chương trình. Thì tất cả các cái lợi ích này nó cộng hưởng vào với nhau, tác động lên trên cái mạch máu và nó làm ảnh hưởng lên cái tiến trình của bệnh lý võng mạc không tăng sinh. Thì những cái nghiên cứu mà các bạn nhìn thấy chúng tôi trình bày ở đây là nghiên cứu field. Nghiên cứu field này trên 9.000 bệnh nhân đái tháo đường type 2, so sánh giữa cái nhóm sử dụng phibrat và placebo để đánh giá cái hiệu quả giảm cái điều trị laser cho bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường hoặc là phù hoàng điểm, hoặc là giảm cái tần số điều trị laser tích lũy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khi bệnh nhân có bệnh võng mạc thì phải dùng laser, thì cái nhu cầu điều trị laser lần đầu nó giảm được 31% ở cái nhóm bệnh nhân có được sử dụng phibrat. Và cái số lần điều trị laser tích lũy thì cũng giảm được 37%, có nghĩa là nó làm giảm cái tiến trình nặng lên của cái bệnh lý võng mạc. Và phenobarbital nó giảm cái tiến triển ở bệnh nhân bệnh lý võng mạc đái tháo đường trước đó. Thì các bạn sẽ thấy cái nghiên cứu field nhánh mắt á,
thì cái phân tích subgroup cho thấy là cái nhóm bệnh nhân được sử dụng phenobarbital đã giảm được 79% cái tiến triển của bệnh nhân đã có bệnh lý võng mạc trước đó so với nhóm sử dụng placebo. Trong cái nghiên cứu ACCO của nhánh mắt cũng ghi nhận là nó giảm được 51% cái tiến triển của bệnh nhân có bệnh lý võng mạc trước đó. Như vậy thì các cái nghiên cứu này với số lượng bệnh nhân rất lớn và thời gian theo dõi ít nhất là từ 2 cho tới 4 năm đã đánh giá được một cách chính xác cái hiệu quả của phenobarbital nó như nhau trong tất cả các cái việc can thiệp đến giảm triglycerid cũng như là làm giảm cái thành phần của nông SDL. Và cuối cùng đây là một cái nghiên cứu mới nhất về cái việc phenobarbital đã làm giảm được cái tiến triển bệnh lý võng mạc. Thì đây là một cái nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu đa trung tâm với cái nhóm bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên và bệnh nhân mắc cái bệnh lý võng mạc không tiến triển. Thì các bạn thấy là trong vòng 17 năm thì người ta đánh giá là cái tiêu chí về chẩn đoán mắc mới của bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Thì người ta thấy rằng là cái nhóm mà bệnh nhân, kết quả nghiên cứu cho thấy là bệnh võng mạc đái tháo đường tiến triển giảm được 24%, giảm cái bệnh võng mạc đái tháo đường đe dọa thị lực là được 8% và giảm cái tình trạng phù hoàng điểm là 4%. Như vậy là các bạn sẽ thấy tác động rất tích cực trên các giai đoạn khác nhau của đái tháo đường. Và chính tất cả những cái bằng chứng của các cái nghiên cứu đấy nó đưa đến một cái dòng khuyến cáo của các cái hiệp hội. Thì em cho lui lại giúp cô cái. Xin lỗi các bạn một chút, slide nó bị nhảy. Vâng. Thì Hiệp hội Đái tháo đường của Canada năm 2018 đã khuyến cáo là phenobarbital nên được thêm vào cái giải pháp statin có thể sử dụng cho cái người bệnh nhân type 2 làm chậm tiến triển bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Và Hiệp hội châu Âu năm 2019 cũng nhấn mạnh là phenobarbital làm giảm cái tiến triển của bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Và năm 2020 của Bộ Y tế Việt Nam đã nhấn mạnh là phenobarbital với cái liều 145mg mỗi ngày được chỉ định mà không cần có tăng triglycerid ở những bệnh nhân có bằng chứng về bệnh võng mạc không tăng sinh nhẹ. Và năm 2022 của Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ đã chỉ rõ những bệnh nhân có rối loạn lipid máu, sự tiến triển bệnh lý võng mạc có thể làm chậm lại bởi cái liệu pháp phenobarbital, đặc biệt là giai đoạn không tăng sinh nhẹ ở thời điểm ban đầu, có nghĩa là chúng ta can thiệp sớm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho cái người bệnh nhân. Vì vậy thì các bạn sẽ thấy là trong một loạt tất cả các cái khuyến cáo hiện nay, chúng tôi xin tóm tắt lại là xơ vữa làm thay đổi cái động mạc võng mạc liên quan tới cái nồng độ của cholesterol toàn phần, LDL, triglycerid và ApoB và bệnh mạch vành, thì phenobarbital có vai trò làm giảm sự tiến triển bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Và năm 2022 cũng nhấn mạnh ở bệnh nhân rối loạn lipid máu, sự tiến triển của bệnh lý võng mạc đái tháo đường có thể làm chậm bằng cách chúng ta cho thêm phenobarbital. Cụ thể là bệnh nhân có bệnh lý võng mạc tiền tăng sinh rất nhẹ, có nghĩa là chúng tôi nhấn mạnh lại chúng ta hành động sớm hơn. Và điều tương tự như vậy cũng được khuyến cáo trong quyết định về cái việc ban hành các cái tài liệu điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường của Bộ Y tế năm 2020. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu, tất cả các bác sĩ chúng ta đều bắt đầu bằng việc bảo vệ mắt cho cái người bệnh nhân là một biến chứng sớm nhất, biến chứng đặc hiệu của đái tháo đường bằng cách chúng ta tầm soát bệnh lý võng mạc cho bệnh nhân. Và chúng ta sẽ chỉ định điều trị khi mà điều trị nội khoa tích cực mang lại cái hiệu quả là giảm mù cho cái người bệnh nhân. Và như vậy thì kiểm soát các yếu tố nguy cơ HbA1c dưới 7%, huyết áp dưới 130/80, tầm soát mắt thường xuyên 1 đến 2 năm một lần nếu như bệnh nhân chưa từng bị bệnh lý võng mạc, và tầm soát theo tần suất tùy theo mức độ nặng của bệnh. Và phenobarbital nó sẽ làm giảm được 79% cái tiến triển 2 bậc của bệnh lý võng mạc đái tháo đường, giảm được 31% nhu cầu điều trị laser lần đầu cho bệnh lý võng mạc. Và đây chính là cái gọi là mục tiêu kép mà chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn rất lo ngại khi phối hợp phenobarbital với lại statin thì có làm tăng cái tác dụng phụ không mong muốn hay không. Thì đây là các cái nghiên cứu mà nó cho thấy rằng phenobarbital khác với lại gemfibrozil, nó không làm tăng tác dụng không mong muốn khi phối hợp statin do các con đường chuyển hóa là khác nhau. Thì các bạn sẽ thấy là gemfibrozil là đường biểu diễn màu đỏ, phenobarbital là đường biểu diễn màu xanh, cho thấy với cái con đường chuyển hóa khác nhau như vậy thì phenobarbital nó chủ yếu nó sử dụng cái TA9 và 2B7 để chuyển hóa, và vì vậy không có làm tăng các tác dụng phụ mà khi phối hợp với statin.
Và những cái nghiên cứu về các tác dụng phụ không mong muốn giữa nhóm statin phối hợp với fibrat so với lại statin đơn trị, thì với cái thời gian trong nghiên cứu Philip hoặc là Elipril với cái thời gian kéo dài, thì chúng ta thấy rằng là các cái biến chứng không mong muốn như là đau cơ, viêm cơ, hủy cơ vân và viêm gan không có cái sự khác biệt giữa hai cái nhóm này. Phần trình bày của tôi thì xin có mấy dòng kết luận như sau. Rối loạn lipid máu sơ vữa, tức là tăng triglycerid và HDL thấp, là một cái tình trạng rối loạn lipid đặc trưng ở bệnh nhân đái tháo đường. Và nông HDL cholesterol là mục tiêu điều trị thứ hai, đặc biệt ở cái nhóm bệnh nhân có tăng triglycerid và bệnh nhân đái tháo đường. Kiểm soát chỉ số nông HDL là vừa kiểm soát LDL và triglycerid, và cái liệu pháp phối hợp statin cộng với phenofibrat sẽ làm giảm biến cố tim mạch cho cái người bệnh nhân tiếp 2 kèm rối loạn lipid máu sơ vữa. Và phenofibrat chúng tôi nhấn mạnh lại, nó làm giảm cái tiến triển bệnh lý võng mạc đái tháo đường, điều mà xưa nay trong giai đoạn sớm của bệnh nhân bị võng mạc đái tháo đường chúng ta không can thiệp được. Và quan trọng nhất là thuốc dung nạp tốt, không gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các quý thầy cô đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo thì sẽ đến phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí. Trong cái hội thảo này, đó là cái phần về vaccine. Xin trân trọng kính mời thầy Trí. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Đào, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Thì trong bài báo cáo hôm nay đó, tôi sẽ nói về cái nguy cơ của cúm mùa đối với người bệnh tim mạch mạng và cái lợi ích của vaccine phòng cúm. Để bắt đầu thì tôi xin nói về một số cái dữ liệu dịch tễ học. Các đồng nghiệp biết là cái virus cúm mùa A và B đó thì nó có thể gây ra những cái đợt dịch cúm, và nó ngoài ra đó những cái mùa cúm thì nó có thể gây những cái đột bùng phát. Người ta ước tính là toàn cầu như vậy đó có khoảng 5 đến 10% người lớn và 20 đến 30% trẻ em thì mắc cúm A hay là cúm B hàng năm. Và trong từng cái đợt cúm như vậy đó, người ta ước tính là có từ 3 triệu đến 5 triệu ca bệnh nặng. Cái số tử vong liên quan với biến chứng hô hấp thì nó trong khoảng từ 290.000 cho đến 650.000. Và nếu các đồng nghiệp nhìn vào cái bản đồ bên tay phải đó, thì mình thấy là cái tử vong liên quan với nhiễm cúm của Việt Nam mình đó, thì nó không phải là cao, tuy nhiên nó cũng không thấp. Và có một cái mà chúng ta cũng lưu ý, thì đây là một cái dữ liệu giám sát của GISRS. Người ta ghi nhận là có một cái sự đồng hành rất là rõ của cúm và cái Covid-19 ở Đông Nam Á. Các anh chị thấy là những cái đỉnh cúm và đỉnh Covid-19 thì nó có nhiều cái lần trùng nhau trong nhiều mùa liên tiếp. Và những cái đợt mà trùng nhau như vậy đó thì nó sẽ gây ra một cái gánh nặng rất là lớn cho chăm sóc y tế. Bây giờ tôi xin nói về cái liên quan giữa nhiễm cúm với những cái biến cố tim mạch nặng. Thứ nhất là nói về cái nguy cơ nhồi máu cơ tim sau nhiễm cúm. Tôi xin trích dẫn một cái nghiên cứu được công bố trên tờ New England năm 2018. Thì đây là một cái nghiên cứu người ta thực hiện ở Canada. Cái mục tiêu đó là khảo sát liên quan giữa cúm xác nhận bởi labo với nhồi máu cơ tim cấp. Thì trong cái nghiên cứu này đó thì người ta xem cái thời gian nguy cơ đó là 1 tuần sau cái biến cố nhiễm cúm, và cái thời gian gọi là thời gian chứng là 51 tuần trước và 52 tuần trước và 51 tuần sau cái biến cố đó. Như vậy đó thì người ta ghi nhận là có 364 ca nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp, trong đó thì 20 ca xảy ra trong cái giai đoạn nguy cơ với cái tần suất là 20 ca mỗi tuần, và 344 ca đó xảy ra trong giai đoạn chứng với cái tần suất là 3,3 mỗi tuần. Và nếu chúng ta tính bằng cái incidence ratio, tức là mình nói một cách dễ hiểu là cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim sau một cái đợt nhiễm cúm như vậy nó tăng như thế nào thì các đồng nghiệp thấy là trong vòng 1 tuần đầu thì nó tăng lên tới gấp 6 lần, và đặc biệt là trong 3 ngày đầu thì các anh chị thấy là tăng lên 6,3 lần. Và nó rõ nhất ở những cái người cao tuổi từ 65 trở lên thì các anh chị thấy là cái nguy cơ nó tăng gấp 7,3 lần. Cúm nó không những là nó tăng cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim mà nó còn làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Tôi dẫn ra một cái nghiên cứu là nghiên cứu phân tích bắt chéo ca trên gần 37.000 bệnh nhân nhập viện vì
đột quỵ thiếu máu cục bộ. Trong cái nghiên cứu này đó thì cái tiếp xúc người ta định nghĩa là nhập viện vì cúm trong cái thời gian từ 15 cho đến 365 ngày trước biến cố đột quỵ. Và cái kết cục ở đây á, là bị đột quỵ dạng thiếu máu cục bộ với cái cơ sổ chứng á, là 1 đến 2 năm trước đó. Thì kết quả người ta ghi nhận như vậy đó là trong vòng 15 ngày đầu cái nguy cơ bị đột quỵ dạng thiếu máu cục bộ nó tăng lên gần 3 lần. Và rõ nhất là ở cái lứa tuổi từ 18 đến 45. Các đồng nghiệp thấy là ở lứa tuổi từ 18 đến 45 á, cái nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu cục bộ nó tăng lên hơn 9 lần sau một cái đợt nhiễm cúm. Một cái biến cố nữa mà chúng ta cũng phải lưu ý đó là cái biến cố nhập viện vì suy tim. Thì trong cái tờ JAMA Cardiology năm 2019 á, người ta có công bố một cái nghiên cứu, trong đây người ta khảo sát cái liên quan về cái thời gian nhiễu hoạt tính cúm và cái nhập viện vì suy tim hay là nhồi máu cơ tim. Cái đối tượng như vậy là tới hơn 451.500 người tuổi từ 35 cho đến 84 tại 4 cái cộng đồng ở Mỹ và theo dõi từ tháng 10 2010 cho đến tháng 9 2014. Tức là đây là một cái nghiên cứu có cái gọi là cái quy mô rất là lớn. Trong nghiên cứu này đó, người ta định nghĩa yếu tố tiếp xúc là cái hoạt tính cúm hàng tháng, tức là cái tỷ lệ bệnh nhân đến khám bị cúm được báo cáo bởi CDC và cái mạng lưới giám sát dự phòng. Và cái biến cố kết cục đó là cái tần suất nhập viện hàng tháng vì nhồi máu cơ tim hay là suy tim. Và ở đây các anh chị thấy là cái nhập viện do nguyên nhân tim mạch và đặc biệt là do suy tim nó có liên quan chặt chẽ với hoạt tính cúm hàng tháng trong 4 cái mùa cúm liên tiếp. Những cái đường màu xanh nhạt là nó biểu diễn cho cái nhập viện vì cúm, và cái đường màu xanh đậm thì các anh chị thấy đó là cái nhập viện vì suy tim. Mình thấy là những cái đường này đó, những cái đỉnh của nó trùng nhau liên tiếp. Và người ta tính trung bình thì một cái mức tăng 5% của hoạt tính cúm trong tháng nó có liên quan với tăng 24% cái tần suất nhập viện vì suy tim trong cùng tháng đó. Và trong một tháng có hoạt tính cúm cao thì người ta ước tính là có khoảng 19% các ca nhập viện vì suy tim có thể được quy cho cúm. Như vậy thì chúng ta thấy là nhiễm cúm thì nó tăng cái nguy cơ phải nhập viện vì suy tim. Bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là cái người đã có suy tim rồi và nhập viện vì cúm thì cái tiên lượng của người ta như thế nào? Tôi xin đưa ra một cái nghiên cứu, là một cái hồi cứu cơ sở dữ liệu quốc gia bệnh nội trú ở Mỹ, trên hơn 8.180.000 người suy tim tuổi từ 18 trở lên nhập viện do mọi nguyên nhân. Trong số này đó thì có gần 55.000 người có nhiễm cúm đồng thời. Cái mục tiêu nghiên cứu đó là xác định ảnh hưởng của nhiễm cúm trên cái tiên lượng của bệnh nhân nhập viện vì suy tim, và biến cố kết cục ở đây đó là tử vong trong bệnh viện, biến chứng trong bệnh viện, thời gian nằm viện cũng như là cái chi phí điều trị trong bệnh viện. Thì cái kết quả người ta ghi nhận như vậy. Các anh chị thấy là so với bệnh nhân không nhiễm cúm thì bệnh nhân nhiễm cúm có cái tử vong trong bệnh viện nó cao hơn 15%. Nguy cơ suy hô hấp cấp nó tăng gần 2 lần. Nguy cơ suy hô hấp cấp mà phải thở máy thì nó cao hơn tới 75%. Cái nguy cơ tổn thương thận cấp nó tăng cao hơn 8%. Và cái nguy cơ tổn thương thận cấp phải điều trị thay thế thận nó cũng tăng như vậy là 37%. Và tất cả những mức tăng này đó thì đều có ý nghĩa thống kê. Và một cái người ta cũng ghi nhận là cái thời gian nằm viện của những người mà có nhiễm cúm và suy tim thì nó cũng dài hơn rất là rõ. Như vậy từ nghiên cứu này đó thì chúng ta rút ra kết luận là gì? Nhiễm cúm nó có liên quan với tăng biến chứng và tử vong nội viện ở bệnh nhân suy tim. Câu hỏi đặt ra đó là tại sao cái nhiễm cúm nó gây ra những cái tác động bất lợi như vậy trên hệ tim mạch? Thì các đồng nghiệp cũng biết là khi mà có nhiễm cúm thì tình trạng sốt tim nhanh nó sẽ làm tăng cái thiếu máu cục bộ cơ tim. Rồi trong nhiễm cúm thì có những cái biến cố như là viêm cấp tính, tăng cái giải phóng cytokine, co mạch, và dưới cái tác động của những cái tác nhân viêm thì cái mảng xơ vữa nó dễ vỡ ra hơn, dễ tạo huyết khối hơn, và chính cái đó nó làm thúc đẩy cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cấp. Bên cạnh đó thì các đồng nghiệp cũng thấy là cái nhiễm cúm nó có cái tác dụng là nó làm tăng cái sự hoạt hóa của hệ thần kinh giao cảm, hệ renin, angiotensin, aldosterone. Rồi cái nhiễm cúm nó cũng làm tăng phóng thích của những cái yếu tố độc trực tiếp trên cơ tim, và do đó nó cũng làm tăng cái nguy cơ phải nhập viện vì suy tim. Bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi như vậy là nhiễm cúm thì nó bất lợi như vậy. Như vậy nếu chúng ta chích vaccine ngừa cúm
thì nó có giảm nguy cơ hay không? Thì để trả lời câu hỏi này đó, tôi xin trích dẫn một cái nghiên cứu của tác giả Uden công bố năm 2013 tên The JAMA. Thì đây là một cái phân tích gộp số liệu của 6 cái thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân tim mạch nguy cơ cao. Cái kết quả của nghiên cứu này đó, nó ghi nhận là vaccine ngừa cúm thì nó giảm nguy cơ biến cố tim mạch nặng so với nhóm chứng. Các anh chị thấy là cái nguy cơ tương đối là 0,64, có nghĩa là cái mức giảm là 36%. Và cái hiệu quả cao nhất á, thì được ghi nhận trên cái nhóm bệnh nhân mạch vành nguy cơ cao với cái mức giảm là tới 55%, rất là có ý nghĩa thống kê. Trên tờ JAHA, tức là cái tờ báo của Hiệp hội Tim Hoa Kỳ, mới đây năm 2021 á, thì người ta có công bố một cái phân tích gộp số liệu của 16 cái thử nghiệm lâm sàng trên người có bệnh tim mạch. Các anh chị thấy là cái số người tham gia đó là tới 237.058 người. Và cái kết luận từ phân tích gộp này đó là tiêm phòng cúm nó giúp giảm 25% tử vong do mọi nguyên nhân và 18% tử vong tim mạch. Và những mức giảm này đó là có ý nghĩa thống kê. Các anh chị cũng biết là sau một cái biến cố nhồi máu cơ tim á, thì có những cái liệu pháp mà người ta chứng minh là nó giảm được cái tử vong cũng như là cái nguy cơ nhồi máu cơ tim tái phát. Thì đó là cái gì? Thứ nhất là chúng ta khuyên bệnh nhân ngừng hút thuốc lá. Thứ hai đó là chúng ta cho bệnh nhân dùng statin. Và thứ ba đó là chúng ta dùng những cái thuốc điều trị tăng huyết áp để kiểm soát huyết áp. Và những cái biện pháp đó đã được chứng minh là nó giảm cái nguy cơ nhồi máu cơ tim tái phát trong khoảng từ 30 cho đến 40%. Và như vậy nếu chúng ta so sánh cái chích ngừa cúm á, thì mình thấy là cái chích ngừa cúm nó mang lại một cái lợi ích cũng tương đương như những cái liệu pháp đó. Tức là gì? Tức là chúng ta có thể xem là cái tiêm phòng cúm á, là một cái phòng ngừa thứ phát hữu hiệu được chứng minh ở những người đã từng bị nhồi máu cơ tim. Mới đây đó, trên cái tờ Circulation người ta có công bố một nghiên cứu rất là thú vị, trên là nghiên cứu YAMI. Nghiên cứu này nó là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên mù đôi đa trung tâm. Cái đối tượng là 2.571 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, vừa nhồi máu cơ tim ST trên lên, vừa nhồi máu cơ tim không có ST trên lên. Tuổi trung bình là 60 và nam giới thì chiếm tỷ lệ là 82%. Bệnh nhân thì người ta phân làm hai nhóm. Một nhóm thì người ta tiêm cái vaccine phòng cúm, một nhóm thì người ta chích cái placebo. Chích như vậy là trong vòng 72 giờ sau khi can thiệp chụp mạch vành. Cái này người ta thực hiện như nước châu Âu hay Úc. Và vì cái nghiên cứu này đó được tiến hành đồng thời ở Bangladesh, là một cái nước đang phát triển, tức là cái khả năng can thiệp qua da đó thì nó không có được tốt như là những nước châu Âu hay là Úc. Thì ở Bangladesh thì người ta chích trong thời gian nằm viện. Và trong nghiên cứu này đó, người ta sử dụng cái biến cố chính là cái tiêu chính giá chính là chết do mọi nguyên nhân nhồi máu cơ tim hay là huyết khối stent. Thì cái kết quả nghiên cứu nó cho thấy rằng cái việc mà chích ngừa cúm sớm nó giúp giảm 28% chết do mọi nguyên nhân nhồi máu cơ tim hay là huyết khối stent và 41% tử vong do mọi nguyên nhân. Và nếu các đồng nghiệp nhìn vào cái chỉ số P đó thì mình thấy mức giảm rất là có nghĩa thống kê. Nghiên cứu này nó quan trọng ở chỗ gì? Nó quan trọng ở chỗ là trước đây đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp chúng ta có nhiều cái ưu tiên điều trị hơn. Tức là chúng ta ổn định huyết động, chúng ta can thiệp qua da để tái thông mạch vành, rồi dùng statin, dùng kháng kết tập tiểu cầu v.v. Mình ít khi nào lưu tâm đến cái việc chích ngừa cúm. Và thường là khi bệnh nhân ổn định rồi xuất viện, khi đó chúng ta mới khuyến khích bệnh nhân đi chích ngừa cúm. Còn trong nghiên cứu này các anh chị thấy như vậy là ngay trong giai đoạn nằm viện, ngay sau khi can thiệp là người ta chích ngừa cúm luôn. Và cái biện pháp đó nó đã được chứng minh một cách rất là thuyết phục là mang lại cái lợi ích rất là lớn cho người bệnh. Như vậy thì chúng ta thấy là cái chứng cứ thì rất là nhiều. Vậy thì câu hỏi đặt ra là các khuyến cáo điều trị họ nói cái gì? Năm 2019 thì Hội Tim châu Âu có đưa ra một cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị hội chứng mạch vành mạng. Và trong đó thì người ta nói là cái việc chích ngừa cúm hàng năm thì được khuyến cáo cho tất cả bệnh nhân hội chứng mạch vành mạng, đặc biệt là người cao tuổi. Đây là một cái khuyến cáo class 1, mức chứng cứ là B. Các anh chị nhớ là class 1 có nghĩa là chúng ta phải làm. Và đến năm 2021 thì trong cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị suy tim mạng và cấp thì người ta cũng nhấn mạnh là chúng ta nên chích ngừa cúm cũng như là cái phế cầu cho bệnh nhân suy tim, và chích ngừa như vậy là chích ngừa hàng năm. Đây là một cái khuyến cáo class 2A. Mới nhất
chúng ta có một cái khuyến cáo của trường môn tim và Hiệp hội Tim Hoa Kỳ về chẩn đoán và điều trị suy tim. Và trong cái khuyến cáo này đó, người ta cũng khuyên là nên chích ngừa cúm và phế cầu hàng năm cho những người bệnh suy tim. Có thể tổng kết như vậy là cái việc tiêm vaccine phòng cúm cho người bệnh tim mạch đó, nó giúp giảm từ 41 cho đến 55% nguy cơ tử vong ở người bệnh mạch vành, 18% tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong tim mạch ở người bệnh suy tim, và từ 15 cho đến 45% cái nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp ở người bệnh có nguy cơ tim mạch cao. Và chính vì vậy đó, tôi nhấn mạnh một cái điểm là cái việc chích ngừa cúm á, thì nó được khuyến cáo bởi các hội chuyên khoa Mỹ lẫn châu Âu, và cái quan trọng nhất đối với chúng ta đó là bởi cái Bộ Y tế Việt Nam. Một cái đối tượng thứ hai tôi cũng xin đề cập đến trong cái buổi hội thảo hôm nay là cái đối tượng bệnh nhân đái tháo đường. Thì như cô Đào hồi nãy có trình bày đó, bệnh nhân đái tháo đường là một cái nhóm đối tượng mà cái nguy cơ tim mạch rất là cao. Và vì vậy đó, cái việc chăm sóc người bệnh đái tháo đường á, thì bắt buộc là có cái sự góp tay của các bác sĩ tim mạch. Ở những đối tượng này đó thì người ta ghi nhận là khi mắc cúm á, thì cái nguy cơ tử vong do cúm nó tăng 2 lần, nguy cơ nhập viện tăng 3 lần, và cái nguy cơ phải nhập ICU nó tăng 4 lần. Và câu hỏi đặt ra ở đây đó là vì sao đái tháo đường nó làm tăng mức độ nặng của cúm? Thì người ta đưa ra những cái giả thuyết như vậy là tăng đường huyết nó có thể làm tăng cái nguy cơ nhiễm hay là sao chép virus trong các tế bào biểu mô hô hấp, ức chế cái đáp ứng miễn dịch chống virus, cũng như là tăng cái sao chép của các tác nhân vi khuẩn hô hấp. Và mặt khác á, cái dao động đường huyết nó có thể gây ra những cái phản ứng viêm trong tế bào nội mô của phổi, và từ đó thì nó sẽ dẫn đến tổn thương phổi, suy giảm chức năng hô hấp và tăng cái mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm. Vậy thì chích vaccine ngừa cúm nó mang lại cái lợi ích gì cho người bệnh đái tháo đường? Thì đây là một cái số những cái tổng kết từ nhiều cái nghiên cứu. Người ta thấy rằng ở người bệnh đái tháo đường á, nếu chúng ta tiêm vaccine ngừa cúm á, thì nó sẽ giảm được 56% những cái biến chứng chung, 54% nguy cơ nhập viện và 58% cái tử vong do mọi nguyên nhân. Xuất phát từ cái lợi ích rất là rõ đó, thì các anh chị thấy là những cái hiệp hội quốc tế như là ADA, tức là Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, hay là cái tổ chức Diabetes Canada của đái tháo đường của Canada, và đặc biệt là Bộ Y tế Việt Nam, người ta khuyến khích là bệnh nhân đái tháo đường thì nên được chích ngừa cúm hàng năm. Một cái đối tượng thứ ba nữa tôi cũng muốn đề cập trong cái bài báo cáo này đó là những người cao tuổi, là những người mà chúng ta quan tâm vì họ có nhiều cái bệnh, thường là có nhiều bệnh kèm theo, trong đó có bệnh tim mạch. Thì người ta ghi nhận là cái người cao tuổi đó thì có nguy cơ nhiễm cúm tăng do cái sự suy giảm của cái hệ miễn dịch. Và những đối tượng này đó, khi mà chúng ta chích ngừa vaccine phòng cúm á, thì nó mang lại cái lợi ích rất rõ. Một cái phân tích tổng hợp Cochrane từ 95 nghiên cứu cũng nói rõ cho các anh chị nhớ là cái cơ sở dữ liệu Cochrane đó là cơ sở dữ liệu lớn nhất về y học chứng cứ hiện nay. Thì cái phân tích này đó nó cho thấy rằng khi mà chúng ta chích ngừa cúm cho người cao tuổi á, thì nó sẽ giảm tới 28% cái biến chứng tử vong và không tử vong. Và gần đây hơn á, thì có một cái phân tích gộp số liệu của 15 nghiên cứu nó cho thấy là ở người cao tuổi á, nếu chúng ta chích ngừa cúm thì nó sẽ giảm 35% bệnh nhóm cúm, 33% nguy cơ nhập viện do cúm và viêm phổi, 47% cái tử vong sau nhập viện do viêm phổi và cúm, và đặc biệt đó là tới 50% cái tử vong do mọi nguyên nhân. Và những mức giảm này đó, nếu các đồng nghiệp nhìn vào cái biên dưới của cái khoảng tin cậy 95% á, thì mình thấy là nó đều có ý nghĩa thống kê. Ở người cao tuổi thì chúng ta biết là cái bệnh đồng mắt nó rất hay gặp, và người ta ghi nhận là cái vaccine phòng cúm á, thì nó sẽ giảm được cái tử vong của người cao tuổi mà có bệnh đồng mắt. Đây là một cái tổng hợp nó cho thấy là khi mà chúng ta chích vaccine ngừa cúm á, thì nó sẽ giảm được cái tử vong liên quan với đột quỵ, bệnh lý thận, đái tháo đường, viêm phổi, bệnh phổi màng tắc nghẽn, u ác tính cũng như là bệnh lý tim. Và chúng ta tổng kết chung á, thì cái mức giảm do tất cả các nguyên nhân á, là tới 44%, rất là có ý nghĩa thống kê. Tôi xin tổng hợp những cái khuyến cáo về tiêm phòng cúm. Như vậy thì các đồng nghiệp thấy là những cái tổ chức như là WHO hay là CDC của Mỹ á, và đặc biệt là Bộ Y tế Việt Nam á, thì người ta đều khuyến khích chúng ta là chích ngừa cúm cho những người có bệnh thận mạng và người cao tuổi.
Có một câu hỏi các đồng nghiệp hay đặt ra. Xin trở lại. Có một câu hỏi các đồng nghiệp hay đặt ra đó là cái chích ngừa cúm và chích ngừa Covid-19 á, thì chúng ta có thể chích đồng thời hay là phải cách nhau ra? Thì câu trả lời đó là chúng ta có thể chích đồng thời cho nó tiện cho người bệnh. Tức là mình chích ngừa cúm đồng thời với chích ngừa Covid-19 luôn là được. Đây là câu hỏi rất là quan trọng vì chúng ta vừa trải qua một cái đợt dịch Covid-19 rất là lớn. Như vậy thì để tổng kết cái báo cáo này đó, thì tôi xin tóm tắt một số ý chính như vậy. Cúm mùa nó là cái tác nhân kích hoạt những cái biến cố tim mạch như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay là suy tim tăng nặng. Nó làm tăng nguy cơ nhập viện, biến chứng và tử vong của những người bệnh tim mạch, người bệnh đái tháo đường và người cao tuổi. Những cái nghiên cứu mà tôi trình bày nó cho thấy rằng cái vaccine ngừa cúm á, nó giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở người bệnh tim mạch, người đái tháo đường và người cao tuổi. Và do vậy đó thì các đồng nghiệp thấy là cái WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới, những cái hội chuyên khoa Mỹ, Canada cũng như là châu Âu á, và đặc biệt là Bộ Y tế Việt Nam á, thì khuyến cáo là chúng ta nên tiêm vaccine phòng cúm hàng năm cho những người cao tuổi và những người có bệnh tim mạch mạng. Thì đó là một số những cái thông tin mà tôi muốn truyền tải trong bài báo cáo này. Xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Cảm ơn phần trình bày của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí. Phiên của chúng ta thì còn thời gian để thảo luận. Chúng ta sẽ kết thúc lúc 1 giờ 15 phút. Và vì vậy thì chúng tôi mong tất cả các quý vị chúng ta có thể cùng nhau trao đổi về những cái chủ đề tuy không phải là mới nhưng mà được cập nhật rất nhiều trong cái bối cảnh hiện nay về quản lý bệnh lý tim mạch, đái tháo đường cũng như là vấn đề phòng ngừa cúm. Ở đây có bạn nào đi chích ngừa cúm hàng năm không ạ? Chúng ta là đối tượng nguy cơ cao nhiễm cúm. Vâng, rất cảm ơn là các bạn đã có cái hành động rất là thiết thực cho chính bản thân mình và chính cả cái cộng đồng bệnh nhân chúng ta chăm sóc nữa. Vâng, thì có lẽ là chắc mời thầy Trí với tôi lên đây để ngồi có thể cùng nhau trao đổi cùng với các quý vị đồng nghiệp. Ở đây có một số đồng nghiệp có hỏi một số câu như vậy. Đồng nghiệp hỏi là từ thầy cô thì cái bệnh nhân đái tháo đường, nhồi máu cơ tim có thể tiêm phòng cúm hoặc là phế cầu sau khi nhập viện và xuất viện bao lâu? Và tại sao bệnh nhân vào cần tiêm nhắc cúm mỗi năm? Thì cái câu trả lời như vậy là các đồng nghiệp thấy là trước đây thì người ta nói là trong cái giai đoạn cấp của nhồi máu cơ tim chúng ta có nhiều cái ưu tiên hơn. Tức là chúng ta phải cho những cái thuốc kháng huyết hối, rồi statin vân vân, ổn định huyết động, tái thông cái mạch vành của người bệnh. Sau đó thì khi bệnh nhân ổn định thì mình mới tính tới việc chích ngừa. Nhưng mà cái nghiên cứu YAMI mà tôi trình bày với các đồng nghiệp nó cho thấy là ngay trong giai đoạn sớm, tức là người bệnh đã ổn định rồi, sắp xuất viện thì chúng ta cũng có thể chích ngừa được. Cái việc này có thể áp dụng ở Việt Nam hay không thì nó cũng còn tùy cái cơ sở của các anh chị. Nếu các bệnh viện của anh chị đó mà có một cái phòng vaccine ngừa tiêm phòng cúm thì mình nên áp dụng. Còn không thì tức là bệnh viện của mình là bệnh viện đa khoa và bệnh nhân xuất viện ra thôi thì các đồng nghiệp nên khuyên là khi bệnh nhân xuất viện về nhà rồi đó thì nên thu xếp lúc nào mà có thể được thì nên đi chích ngừa sớm. Vì người ta đã chứng minh là những người đó, những người đã từng bị nhồi máu cơ tim rồi đó, nếu chích ngừa sớm thì sẽ rất có lợi, nó sẽ ngừa được những cái biến cố tim mạch nặng. Và đồng nghiệp hỏi là tại sao chúng ta phải chích ngừa hàng năm, là tại vì cái thời gian mà tạo nên miễn dịch đối với lại một cái mũi vaccine thì nó tối đa là 1 năm thôi, cho nên là bắt buộc hàng năm chúng ta phải chích ngừa lại. Và cũng nói rõ cho các anh chị nhớ là cái cúm thì mỗi năm chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có những cái chủng khác nhau. Mình nói một cách vui đó là mỗi năm cái con virus cúm nó thay áo một lần, và do đó chúng ta phải thích nghi với cái bộ áo mới của nó. Anh chị nhớ là nó có virus cúm thì nó có hai
hai cái gọi là kháng nguyên A và B, cúm A cúm B, thì mỗi cái kháng nguyên như vậy đó thì nó lại có nhiều cái subgroup nữa, cho nên là hàng năm á, những cái hãng mà bào chế ra cái virus cúm á, chích ngừa cúm á, thì người ta sẽ dự đoán là trong năm sau cái chủng cúm nào nó lưu hành và người ta sẽ chích cho bệnh nhân cái chủng cúm đó, cho nên là bắt buộc là chúng ta phải cho người bệnh chích ngừa lại hàng năm. Vâng, như vậy các bạn sẽ thấy rằng là có lẽ chúng ta cần phải quan tâm đến cái việc mà chích ngừa cúm cho bệnh nhân nhiều hơn và nhắc nhở bệnh nhân, bởi cái này chúng ta dễ bỏ qua lắm. Chúng tôi có nhận được một câu hỏi liên quan đến bệnh nhân sử dụng phenobarbital để giảm cái tiến triển bệnh võng mạc đái tháo đường thì cần dùng trong bao lâu? Chúng tôi đánh giá là đây là một câu hỏi rất là hay. Thì thưa các bạn, với những cái phần trình bày của tôi về các cái tác động trong cái giai đoạn gọi là bệnh lý không tăng sinh mà mức độ nhẹ chúng ta điều trị, thì cho đến hiện nay ấy, các cái nghiên cứu này nó kéo dài khoảng chừng 5 năm. Vì vậy thì cái hiệu lực này thì chúng ta có thể điều trị liên tục, bởi vì cho bệnh nhân để mà có được cái lợi ích trên cái việc mà tác động lên trên các cái thành mạch máu do những cái hiệu ứng giảm viêm hoặc là những cái hiệu ứng chống oxit hóa của phenobarbital. Bên cạnh đó thì nó lại còn có cái vấn đề là chúng ta lại kiểm soát được cái chỉ số nông SDL cho cái người bệnh nhân đái tháo đường. Vì vậy có lẽ là nếu như chúng ta kiểm soát được cả hai yếu tố, tức là nông SDL cholesterol đạt được mục tiêu và thứ hai là giảm được cái tiến triển của bệnh lý võng mạc đái tháo đường, thì đều là cái mục tiêu mà chúng ta có thể sử dụng lâu dài được cho bệnh nhân. Trong một cái phần câu hỏi nữa, có một bạn trả lời là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch cao, đang sử dụng rosuvastatin 20mg và đạt SDL cholesterol ở cái mức 80mg%. Bệnh nhân có triglycerid là 325. Vậy có thể kết hợp phenobarbital cho bệnh nhân được không? Thì có lẽ là các bạn nhìn thấy đây chính là những cái tiêu chí mà trong những cái nghiên cứu mà chúng ta vừa mới trình bày đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là LDL chúng ta đạt mục tiêu rồi, nhưng mà các cái chỉ số như triglycerid cao, SDL thấp thì vẫn có cái biến cố nguy cơ tim mạch cao tồn dư, và vì vậy chúng ta có thể phối hợp phenobarbital cho bệnh nhân này. Thầy Trí là người có kinh nghiệm điều trị cho cái nhóm bệnh nhân này rất nhiều, cho nên mời thầy Trí cho thêm cái ý kiến ạ. Vâng, thì tôi cũng thống nhất với cái ý kiến của cô Đào, đó là tức là khi mà các anh chị xài statin mà đạt được cái mục tiêu LDL cholesterol rồi đó, thì khi đó chúng ta phải xem cái non-HDL cholesterol của bệnh nhân như thế nào, và tùy theo cái mức đó chúng ta phải tăng cường để thêm điều trị. Cái tăng cường điều trị á, thì cái đầu tiên người ta khuyến khích chúng ta đó là xài đủ liều statin, và sau đó khi mà chúng ta đã xài đủ liều statin rồi đó mà cái non-HDL cholesterol nó vẫn chưa đạt mục tiêu á, thì khi đó chúng ta phối hợp thêm fibrat. Và cái fibrat mà chúng ta có thể phối hợp an toàn với statin được đó, chính là cái phenobarbital. Đồng nghiệp có hỏi là bệnh nhân có bệnh tim mạch hoặc chỉ có đái tháo đường nhưng không tăng triglycerid thì có dùng phenobarbital không? Nếu dùng thì tại sao? Thì chúng ta đã nói rõ rồi, như trong cái bài trình bày của cô Đào đó, nó nói rõ là cái tác dụng của fibrat nói chung đó, và trong đó là phenobarbital đó, là nó giảm triglycerid. Cho nên là một cái người mà có đái tháo đường hay là có bệnh tim mạch mà không có tăng triglycerid đó, thì chúng ta không có chỉ định xài. Phải có cái tăng triglycerid thì khi đó chúng ta mới có chỉ định là xài cái thuốc này. Tôi nhấn mạnh là trong cái kiểm soát rối loạn lipid máu á, ở người bệnh tim mạch và người bệnh đái tháo đường á, thì cái mục tiêu chúng ta đầu tiên nhắm đến đó chính là cái LDL cholesterol. Chúng ta phải kiểm soát đầu tiên là cái LDL cholesterol, rồi sau đó chúng ta mới nhắm đến cái mục tiêu là non-HDL cholesterol. Và khi mà nhắm đến cái mục tiêu non-HDL cholesterol á, thì một cái thuốc nó hỗ trợ rất là hữu hiệu, đó là cái fibrat. Câu hỏi đó là bệnh nhân không bệnh tim mạch nhưng có câu này thì tôi đọc không được, thành ra thôi chắc để nhờ cô Đào để trả lời sau. Hay vâng. Đồng nghiệp hỏi là có khi nào chỉ cần sử dụng fibrat trong điều trị kiểm soát triglycerid mà không cần dùng statin không, hay là phải kết hợp với statin? Thì tôi nghĩ là cái bài của cô Đào cũng nói khá rõ đó. Các anh chị thấy là khi cái người bệnh đến với chúng ta mà có cái tăng triglycerid đơn thuần và tăng cao á, tức là cái mức tăng người ta lấy mốc là trên 400mg dl á, thì cái người ta e ngại là gì? Đó là cái viêm tụy cấp.
Cho nên đối với cái đối tượng như vậy đó thì cái việc đầu tiên chúng ta làm là cái kiểm soát triglycerid. Thì trên 400 và đặc biệt là trên 500 thì chúng ta sử dụng cái fibrat sớm. Trong đó cái phenolfibrat là một cái thuốc mà chúng ta có thể sử dụng rất là hữu hiệu. Thì đối với những đối tượng đó, còn tôi cũng nói thêm là cái người, ví dụ như cái người có bệnh tim mạch chẳng hạn, thì người có bệnh tim mạch hay là người đái tháo đường thì bao giờ cũng vậy, cái cholesterol LDL cũng là cái mà chúng ta quan tâm. Cho nên là tôi nói ví dụ một cái người bệnh tim mạch hay là cái người bệnh đái tháo đường mà có triglycerid cao như vậy đó, thì dĩ nhiên là chúng ta phải xài fibrat sớm rồi. Nhưng bên cạnh đó thì tôi nghĩ là các đồng nghiệp cũng không nên quên cái statin. Tức là chúng ta cũng phải kiểm soát cái LDL cholesterol cho người bệnh. Thưa các bạn, đối với trong các cái guideline hướng dẫn về chúng ta quản lý cái tăng triglycerid, đặc biệt là những cái đối tượng mà hay tăng triglycerid nhất là bệnh nhân đái tháo đường, thì các bạn sẽ thấy là nó có hai cái mức nó phân chia rất là rõ ràng. Nếu như triglycerid dưới mức 500 mg/trăm, ưu tiên chúng ta sẽ điều trị bằng statin trước. Cái thứ hai, đấy là chúng ta cái góc nhìn chỉ về cái rối loạn lipid máu thôi. Chứ nếu như mà cái người bệnh nhân đấy lại kèm theo cái bệnh lý võng mạc không tăng sinh thì có nghĩa là chúng ta việc phối hợp với lại phenolfibrat luôn. Cái thứ hai mà chúng ta lưu ý là khi mà triglycerid trên 500 thì cái nguy cơ đối diện với bệnh nhân đó là viêm tụy cấp. Và vì vậy thì lúc đó ưu tiên là chúng ta điều trị cái tăng triglycerid, và cái thuốc được chỉ định đó là phenolfibrat. Thì các bạn lưu ý đấy. Còn đối với những người mà tăng triglycerid trầm trọng thì phenolfibrat không chưa đủ. Nhiều khi chúng tôi phải truyền insulin cho bệnh nhân nữa. Câu hỏi thứ hai chúng tôi nhận được ở đây đó là phenolfibrat được nhắc đến nhiều trong các cái điều trị bệnh lý võng mạc không tăng sinh giai đoạn nhẹ. Vậy đối với giai đoạn đã tăng sinh rồi thì phenolfibrat có tác dụng gì không? Thì thưa các bạn, đối với bệnh nhân đái tháo đường, giai đoạn đầu tiên mà sớm nhất của bệnh lý võng mạc là giai đoạn không tăng sinh. Giai đoạn chúng ta can thiệp hiệu quả nhất để mà làm thay đổi cái tiến triển đến cái bệnh lý võng mạc, thì chúng ta thấy rằng là nó có cái vai trò rất là quan trọng làm chậm cái tiến triển lên. Những cái nghiên cứu chúng tôi trình bày ở trong đó là có những cái người bệnh nhân đã bị bệnh lý võng mạc rồi thì nó làm chậm cái việc mà chúng ta phải điều trị laser cho bệnh nhân, giảm cái tần suất phải điều trị cái laser và giảm được cái tần suất điều trị laser tích lũy cho cái người bệnh nhân đã có bệnh lý võng mạc. Có nghĩa là nó vẫn có cái hiệu quả. Tuy nhiên các bạn nhớ rằng là bệnh nhân có bệnh lý võng mạc đái tháo đường chúng tôi phải chuyển qua cho bác sĩ về mắt để người ta có thể can thiệp bằng laser quang đông hoặc các cái biện pháp tiêm VEGF cho bệnh nhân vân vân. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng là người bệnh nhân đái tháo đường nó không chỉ có cái bệnh lý võng mạc lại còn kèm theo cái rối loạn lipid máu, mà ở cái việc chúng ta phải focus vào cái quản lý thêm cái chỉ số nông HDL bên cạnh cái quản lý LDL. Có nghĩa là các bạn sẽ nhìn bệnh nhân trên nhiều các cái yếu tố nguy cơ để chúng ta lựa chọn thuốc phối hợp. Câu mà băn khoăn chúng ta thực hành trong lâm sàng thầy trí ạ, vẫn là khi chúng ta phối hợp như vậy có làm tăng các cái nguy cơ như ly giải cơ vân, đau cơ hoặc viêm gan hay không, thì các bạn sẽ phải đánh giá bệnh nhân trước khi mà chúng ta điều trị. Thì có nhiều cái ca thì bệnh nhân thì lên Google mà thì thấy rằng đau cơ, sau khi uống thêm phenolfibrat thì ngừng thuốc. Thế thì cái chính là mình câu hỏi là cái đấy nó làm tăng ly giải cơ vân hay không? Đau cơ đấy có phải là do thuốc hay không? Hay là một sự ngẫu nhiên về các cái yếu tố khác có thể mang lại? Thì không biết là trong những trường hợp vậy thì thầy trí giải quyết như thế nào? Dạ vâng, cái câu hỏi mà cô Đào nêu ra thì tôi nghĩ là câu hỏi rất là thực hành. Vì nhiều trường hợp chúng ta ghi nhận như vậy. Tức là hiện nay cái bệnh nhân của mình thì họ rất là cập nhật, có nhiều khi họ còn cập nhật hơn bác sĩ nữa. Họ có lên Google họ tra, rồi nhiều khi họ tra những cái thông tin mà nó không chính xác như vậy đó, nó dẫn đến cái không tuân trị. Thì thật ra thì cho đến nay đó có rất là nhiều chứng cứ cho thấy rằng cái statin đó, thì nó cực kỳ an toàn. Mới đây thì tại cái hội nghị ESC năm 2022 á, thì người ta có phân tích gộp, là một cái phân tích gộp lớn, gần 90.000 bệnh nhân tham gia. Thì người ta ghi nhận là statin đó, cái nguy cơ mà gây tăng cái tổn thương cơ của nó thì cực kỳ thấp, và hầu như chỉ có trong năm đầu thôi. Kể từ năm thứ hai đó thì chúng ta không gặp nữa. Do đó thì khi một cái người bệnh đang xài statin và người ta đến than phiền với mình đó là vì đau cơ đó, thì các anh chị cái việc đầu tiên mình phải nói người bệnh đó là đây là cái thuốc rất là cần cho các bạn, cho ông bà. Đó là cái thuốc rất là tốt, nó sẽ ngừa được đau tim, ngừa được chết sớm cho ông bà. Mình phải nói rõ cho người ta vậy, giáo dục cho người ta. Và những khi mà mình giáo dục kỹ cho người bệnh
thậm chí là trước khi kê toa đó, tức là khi kê toa đồng thời là chúng ta giáo dục người bệnh luôn á, thì chúng ta sẽ ngừa được những cái hiện tượng này. Và phối hợp phenofibrat thì sao? Thì thật ra cho đến nay á, có nhiều nghiên cứu người ta đã chứng minh là phối hợp phenofibrat thì nó cực kỳ an toàn. Tức là các anh chị không có sợ cái vấn đề gì sinh cơ cả. Cái đó là điều tôi có thể khẳng định. Chỉ có một cái là dùng phenofibrat á, thì người ta ghi nhận là có tăng nhẹ cái creatinine huyết thanh trong giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà cái tăng nó thường là tăng thoáng qua. Còn cái ảnh hưởng trên CK, trên cái tổn thương cơ vân vân thì chúng ta không e ngại cái đó. Thì cái đó là các anh chị nên thuyết phục người bệnh của mình để người bệnh tuân trị với cái toa mà chúng ta đưa ra. Kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp, tôi xin phép được tóm tắt vài ý trong cái phiên hội thảo của chúng ta. Chúng ta biết bệnh nhân đái tháo đường thì có rất nhiều các cái yếu tố nguy cơ tim mạch chúng ta cần can thiệp. Chúng ta đã kiểm soát đầy đủ các yếu tố nguy cơ, chúng ta đã nhận biết về huyết áp, về lipid máu, đặc biệt là chỉ số LDL cholesterol. Tuy nhiên, nông HDL cholesterol là một chỉ số bây giờ chúng ta phải tập trung vào. Mục tiêu của cái chỉ số này nó nằm trong cái việc chúng ta đánh giá cái nguy cơ của người bệnh để đặt ra một cái mục tiêu cụ thể về nông HDL cholesterol. Và phenofibrat là cái thuốc mà có thể giải quyết được một cái tối ưu giảm các cái biến cố tim mạch cho cái người bệnh nhân đái tháo đường, cũng như là giảm triglycerid hiệu quả. Thông qua các cái nghiên cứu trên cái đối tượng bệnh nhân là LDL đã đạt được mục tiêu nhưng mà triglycerid vẫn cao, HDL thấp. Vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề quản lý cái bệnh lý võng mạc đái tháo đường tiền tăng sinh. Tiền tăng sinh thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đã làm giảm được, và vì vậy cái việc chỉ định thêm cái phenofibrat cho đối tượng này là cần thiết. Và cái điều thứ ba quan trọng là bệnh nhân chúng ta cần phải kiểm soát thêm tình trạng cúm, bởi vì đấy là yếu tố để làm gia tăng cái nguy cơ biến cố tim mạch, nhập viện và tử vong. Và vì vậy chúng tôi hy vọng rằng những cái thông tin ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình thực hành lâm sàng. Và lời cuối cảm ơn tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí, cảm ơn ban tổ chức và các quý vị đồng nghiệp đã tham gia cái phiên hội thảo này. Dạ xin phép cô Đào, thì tại có một cái câu ngắn này tôi thấy là cũng cần thiết để phải trả lời. Là đồng nghiệp có hỏi là bệnh nhân suy tim mức độ nào thì tiêm phòng cúm. Thì tôi xin nói rõ như vậy. Các anh chị thấy là bệnh nhân mà suy tim có triệu chứng NIHA 2, 3 thì đương nhiên rồi, bắt buộc chúng ta phải tiêm phòng cúm. Còn NIHA 4 thì như thế nào? Chúng ta phân biệt thành hai nhóm, NIHA 4 ngoại trú và NIHA 4 nặng phải nhập viện. Thì NIHA 4 ngoại trú thì đương nhiên chúng ta cũng phải chích ngừa luôn. Còn cái NIHA 4 nhập viện đó thì khi đó cái ưu tiên là khác. Khi mà chúng ta chữa bệnh nhân ổn định rồi xuất viện thì khi đó chúng ta cũng nên khuyên chích ngừa cúm. Cảm ơn tất cả các bạn. Các kỳ đại hội tim mạch và hội tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính
của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam. Các kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam.
Các kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực nào chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam. Các kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực nào chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam.
Các kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm. Từ những ngày đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay, chúng ta đã thu được rất nhiều các cái thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên mà rất khó khăn như vậy, và hôm nay chúng ta đã có một cơ ngơi khá bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sánh ngang vai với các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một chừng vực nào chúng ta đã có tiếng nói và sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch Toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và nóng nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch Toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam. Alo. Alo. Các kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam sẽ trang trọng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm. Xin kính chào các quý vị đại biểu. Chúng ta bắt đầu phiên của chúng ta là hội chứng vành cấp khởi đầu từ tổn thương thủ phạm. Và cái phiên đấy thì chúng ta sẽ thông qua 4 báo cáo viên đến từ nước ngoài, gồm có bác sĩ Mifrat Alasnang đến từ bệnh viện King Fahd Al Fawz Hospital ở Ả Rập Xê Út. Thứ hai là phó giáo sư George Pasner đến từ Mayo Clinic. Báo cáo viên thứ ba là attorney đến từ Cupertino ở Mỹ. Thứ tư là giáo sư Kay So-win đến từ Myanmar. Thì phiên của chúng ta sẽ nhằm mục đích là sao biết được cái quan điểm và cái chiến lược xử lý các dạng tổn thương thủ phạm và không thủ phạm trong hội chứng vành cấp liên quan đến mảng xơ vữa. Chúng ta sẽ đi sâu vào qua các hình ảnh, chúng ta biết được cái bản chất của mảng xơ vữa như thế nào, lóc tách ra sao và cái chiến lược để can thiệp những tổn thương phức tạp như tổn thương động mạch vành vôi hóa. Và thông qua 4 báo cáo thì các báo cáo viên này thì họ sẽ gửi chúng ta dưới dạng recording, tức là họ đã ghi hình từ trước và chúng ta sẽ nhìn qua hình ảnh và chúng ta sẽ thảo luận với nhau sau khi các 4 báo cáo bắt đầu. Và xin ban tổ chức cho báo cáo thứ nhất, đó là mảng xơ vữa bị nứt loét trong hội chứng vành cấp, phát hiện và xử trí như thế nào, được ghi âm bởi bác sĩ Mifrat Alasnang đến từ Ả Rập Xê Út.
Good evening, everyone. My name is Mirvat Al-Asnaj, and I want to thank you for this kind invitation. I was tasked today to discuss plaque erosion in acute coronary syndromes, how to detect and manage them. I don't have any relevant disclosures. So optical coherence tomography is where I want to start, and there's growing evidence for the role of optical coherence tomography in both the setting of acute and chronic coronary syndrome patients. And we need to start recognizing these patterns because ultimately they help us determine the best course of treatment for our patients. So whether it is a healed plaque that is multi-layered, whether it is thrombus channels, and whether it is calcified lesions. But what is new when it comes to erosions and plaque erosions? 5 real parameters have been identified and associated with plaque erosion, namely that these are patients who are generally younger than the age of 68, plus or minus, so effectively younger than 70 years of age. It's not a disease of the elderly, in other words, and anterior ischemia in particular, often not diabetic. Hemoglobin tends to be high, more than 15 grams per deciliter, and often happens in patients with normal renal function. So what do these tell us? These parameters indicate that plaque erosion may have a different pathophysiology. It's non-traditional risk factors, including abnormal fluid dynamics, rather than the usual conventional vascular inflammation that we've been taught. So then what is involved? Systemic factors, endothelial factors, fluid dynamic factors, and then looking at smoking, spasms, hypercoagulability, and so on that precipitate plaque erosion and consequently acute coronary syndrome. And this was published in 2019 in the Journal of the American Heart Association by Yamamoto and colleagues. But what are the clinical implications? They're actually very significant. If these parameters are proven to be predictive of erosions, then in some of the prospective studies, then a subset of acute coronary syndrome patients with a high probability of erosion may be identified, and this subset may be managed conservatively with antithrombotic therapy without invasive procedures. So are we talking really about a paradigm shift? Now note that plaque erosion has been reported to be responsible for anywhere from 25 to 40% of patients with acute coronary syndrome. So that is not a negligible number. Current guidelines recommend early invasive strategy for all acute coronary syndromes with a view to PCI. Recent studies reported that ACS with plaque erosion might be treated conservatively without stenting, and here is really the paradigm shift. So when we have a patient with an initial lipidic plaque, ultimately there can be lipid alone or lipid with fibrous plaques, and then it can either rupture or it can have an erosion. And these are generally the conventional non-layered phenotype. But there are those that have subclinical thrombosis and then it heals and so on, and you end up getting the layered phenotype that I showed you moments ago. And that's when they transition into a symptomatic phase, when they either have a rupture or an erosion in these layered healed plaques. So borrowed this from Yamamoto and colleagues is that when we look at, excluding SCAD and microvascular dysfunction, Takotsubo, etc., and all these other potential causes of myocardial infarction with non-obstructive disease, the culprit plaque can be lipidic, can have thrombus, or can be substantive calcification on top of all of these. And this is where plaque erosion with thrombus overlying an intact fibrous cap is the general definition for that. As opposed to a rupture that's often a lipid plaque with fibrous cap rupture. In Yamamoto's publication and his colleagues, they found that STEMI versus non-STEMI, in STEMI 59% were rupture as opposed to 29.8% were erosion, and in non-STEMI plaque rupture was 37% compared with plaque erosion, which was 47.9%. So erosion was significantly higher in non-ST compared to ST elevation myocardial infarction. And when we looked at these patients' findings, when we looked at these patients' characteristics, they tended to have, ages about 62 years and so on, so not elderly. STEMI compared with non-STEMI is, again, as I mentioned, non-STEMI was higher. And when we looked at the risk factors or precipitating factors that I mentioned to you earlier, as these patients' factors increased, so if they had all the factors,
age, anterior ischemia, they were not diabetic, high hemoglobin, and normal renal function, then the likelihood of plaque erosion was 73%. So perhaps collectively having all five is in fact predictive, and we can consider conservative therapy in these patients anyway. 62% if it was only three factors like age, anterior ischemia, and no diabetes. What's interesting is the high hemoglobin, which really stopped me a little bit to consider. So changes in hemoglobin level over time were not collected, unfortunately, in this publication. And so you can't really establish a causal relationship. But generally speaking, we know that hemoconcentration can increase blood viscosity, resulting in elevation of local endothelial shear stress. And ultimately, that activates both platelets and coagulation factors. And so it was recently reported that high endothelial shear stress was associated with thrombus and plaque erosion, and consequently can lead to occlusive thrombus within the plaque erosion process. The low flow dynamics, well, the LAD has more side branches than any of the other vessels, generally speaking, i.e. the right coronary and the circumflex, and so the presence of these side branches tends to affect the conditions of local flow dynamics and distribution of endothelial shear stress. So it may actually play a key role in the pathogenesis of erosion. And that's why we see anterior ischemia more commonly in these patients. Now, when we're looking at non-STEMI versus STEMI, in STEMI patients, they were more frequently smokers, had higher levels of serum LDL levels. They tended to have less medications on board, or fewer medications on board on admission. And perhaps these medications would have stabilized the plaque. Smoking rate was also significantly higher, leading to the next step where smoking promotes activation of platelets and clotting factors. And smoking, of course, also causes endothelial damage and activates Rho kinase, which leads to vascular hyperconstriction and vasospasm. The next important trial that we have to discuss is actually the erosion trial, which is effective antithrombotic therapy without stenting using intravascular optical coherence tomography, base management, and plaque erosion. This was published in 2017, actually, and it demonstrated both the feasibility and safety of using antithrombotic agents in this category of patients without any stenting. Disease in thrombus, the decrease in thrombus volume was noted between 1 month and 1 year when they did serial imaging. And the majority of patients with plaque erosion who were managed with aspirin and ticagrelor without stenting remained MACE-free up to 1 year. So it's not only that their thrombus volume decreased, but they also had a reduction in major adverse cardiovascular events. So they suggest that a tailored approach must be considered, particularly when evaluating the underlying pathobiology of ACS. So currently, we know the primary PCI is the standard of care for patients with ST elevation MI. In patients with non-ST elevation MI, stabilization with antithrombotic may be sufficient, but identifying the subset of patients of non-ST with high probability of erosion may facilitate an early triage of those who may benefit from early PCI vascularization and PCI, as opposed to those who we can opt for medical therapy. In this group of patients, again, males were approximately 85 to 87%. Smoking was significant. Over 70% of these patients were smokers, and 96% presented with an ST elevation myocardial infarction. Now, it's important to consider that these were predominantly young Chinese men who were smokers, and so it's very difficult to generalize it to other populations and other ethnicities. But also importantly is that manual thrombectomy in this study was done in 85% almost. Glycoprotein inhibitors were used in over 60% of the patients. And then looking at the antiplatelets and the medication regimens, beta blockers were only in 50%, but importantly, ticagrelor, or a potent P2Y12 inhibitor, was the second antiplatelet of choice that was administered in the erosion trial. So here, the erosion trial, we see that 25% erosion was the underlying mechanism in ACS, second only to rupture, which was 60% of the patients. The thrombus volume significantly decreased in 55 patients who were treated with antithrombotic therapy alone and had actually completed the follow-up to 1 month.
The majority of these patients met the primary endpoint. 22 had no residual thrombus at all at 1 month. So all except 2 of the patients with antithrombotic therapy without stenting remained free of major adverse cardiovascular events. And this is an image of a patient who had an LED, non-ST elevation MI with an LED disease, as you can see here, very proximal at a bifurcation of diagonal branches. So at baseline, if you look at the bottom panel, capital A, B, and C and D, you clearly see thrombus that was there in, the thrombus that you can see there in capital B and C, the 2 middle panels. 1 month later, when the same patient was evaluated again with optical coherence tomography, you clearly see improvement and reduction, particularly in small b and small c, the middle panels of the OCT, that there's almost complete resolution of the thrombus, or actually complete resolution of the thrombus. So the addition of glycoprotein inhibitors did enhance the antithrombotic effect, and minimal flow area increased significantly at follow-up, which is primarily attributable to the resolution of the thrombus. However, you would think as an interventional cardiologist, does that mean that I should take them to the lab and do thrombectomy? Well, routine thrombectomy failed to show clinical benefit in STEMI in the TOTAL trial and several other trials. In the OCT sub-study of the TOTAL trial, that is the thrombectomy versus PCI alone trial, it demonstrated that thrombectomy did not significantly reduce the pre-stent thrombus burden at the culprit lesion compared with PCI alone. So really there's no role for thrombectomy in patients with erosion. If you give them antiplatelet as demonstrated by the erosion trial, a good number of them at 1 month will have resolved, and at 1 year almost all of them have resolved already on potent antiplatelet therapy. Which means we really need to start getting comfortable with intracoronary imaging to be able to make the distinction. So making the distinction between white thrombus, which you see here on the left panel, is a platelet rich and exhibits a low signal attenuation. So this is the left one. And on the right, you see red thrombus because of the presence of RBCs that cause marked signal attenuation. And that's the same as what you see over here in panel D in the bottom, the thrombus with histologic comparator. So we have to remember that what a healed plaque really means, and to understand the layered pattern and be able to distinguish between, let's say, an inflammatory process and a vulnerable plaque with macrophages, as opposed to those with newly formed intima and old fibrous cap, and to really be able to get comfortable with our imaging techniques, whether it's in ACS or stable angina patients, and understanding the multi-layer like you see over here in OCT, or when you see it over here, the same panel using intravascular ultrasound. But ultimately what we do need is to be able to see them. Interestingly, that layered plaques with the likelihood of having a layered plaque increases with stenosis, as the area stenosis increases as well. So these are examples of patients who have vulnerable plaques and instability with plaque hemorrhage, as you can see over here within the deep layers, and you can see thin caps that have hemorrhaged underneath. We need to, as I mentioned, distinguish between rupture and those where it remains intact and there's only an erosion, as you can see on the right-hand side. So again, thank you very much for involving me in your conference and the discussion on plaque erosion. My 2 key messages here are perhaps we need to get comfortable with optical coherence tomography or intravascular ultrasound in order to distinguish the different types of acute coronary syndromes and those who may potentially benefit from a no-stenting strategy, and opt for antiplatelet therapy, particularly a potent P2Y12 inhibitor. Nevertheless, I don't think we have the data until now on the duration of antiplatelet therapy. There is now a tendency to move to a more abbreviated dual antiplatelet regimen, particularly in patients who are high bleeding risk. But there is enough suggestion that in patients with erosion and thrombus that perhaps a longer duration of antiplatelet therapy may in fact ensure a complete resolution of the thrombus with lumen gain with the longer dual antiplatelet therapy. But this is yet something that we need to look into in the future, the duration of antiplatelet in this particular subset of patients. Thank you.
Rất là cảm ơn bài báo cáo mặc dù online nhưng rất là hay về phát hiện màn sơ vữa nứt loét và trong hội chứng van cấp, phát hiện và xử trí thế nào, rất là chuyên sâu và rất về nhiều yếu tố gây ra ảnh hưởng tới cái hình thành vết loét cũng như cách xử trí. Đặc biệt có một số cái là ví dụ giống như là cô đặc máu, rồi vì sao nó lại hay xảy ra ở động mạch liên thất trước, rồi có một số cái là chúng ta ít để ý, đó là cái cách sử dụng thuốc ngay từ ban đầu như thế nào. Bài báo cáo rất là hay và chúng ta có thể là thảo luận sau. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát tiếp một cái bài cũng khá là đặc biệt của bác sĩ phó giáo sư Greno Basnet ở Mỹ về cái phát hiện và xử lý lóc tách động mạch van tự nhiên. Xin mời. Hello, my name is Gregory Barsons. I'm an interventional cardiologist. Hello, my name is Gregory Barsnes. I am an interventional cardiologist and critical care cardiologist at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. And I'm very pleased to be able to join you for a discussion of spontaneous coronary artery dissection, identification, and management. I would like to take an opportunity to thank the organizers for permitting me to be part of this meeting, although I certainly hope to be able to join you in person in the near future. Spontaneous coronary artery dissection is a non-inflammatory, non-atherosclerotic coronary arteriopathy that involves spontaneous, non-traumatic, non-iatrogenic injury to the coronary tree. The entire coronary tree is susceptible, and more than 20% of cases are multifocal. It has a female predominance, with more than 80% of patients being female, and the associated factors include pregnancy, physical or emotional stress. About 0.1 to 0.5% of cases of ACS do involve spontaneous coronary artery dissection, and most of these, 10 to 30% of ACS in young and middle-aged women, and these patients may present with ventricular fibrillation and or shock. Importantly, recognition is important and identification is crucial. Take this case of a 42-year-old woman with ACS. You see on the image, there's a lesion in the mid-LAD. It certainly looks like it could be atherosclerotic lesion and clearly the culprit in this case. The treatment strategy for such a lesion would be drug-eluting stent, dual antiplatelet therapy, and routine statin therapy. However, with further investigation and OCT evaluation of the lesion, you can see that there is a large hematoma indicative of SCAD. And so the treatment strategy here is not a drug-eluting stent, not dual antiplatelet therapy, and not routine statin therapy. SCAD actually is a phenomenon that involves a hematoma that includes the media of the vessel. The vasa vasorum is felt to be involved, and what happens is a hematoma grows within the media of the vessel wall, leading to partial or even complete obstruction of the coronary artery. At times, this can be decompressed with an intimal tear that happens subsequently and is not felt to be the primary offender. And what we often see is this large hematoma obstructing the vessel lumen. SCAD comes in 3 different types. It comes in a type 1, which you see illustrated here. It's a complex dissection resulting from this hematoma. It's predominantly dissection. It may require PCI due to ongoing symptoms or instability. And it has challenges in addressing the true lumen, finding the true lumen, and treating the true lumen.
effectively. Type 2 SCAD involves primarily hematoma. This may extend or decompress and is actually the type of SCAD which is most likely to extend and lead to problems in the future. Plain old balloon angioplasty or PTCA can be a therapeutic modality for this sort of lesion, disrupting the intima, which is thinnest within the hematoma segment, can lead to dissection, decompression of the hematoma, and subsequent healing of the vessel. Type 3 is a focal lesion. It has considerable overlap with other lesions that we see in these patients, including spasm. It can mimic atherosclerosis and can be considered when coronaries are otherwise normal and do not respond to intracoronary nitrates. Clues about the presence of SCAD include the company it keeps. SCAD is one of the non-inflammatory arteriopathies and can come in concert with segmental arterial medial lysis, or SAM, which involves all arterial beds. Fibromuscular dysplasia is a common association with SCAD, as are aneurysms that affect any of the medium-sized arteries, including splenic, renal, carotid, and coronary vessels. SCAD is also associated with tortuosity. So often in the presence of this sort of coronary picture, you would consider SCAD as a precipitating cause of an acute coronary syndrome presentation. Additional clues for recognition include, as I mentioned, the presence of FMD, or inherited connective tissue disease, pregnancy-associated MI, when it's not responsive to intracoronary nitrates, or when there's interval complete coronary healing, which you would recognize subsequently after presentation. The presence of other factors can lead you to believe that it's not SCAD, including non-acute presentation, male presentation, extremes of age, either very young or very old, or the presence of thrombus in coronary angiography. SCAD mimickers include atherothrombosis, Takotsubo cardiomyopathy, coronary embolism, microvascular disease, or poor angiographic technique with streaming. These can all lead to ambiguous cases that can be confused with SCAD as well. One of the interesting recent developments in the recognition and treatment of SCAD is the development of large patient registries. We have access to a patient registry of greater than 1,400 patients that my colleagues Marsha Tweet and Sharon Hayes are associated with. And this has allowed correlative analysis and provided clues to the diagnosis and treatment of patients with SCAD. It has allowed us to understand the importance of exercise, emotional stress, hormones, medications, and straining in the precipitation of spontaneous coronary dissection. And it's also really helped clarify the association of other factors, including fibromuscular dysplasia, which can occur, as I said, in 40 to 80% of cases. Migraineurs have a high lifetime prevalence within the subset of patients with SCAD, and pregnancy-associated effects are common as well. Importantly, there's ongoing research regarding susceptible genes and the genetic associations. The diagnostic algorithm for SCAD is shown in this image. Importantly, a high index of suspicion is critical for the diagnosis of SCAD. SCAD type 1 is the dissection appearance with arterial wall staining, multiple lumens. If that's present, you can be highly suspicious of the presence of SCAD and treat accordingly. If that is not present, type 2 SCAD may be present. That would be the long, smooth appearance shown previously. You can test this with an intracoronary nitrates or perform OCT or IVUS, and that may document SCAD. If none of those are apparent, you can check for type 3 SCAD, which mimics atherosclerosis, and again, you can perform OCT or IVUS with SCAD.
Importantly, most of the time angiography is sufficient. If imaging is necessary, OCT tends to be somewhat better than IVUS. This is limited by availability, interpretation, and there's some safety issues with routine use of OCT in these cases, as you can propagate dissection or hematoma in these cases. IVUS findings can be subtle and require expert analysis. CTA is an interesting and often considered tool for diagnosis. However, this requires context for interpretation. It's insensitive for the diagnosis and is a good potential tool for follow-up, however, when SCAD has been documented. Once we've identified the presence of SCAD, deciding on the appropriate treatment is likewise quite challenging. Here you see a case of type 1 SCAD and the distal LAD. This was managed conservatively, and with no intervention at all, you can see at 3 months, the SCAD has resolved and healing is complete. Here's another case of SCAD. You see a complex mid and distal LAD lesion. This was chosen to be treated with stent placement because of ongoing symptoms, but as you can see, there was persistent occlusion of the apical segment and no resolution of symptoms. In this case, PTCA could have been considered to again disrupt the hematoma and allow for healing later on. So late healing with conservative therapy has to be weighed with complications of early PCI. A conservative approach has been favored for SCAD if vessel flow is normal, and particularly if patients are hemodynamically and symptomatically stable. Here you see a case of conservative management, however, where the patient became pain-free on the table. This is type 2 SCAD, which I mentioned is the most likely type of SCAD to go on to disruption and worsening. And you can see there was hemodynamic instability 6 days later, and this was the angiogram at that time. So conservative management here was not successful. How do we predict that? How can we predict who might not benefit or sustain good outcome with conservative management? Dr. Waterbury and colleagues did look at 240 consecutively managed patients observed at 14 days. Clinical deterioration plus repeat angiogram showing worsening of greater than 90% or loss of flow was observed in cases with this time course. So you can see that most worsening occurred within the first day. However, even out to a week, there were patients presenting with worsening symptoms and occlusion or loss of flow. 15% of, there's a 15% risk of serious early deterioration. The highest risk was associated with intramural hematoma that was long in the case of type 2 dissection. An intimal tear was felt to be protective, and also at high risk for patients with a high element of stenosis and multivessel SCAD. The SCAD treatment algorithm is shown here. You can see that, again, conservative therapy is considered optimal in most cases unless there is hemodynamic or electrical instability, in which case a heart team approach can be used to determine whether primary PCI or bypass surgery is warranted. Again, a stent sparing technique is ideal with use of balloon angioplasty as necessary. And ECMO or mechanical support may be required in some cases to allow for healing and stabilization. Other cases may be preferred for invasive management who are at increased risk with large left main dissection, especially if there is hemodynamic instability. Importantly, chest pain may be misleading in these cases. It's not always a sign of ischemia. It can be a symptom of vascular tear. And you need to consider additional findings such as ECG findings, epicardial flow and angiography, etc. Management then of spontaneous coronary artery dissection is not the same as the management of ACS. Conservative treatment is best if at all possible. You can use PTCA to improve perfusion, or bypass to support healing if the patient is unstable. Bypass would generally involve vein grafts because the conduits are not usually necessary as a durable conduit, but only provide perfusion during the healing process. We would use single antiplatelet therapy
beta blockade and avoid statins. Nitrates, ACE inhibitors, and calcium channel blockers can be used as needed. 2 to 5 day inpatient observation is felt to be optimal, and stent placement is perilous and not protective in the long term and is generally meant to be avoided unless necessary for persistent dissection and symptoms. Exercise is a consideration after SCAD, and exercise, especially in a graded fashion, is felt to be warranted and beneficial. However, you should avoid abrupt exercise without warming up, prolonged or high intensity activity or contact sports. And importantly, pregnancy as a form of exercise is tolerated in most patients. However, consideration of the cautions and unpredictability of recurrence of SCAD is important in discussion with patients. So in conclusion, SCAD is a cause of heart attack and sudden cardiac arrest in women without other risk factors, and sometimes in men. Conservative treatment is optimal when possible. You need to monitor for early clinically significant progression, and sometimes percutaneous intervention or bypass is needed. Spontaneous coronary artery dissection can occur more than once. There's a 20% recurrence risk, regardless of whether or not you've done revascularization at the initial presentation, because revascularization is actually not protective. Fibromuscular dysplasia is a common association, and dedicated outpatient follow-up is recommended. Thank you very much for your attention, and have a great meeting. Thank you. Chúng ta vừa nghe xong cái đoạn video của giáo sư đến từ Mỹ nói về mắc tắc mạch tự nhiên, đúng không ạ? Đây là một bài tổng quan từ nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, cách chẩn đoán và điều trị như thế nào. Đúng không ạ? Về nguyên nhân thực ra đến giờ là chưa rõ nguyên nhân. Tại sao lại nguyên nhân gây ra? Thì thấy là một số yếu tố liên quan như là bệnh nhân nữ giới có thai, rồi một số yếu tố nguy cơ. Và cơ chế nó thì cũng giống như cơ chế mà huyết khối động mạch chủ thôi, nó tức là vỡ cái mạch máu ở nướp giữa áo giữa và cái emito mạch máu rồi thì gây lách tách, là cơ chế. Cái chẩn đoán thì chúng ta thấy là chẩn đoán đầu tiên nhìn rõ ở trên có 3 típ, như chẩn đoán bằng angio, tức là bằng chụp mạch. Típ 1 nhìn rõ bằng lóc tách, đúng không ạ? Nhìn rõ lóc tách trên mạch vành. Típ 2 thì nó tổn thương giống như là một tổn thương nhưng mà diffuse lesion, và típ 3 như vậy là ngắn hơn. Thế thì trong trường hợp mình chẩn đoán rõ rồi thì chẩn đoán rõ trên như típ 1 rồi thì chúng ta phải làm gì? Để tóm lại có 3 típ như vậy thì tí chúng ta sẽ bàn luận thêm là cách chẩn đoán tiếp cận theo và điều trị như thế nào. Thì theo cách điều trị của của giáo sư ấy, thì phần lớn trường hợp chúng ta đến dòng chảy lâm sàng ổn định, dòng chảy bình thường, chúng ta đi trị nội khoa, sau này tự phục hồi. Còn trong trường hợp mà chúng ta theo dõi lâm sàng đau ngực nhiều hơn, huyết động không ổn, hoặc là nó tách ở những chỗ mà nguy hiểm, ví dụ nó thân trùng chẳng hạn, thì chúng ta phải đặt stent hoặc phẫu thuật. Đó là cái bài mà cái thông điệp mà giáo sư đến cho chúng ta. Để tiếp theo cái chương trình thì chúng ta vào luôn xin chủ tọa đoàn này. Bài tiếp theo là xử lý tổn thương mạch vành thủ phạm bị vôi hóa trong hội chứng vành cấp. Chúng ta để nguyên vậy hay là chúng ta can thiệp đập vỡ? Bài này báo cáo của giáo sư Azali. Xin mời cho chiếu. Good afternoon. I'm Dr. Arthur Lee. I'm sending this presentation to you from Hawaii. And truth be told, I think I'd prefer to be in Vietnam with you. But my topic today is management of calcified culprit lesion in ACS. Leave it or smash it. We know for some time now that calcified lesions from the Horizon AMI study and QTD trials showed that if there was severe or even moderate calcium, the outcomes were much worse. This was also found in the Excel trial, where if seen that moderate to severe calcification was seen in patients with hypertension, dyslipidemia, diabetes, and chronic kidney disease, with a significant worse 3-year death rate. So why is there increased MACE with calcified lesions?
And all boils down to that coronary calcium has a significant impact on vascular compliance or even lesion compliance. And you can see the different lesions, hypoechogenic, fibrotic lesions, and calcified lesions, and the degree of compliance. I learned this lesson long ago, probably about 1995. Simply stated in 2 words, roto-regret. This is the 50-year-old female who had acute inferior MI. This is in the days we were doing primary stenting to avoid geographic miss, resulting in what you see, a significant residual lesion that would not open unless I performed my first rotablator on a stent, followed by significant high pressure balloons with ultimately a nice result. But on fluoroscopy and angiography, you could see actually the stent struts were missing from the rotablator. So since that time, there's been a slew of new atherectomy devices to treat calcified lesions. The most recent is the shockwave device with intravascular lithotripsy. And there's many recommendations how to use these devices and how to approach calcified lesions. Now, kind of based on recommending devices and thinking back on the conventional perception that conventional devices don't work in calcium. I think that high pressure balloons result in preferential expansion of the non-calcified area, resulting in dissection and perforation. And then with rotablator, the steep learning curve and the resultant thermal injury, as well as the risk for dissection, perforation, and no reflow, something we always worry about in the acute MI setting. But we also know now that we're not really looking for the results in calcified lesions that we wanted when we first started doing atherectomy. All we're really looking for is some degree of calcium fracture. And the more calcium fracture we have, the more chance that we have of a larger final MSA, as well as less restenosis. So it's kind of interesting because in the last TCT, there are a couple of studies looking at devices on calcified lesion. One was the exit calc, which actually looked at intravascular lithotripsy versus a conventional approach using high pressured balloons. And this is a prospective study that a lot of patients or enrolled patients, if they qualify based on OCT criteria, and this is looking at the rules of 5, where the maximum calcium angle was greater than 50% or greater than 180 degrees. The calcium thickness is less or greater than 0.5 millimeters, and the length of the calcified lesion was greater than 5 millimeters. What they found, and this is a typical lesion, was that there was no difference in the amount of stent expansion with intravascular lithotripsy or angioplasty with high pressure balloons, with no difference in procedural success or peri-procedural complications. So potentially, in really non-dilatable lesions, the standard approach using high pressure balloons may be equivalent. Then how about cutting balloons? Dr. Antonio Colombo has been always a great proponent of the cutting balloon, and he came up with this trial called the COPS trial, which looks at cutting balloon to optimize pre-dilatation for stenting. 50 patients had cutting balloon, 50 patients had non-compliant balloons. You can see that the lesions were pretty equal, with the significant archicalcifications of 275 degrees in the cutting balloon component and a little bit less in the non-compliant balloons. And you can see that they undersized the balloons because they went to high pressures, 18 atmospheres and 20 atmospheres for post-dilatations. And he's always been a proponent of really using high pressures, upwards of 25 atmospheres. And I should note that this is way beyond the 12 atmospheres recommended for Wolverine. And it's actually in my practice as well, that the cutting balloon can withhold much higher pressures than is rated for. And what's the result? The final result that even in the calcified site, the
mean area was greater with the cutting balloon than with the non-compliant balloon. And the results were actually more significant if you were in lesions with greater than 270 degrees arc, which is kind of our original criteria for severe calcification based on IVUS and not so much OCT. So what about the ACS clinical situation and calcified lesions? Well, you can see that there's actually always a lot of case reports where device was used with an acute STEMI. Here, these are cases with rotational atherectomy, rotoblator. Here's some cases with orbital atherectomy or even shockwave. Trying to find a large series or multiple large series is very difficult. This is a series looking at patients with orbital atherectomy where they took 454 patients who successfully underwent orbital atherectomy and looked at the ones that had MI and no MI and the 30-day outcomes. And there was no difference in terms of death, myocardial infarction, and more importantly, stent thrombosis or need for emergency surgery. The literature is a little bit more robust for rotablation, rotational atherectomy. Here we have from January 2009 to March 2018, 121 patients with MI, 290 patients without MI who underwent rotoblator. You can see the MACE rate for the patients with ACS were much greater than those with without ACS. In terms of the type of lesions that were treated, not much difference in terms of length. Certainly no difference in the contrast and duration of procedures, but you can see that there's a much higher use of hemodynamic support in the patients with ACS. Reflecting the times it was done, there were more femoral approaches. It's nice to know there's actually also a fair amount of 1.5 burrs instead of 1.25 burrs used. The final outcome, not much difference. The things we worry about, no flow, perforations, no significant difference. The only difference was that it turns out there were more ventricular arrhythmias in the patients with ACS than non-acute MI. So can you do atherectomy, including rotational atherectomy or orbital atherectomy during a acute MI or ACS situation? The answer is yes. The concerns in terms of whether they were addressed in these series, we always worry about thrombus and the risk of having more thrombus propagation. All these patients were treated with oral antiplatelet agents, but they were not even mentioned that whether they used 2B3A agents. I, in my own practice, would use bolus only integralin in most of these situations. The rotoblator series mentioned that they use calcium channel blockers as the pre-medications. It's interesting, this has kind of fallen off of my requirement for the performance of rotational atherectomy. In the setting of ACS, we always worried about platelet activation aggregation. Some people use a slower RPM. In the series I showed you, they use 180,000, 200,000 RPM, reflecting the country that done their practice. And in terms of slow flow and no flow, intracoronary isosorbide dinitrate was used before the runs to hopefully decrease the incidence. So there's actually been some recent reviews of rotational atherectomy. I just thought I'd mention this. This was just recently published earlier this year, and I think it's worth looking at if you're interested in kind of up-to-date perspective on how to perform rotational atherectomy. More importantly, for this topic today, atherectomy alone does not reduce the increased MACE for calcified nodular lesions. You can see here that each of these endpoints, death, thrombosis, repeat TLR, that if you had nodular coronary lesions, calcified nodular lesions, your outcome was worse. We always talk about calcium, but remember there's concentric calcium, there's eccentric calcium, and something that we recognize more is from OCT is nodular calcified lesions. These usually occur as two kinds,
is eruptive, which is accumulation of small calcium fragments on a regular surface, or nodular, where it's a healed calcified nodule. These usually occur in a tortuous segment. There's a lot of fulcrum, and you can see that they're usually preceded by a sheet of calcium and some plaque before the nodular calcium. And what happens is calcific nodule prevents concentric expansion of the stent. As I mentioned before, there's hinge motion in the area where these occur, and then in the cases where you stent them, the restenosis again reflects that hinge motion because there's usually accompanying stent fracture. The presentation of the restenosis is usually in acute MI, but the restenosis rate is much higher than before. And interestingly, this is a common occurrence in hemodialysis patients. So in terms of stent expansion and calcified nodule, you can see that eruptive nodules can actually be pushed aside by stents pretty easily. But nodular calcification, if you can deform it, you can get a decent stent result. But if not, you can see your stent result is really, really suboptimal. So Shockwave, in talking about calcified nodules, feels that they have the best treatment because they can demonstrate on OCT that they can cause a calcium fracture and resulting in a better outcome. Oftentimes they talk about rotoshock, the combination of rotablator and IVL to treat these lesions, oftentimes because you can't pass the shockwave balloon down. However, with atherectomy, you can still affect the same effect on the nodules. Here's an example where you have nodule shaving as well as decrease in the volume of the calcium nodule, allowing you to have better expansion. So with rotational atherectomy, it's an issue whether you understand how to get appropriate wire bias, taking your device into lesion, or whether you're stuck with a situation where there's unfavorable wire bias where there's no impact on lesion. And this, again, also depends on whether you're having contact and whether you maintain that contact and give the burr time to have impact on that lesion. You can also have impact on nodular calcification with the orbital atherectomy, which you can see actually, as you know, may have a more predestined impact or at least contact on the calcium nodule. So I think we've learned a lot about calcium lesions. We need to treat them. We have developed criteria to say that we should use them. Are old approaches not useful? The answer is no. I think we do have to use imaging to lead us to use more aggressive devices such as atherectomy to treat these lesions appropriately so that we get a good outcome with ACS calcified lesions. So with that, I'd like to thank you for your attention. Hopefully we'll see you in person in 2023. Alo, và chúng ta vừa nghe cái phần một báo cáo cũng rất là hay của bác sĩ Atherley đến từ Mỹ nói về xử lý tổn thương mạch vành thủ phạm vôi hóa trong hội chứng vành cấp. Chúng ta để nguyên hay là đập vỡ thì về nguyên tắc trong trường hợp chúng ta trước đây làm rotablation, chúng ta hơi quan ngại cái vấn đề là bệnh nhân trong hội chứng vành cấp có nguy cơ huyết khối. Vậy chúng ta làm những trường hợp này thì có vấn đề gì không? Thì qua một số phân tích về các nghiên cứu thấy rằng là cái lợi ích mang lại trong quá trình về tối ưu hóa tổn thương là chúng ta có thể áp dụng được trong tổn thương vôi hóa. Và cái tổn thương vôi hóa có nhiều dạng khác nhau và mỗi một phương tiện khác nhau chúng ta có những cái biện pháp để điều trị. Và họ đưa ra một số các biện pháp, ví dụ như là phương pháp cutting balloon, NC balloon trong một số nghiên cứu. Và trong trường hợp mà tổn thương vôi hóa tại dạng nốt thì chúng ta có thể dùng rotablation hoặc là dùng phương pháp mới hơn là orbital. Thì chúng ta có thể cắt cỏ mảng xơ vữa nó một cách linh hoạt hơn, vì cái rotablation nhiều khi nó không cắt vào đúng cái vị trí mà cái nốt vôi hóa có thể sử dụng được. Đấy là một cái điểm mới trong mà sử dụng được.
Trong hội chứng vành cấp thì vấn đề là không phải chống chỉ định hoàn toàn trong trường hợp này, vì qua một số các nghiên cứu và các ca lâm sàng chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên chúng ta phải dùng cũng là hết sức cẩn thận, và có một số các phương pháp như bác sĩ Atherley đưa ra những biện pháp để ta phòng ngừa. Ví dụ như trường hợp mà co thắt ra sao, phòng ngừa huyết khối như thế nào, chúng ta phải chuẩn bị vấn đề các thuốc ức chế tiểu cầu, thậm chí là ức chế thụ thể B2-12 để phòng ngừa những trường hợp nó hoạt hóa tiểu cầu quá mạnh, và hạn chế là dùng cái tốc độ bơ quá cao. Như ông đây ghi là ví dụ tốc độ 180 đến 120.000 là có thể gây hoạt hóa tiểu cầu. Đấy, chúng ta lưu ý trong quá trình mà làm nếu có dùng rotablation trong trường hợp như hội chứng vành cấp. Để tiếp theo chương trình thì tôi xin giới thiệu cái phần video clip và phần recording của giáo sư Khoa Soin đến từ Myanmar, nói về các tổn thương nội vành không phải thủ phạm trong hội chứng vành cấp, đánh giá như thế nào và xử trí ra sao. Good afternoon, everybody. First of all, I'd like to thanks to organizing committee of the 80th Vienna National Congress of Cardiology for inviting me to give this talk. Today, I'm going to talk about non-corporate lesion in acute coronary syndrome, how to evaluate and how to manage. As you all know, the goal of PCI in acute coronary syndrome is to restore the flow in the cardiac artery and optimize the myocardial perfusion and to preserve the LV function and to reduce the mechanical as well as electrical complications, and finally to prevent mortality. However, atherosclerosis is not limited to a single lesion or vessel. That's why STEMI with multiple cell disease is one of the main obstacles to optimize outcome in the STEMI. The patient with multiple cell disease and STEMI has higher rate of cardiogenic shock in hospital as well as a long-term mortality. And multiple cell disease in STEMI associated with 6-fold higher in in-hospital cardiac mortality. Around 50% of patients with STEMI are associated with multiple cell disease and they have worse outcome. So, do we need to treat corporate lesion only PCI, or do we need to fix every severe lesion we find? If so, how and when non-corporate lesion should be treated? So, non-corporate vessel in primary PCI, if we treat at the same time, that can prolong the intervention, increase the contrast load, leading to renal impairment and heart failure. And non-corporate lesion severity may be exaggerated due to catecholamine surge, and finally, high financial cost. So non-corporate vessels in primary stenting might be associated with higher rate of peri-procedural MI and rate of late revascularization due to restenosis. So there are three questions about non-corporate lesion during acute coronary syndrome. One, is non-corporate lesion revascularization beneficial for patients, or should we await symptom recurrence? Number two, if non-corporate vessel revascularization is beneficial, what is the optimal timing of revascularization? And number three, how do we best determine how lesion require revascularization, either angiographically or functional testing? So question one, is non-corporate lesion revascularization beneficial? That will depend on whether patient with STEMI hemodynamic status is stable or in a state of shock. So let's see about data regarding STEMI patient in stable hemodynamic situation. So primary trial in 2013 showed that the prevented PCI at the same setting can reduce the patient primary outcome. In corporate trial 2019 also concluded that significantly lower rate of MACE in complete revascularization, the effect is sustained to a median of 5.6 years. So there are 5 randomized controlled trials between 2013 to 2017. All 5 randomized controlled trials comparing complete revascularization and corporate-only PCI after STEMI, they support complete revascularization regardless of whether it was performed during index procedure or index hospitalization or late stage PCI. This meta-analysis of 9 randomized controlled trial on more than 6,000 STEMI patients comparing multiple cell PCI and corporate-only PCI without shock. Multiple cell PCI reduced the risk of death or non-fatal reinfarction compared to corporate-only PCI. In 2017, in Spain, the multiple cell disease revascularization was associated with lower rate of mortality and major acute cardiovascular events. So, multiple cell revascularization seems to be the best option in patients with STEMI. But should we do it during index procedure or before discharge or later, and when?
So that's the question 2 came out. What is the optimal timing of non-culprit lesion revascularization? Immediately during index procedure or index admission or stage PCI? So there are some potential risks and benefits of doing immediate multivessel PCI or stage multiple PCI. So advantages of immediate multivessel PCI during index procedure is a potential prevention of recurrent ischemia or infarction and decrease hospital length of stay. Whereas that can prolong the procedure time, increase contrast volume, leading to heart failure and renal failure, and at the time of procedure, the poorly assessment of non-culprit vessel. Regarding stage multivessel PCI, the advantages are time to assess benefit and risks of PCI for non-culprit vessel and potential use of non-invasive testing later. But disadvantages of multivessel stage PCI is additional risks of PCI access and cost, and late-stage PCI may not be sometimes beneficial. So in APEX AMI trial, we compared multivessel PCI and culprit-only PCI. The multivessel PCI during index procedure was significantly associated with increased mortality. This New York State Registry between 2003 to 2006 also confirmed that very low in-hospital mortality in culprit-only revascularization group. In Horizon AMI study, that retrospective non-randomized sub-analysis of 3,600 STEMI patients, the default angioplasty strategy of non-culprit lesion should be remain the standard approach. So the single most important question in non-culprit vessel PCI is, does routine non-culprit lesion PCI reduce the hard point of death or MI? So these 5 randomized controlled trials between 2013 to 2017, all trials support that complete revascularization was superior to non-culprit lesion revascularization in primary outcome, but there's no significant effect on all-cause death as well as reinfarction. So this meta-analysis done by Chinese people in 2014 concluded that the current guideline which indicate that non-culprit vessel should not be treated during the index procedure. So another meta-analysis done in 2016 also concluded that one-time complete multivessel PCI may be associated with higher mortality risk. In Japanese meta-analysis in 2016 also supported the stage PCI strategy for angiographically significant non-culprit lesion was associated with lower 5-year mortality. And this British Columbia study also supported stage PCI can reduce all-cause mortality as well as repeat revascularization. And a network meta-analysis comparing different strategies of revascularization during STEMI, stage PCI had highest probability of improving survival. Translate ACS observational study has contradictory report compared to previous study. This included that multivessel PCI was associated with lower risks of all-cause readmission at 6 weeks and lower risks of MACE at 6 weeks and 1 year. And this 2070 stratified analysis showed that the culprit vessel intervention only strategy seems to be associated with lower mortality. However, multivessel intervention may be considered in patients with non-culprit LAD lesion. The complete trial, although previous 4 RCT, does not show complete revascularization will prevent myocardial infarction. The complete trial proved that the complete revascularization was superior to culprit lesion only PCI in reducing risk of cardiovascular death as well as the myocardial infarction. So now we have known that non-culprit lesion revascularization is beneficial, but that should not be done index procedure. So that should be staged. So when should we stage? Maybe tomorrow, or maybe 5 minutes later, or next admission. There's no state answer. In the Prague 13 trial, there's no difference between non-infarct-related strategy
performed between 30 to 40 days of primary PCI. So in 2021, the effect or timing of stage PCI in acute coronary syndrome comparing less than 4 weeks or more than 4 weeks. But there's no difference between recurrent MI, all-cause death, and non-target vessel revascularization. So recently in 2020, they comparing the early versus delayed complete revascularization of non-culprit lesion. There was no relationship between timing of complete revascularization and MACE. So how about patient with STEMI and shock? So culprit shock trial, the primary endpoint at 30 days and all-cause mortality 30 days, the complete lesion only PCI has more benefits compared to immediate multiple cell PCI, and 1 year all-cause mortality also better in immediate multiple cell PCI. So, however, the immediate multiple cell PCI has less 1 year repeat revascularization. So what is a 1 year outcome after PCI strategy in cardiogenic shock? The patient with cardiogenic shock, the risk of death or renal replacement therapy at 30 days was lower in culprit vessel only PCI than immediate multiple cell PCI. But the mortality, no difference between two groups at 1 year follow-up. In Camel NIH registry reported in 2018, the multiple cell PCI in patient with STEMI and shock, the multiple cell PCI will improve LV function through recovery flow into the hibernating myocardium. In this recent report comparing multiple cell versus complete vessel only PCI in patient with STEMI and shock, there's no significant benefit of patient with STEMI complicating cardiogenic shock treated with multiple cell PCI compared with culprit only PCI. And even the multiple cell PCI patient are increased risk of developing acute renal failure after multivessel PCI intervention. So non-culprit lesion in acute coronary syndrome have more vulnerable plaque component, which are associated with advanced clinical outcome. So that's why the stage PCI may be better than index procedure. However, angiogram can poorly discriminate functionally significant lesion. So could FFR be the accurate tool for non-culprit lesion during primary PCI? So that's why the question number 3, how do we best determine which lesion require revascularization, either angiographically or functional testing? So there are ongoing trials comparing angiographic assessment and functional assessment during primary PCI. So full reverse registry comparing FFR guided and angiography guided multivessel PCI, the estimated completion date will be June 2030. The iModern study comparing IFR guided complete PCI and CMR scan guided complete PCI, the estimated study completion date will be 2025. The Flower MI study comparing FFR guided and angiography guided PCI, the result was reported in ACC 2021. The conclusion was among patients who underwent primary PCI for STEMI and had non-culprit multiple cell coronary artery disease, FFR guided revascularization was not superior to angiography guided revascularization. So what about multiple cell intervention in STEMI patients mentioned in the latest guidelines? In 2015, ACC AHA guideline for primary PCI for patients with STEMI, the PCI of non-infabulated artery may be considered in selected patients with STEMI and multiple cell disease who are hemodynamically stable, either index procedure or planned stage procedure. Recommendation was 2B. By 2017, ESC guideline for STEMI, the routine revascularization
of non-infibulator artery lesion should be considered in patients STEMI with multiple set disease before discharge, and with cardiogenic shock, the recommendation was class 2A. In 2018, the EACDS guideline on myocardial revascularization, STEMI patient with cardiogenic shock, routine revascularization was not recommended, and recommendation class 3. So, in ACC guideline, the multiple coronary artery disease intervention was not recommended, and ESC guideline, STEMI or with non-STEMI with cardiogenic shock, the index multiple revascularization was not recommended. So there are different strategy for non-culprit lesion in STEMI with multiple disease. After intervention of culprit lesion, if there's a significant non-culprit lesion, that can be done after failed medical therapy, or the same time during multiple PCI at index procedure, or index hospitalization as early stage PCI, or late stage PCI after patient discharge. So what seems to be logical data regarding ACS? So data are very few for non-STEMI, and the only SMILE trial is the only large-scale trial which tested PCI strategy in patients with non-STEMI and multiple CAD, but they did not have a culprit-only PCI arm. The important difference between STEMI and non-STEMI is the difficulty of determining the culprit lesion. But for the STEMI, there's no single approach, and the culprit vessel PCI improve most patients with STEMI. So what's logical for STEMI? In stable multiple STEMI patient, acute or early complete revascularization, whatever the angiography guided or FFR guided, is superior in outcome compared to culprit-only intervention. If there's a very simple critical lesion, you should consider doing it at the same setting. But if there are more complex and severe lesions, you could either treat them during hospital stay or electively within a few weeks. If there are intermediate lesions, reassess them with ischemic testing and treat accordingly on an elective basis. The multiple intervention not based on functional assessment put the patient at a significant risk for unnecessary testing of functionally non-significant lesions. So thank you very much. Vâng, chúng ta vừa nghe phần báo cáo của giáo sư Kwon So-in đến từ Myanmar. Thì vấn đề về cái tổn thương động mạch không phải thủ phạm cho hội chứng vành cấp, đánh giá như thế nào và xử trí ra sao, thì bây giờ cái vấn đề đồng thuận đã đưa ra rất là rõ rồi. Trong trường hợp mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim, dù là STEMI hay non-STEMI thì chúng ta vẫn nên can thiệp các động mạch, không phải là thủ phạm. Nhưng mà cái thời điểm chúng ta lựa chọn như thế nào thì vẫn là còn tranh cãi. Tức là chúng ta can thiệp ngay lập tức trong giai đoạn, hay là chúng ta làm step PCI, tức là trong giai đoạn nằm viện, hoặc là trong 4 tuần đầu tiên. Và cái phương pháp thứ hai nữa là chúng ta chọn cái phương pháp đánh giá như thế nào, là dùng angio hay là dùng FFA để quyết định rằng cái động mạch không phải thủ phạm. Thì hiện nay các nghiên cứu vẫn đưa ra vẫn là nhiều tranh cãi. Ví dụ trước đây người ta dùng là FFA có thể người ta xác định được để hạn chế hiện tượng phải đặt stent cho những cái tổn thương mà không phải thủ phạm. Nhưng mà cái nghiên cứu Flow MI ở ACC năm ngoái 2021 thì đưa ra một kết luận hoàn toàn ngược lại, đó là chúng ta dùng FFA guide thì không có lợi hơn tí nào đối với cả angio guide. Do vậy thì cái vấn đề chúng ta lựa chọn vẫn là chúng ta cần phải cân nhắc tới từng trường hợp và nó phù hợp với từng điều kiện của từng trung tâm. Thì sau cái phần 4 phần báo cáo đó, chúng ta sẽ đến phần thảo luận, và chúng ta có khoảng 10 phút để thảo luận cũng như là tổng kết cái phiên của chúng ta. Thì tôi xin hỏi là có ở tại khán phòng này có các đại biểu nào có câu hỏi về 4 báo cáo hiện nay không ạ? Vâng, xin mời bạn. Dạ, xin phép chào các thầy và các anh chị trong hội nghị ngày hôm nay. Em là bác sĩ Bảo đến từ bệnh viện Trung ương Huế. Em xin phép có một câu hỏi cho báo cáo viên thứ tư là về cái tổn thương mà không phải thủ phạm trong hội chứng vành cấp, non-complete multivessel. Thì em xin hỏi hồi này trong tác giả là có đề cập đến cái vai trò của FFA
Nhưng mà em muốn hỏi cái vai trò của iVerse trong những trường hợp này như thế nào và mình chỉ định khi nào. So I have one question for the last presenter. I wonder whether or not should we should we indicate the iVerse for the non-culprit multivessel patient in terms of the STEMI patient. Thank you. Vâng, cảm ơn bạn đến từ Bệnh viện Trung ương Huế. Tại vì cũng rất tiếc là báo cáo viên hiện nay là chợ chỉ có nền recording, họ không live. Thì thay mặt chủ tọa đoàn, tôi xin tự giới thiệu là tôi là bác sĩ Thái đến từ Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam. Ở bên cạnh tôi là tiến sĩ Hồ Quang Bình đến từ Bệnh viện Trung ương Huế. Ở bên tay phải tôi là tiến sĩ Hoàng Văn đến từ Bệnh viện Tim Hà Nội. Thì chủ tọa đoàn chúng tôi sẽ thay mặt các báo cáo viên để trả lời những câu hỏi của bạn. Thì câu hỏi thứ nhất liên quan đến vấn đề FL guide thì tôi sẽ nhường câu hỏi đó dành cho bác sĩ Hoàng Văn trả lời. Vâng ạ. Thì cái FL guide từ trước, nếu như trước năm báo cáo cái nghiên cứu Flow MI ấy, thì FL vẫn được lựa chọn mục đích chọn để chọn như bác Thái nói, những cái kiểu là chọn trong trường hợp multivariate disease, tức là trong 3 nhánh đấy nhánh nào là thủ phạm thì FA rất có ý nghĩa chọn thủ phạm. Nhưng trong hợp chọn để giảm can thiệp, chọn hướng dẫn để giảm can thiệp giảm biến cố trong tương lai ấy, thì cái nghiên cứu Flow MI là không chứng minh được điều đó. Và giữa chuyện tóm lại là FA không được dùng để guideline để chọn để tức là để can thiệp làm giảm cái biến cố trong tương lai. Và như vậy thì chúng ta không dùng FA một cách thường quy để hướng dẫn can thiệp, mà chỉ chọn xem là trong trường hợp đấy là nhánh nào thủ phạm mà thôi. Thế còn một câu hỏi nữa là có dùng iVerse hay không, đúng không ạ? Cái iVerse, thực ra iVerse bây giờ là không phải là một tiêu chuẩn vàng. Chúng ta tất cả các chuyên gia, các guideline là iVerse không phải là tiêu chuẩn vàng để ta chọn các thủ phạm, nhánh nào thủ phạm. Nó chỉ là iVerse chỉ là tối ưu hóa kết quả điều trị mà thôi, chứ nó không dùng để lựa chọn cái nào là cái nhánh cần can thiệp. Xin thêm ý kiến của các bạn. Để trả lời câu hỏi của bạn thì cái vấn đề là rất là debating. Thứ nhất là chúng ta xác định sau khi chúng ta can thiệp được mạch thủ phạm thì những cái động mạch còn lại chúng ta xác định rằng là những cái tổn thương đó nó có phải là ổn định hay không, chúng ta hoàn toàn không biết. Và chính vì vậy các nghiên cứu đưa ra rằng là vậy chúng ta dùng FLA guide thì chúng ta có lợi ích để xác định rằng là cái tổn thương đó hẹp có ý nghĩa, tức là gây một thiếu máu cơ tim không, chứ nó không xác định được là cái tổn thương đó có ổn định hay không. Để hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy tại sao cái nghiên cứu Flow MI đưa kết quả âm tính? Vì những cái tổn thương còn lại, người gọi là non-complete lesion, thì không hẳn là những tổn thương đó là ổn định. Vì không cớ gì một cái tổn thương ở cho bệnh nhân máu cơ tim cấp chỉ là một cái plaque rupture tại cái vị trí tổn thương. Các vị trí tổn thương khác chúng ta không loại trừ được. Do vậy tại sao cái nghiên cứu kia nó âm tính? Và cái nghiên cứu complete trial thì nó có khoảng 10% bệnh nhân làm FL guide, và họ trong cái sub study của nghiên cứu complete trial họ làm OCT thì họ phát hiện ra rằng những cái tổn thương hẹp khít, tức là hẹp trên 7%, có khoảng 50% có TCFA dương tính, tức là gì? Có màng xơ vữa khổn định. Khi màng xơ vữa khổn định rồi, chính vì vậy khi chúng ta dùng FL guide chúng ta có thể là không xác định được cái tổn thương, chúng ta chỉ xác định rằng cái tổn thương này không gây hẹp có ý nghĩa thôi, chứ chúng ta không xác định được cái tổn thương đấy là ổn định hay không ổn định. Vậy chúng ta sẽ bỏ sót bệnh nhân, và thậm chí những tổn thương không ổn định đó có thể gây vỡ, lớp vỡ, và có thể gây những biến cố sau này. Như vậy chúng ta sử dụng như thế nào? Tôi nghĩ hiện nay cái vấn đề rất là debate, chứ chúng ta chưa được đưa ra câu quyết định là chúng ta chọn một phương pháp gì là tối ưu. Nhưng đối với hoàn cảnh chúng ta hiện nay thì dựa vào các nghiên cứu Flow MI, người ta thấy rằng angiogram dựa vấn đề thực hành thì qua cái nghiên cứu Flow MI thì chúng ta thấy rằng angio guide không kém hơn FL guide, thì cớ sao chúng ta lại sử dụng FL guide trong trường hợp này? Và vừa bệnh nhân phải trả thêm chi phí mà không lợi ích hơn, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn sử dụng angio guide. Còn trong trường hợp để chúng ta dùng iVerse được không? Có thể dùng được. Trong trường hợp nếu bạn nghi ngờ đến cái tổn thương intermediate, nhưng bạn nghi ngờ tổn thương đó đánh giá rằng là có cái màng xơ vữa không ổn định hay là màng xơ vữa nứt vỡ, thì chúng ta có thể làm iVerse. Đấy là những trường hợp là chúng ta chỉ định theo case by case, chứ không có một cái hướng dẫn chắc chắn. Đấy là một số những cái điểm mới của các nghiên cứu, và hiện nay chúng ta vẫn còn đang thấy tranh cãi. Sĩ Bình có câu hỏi.
Dạ vâng, em rất cảm ơn các bài báo cáo rất hay. Nhưng em xin hỏi một câu ạ. Thứ nhất, đối với bệnh nhân mà lăn STEMI ạ, thì khi mà có tổn thương nhiều nhánh động mạch vành trên chụp angio thì cái vấn đề chúng ta lựa chọn nhánh nào để chúng ta can thiệp. Mặc dù kể cả điện tâm đồ chúng ta không thấy rõ một nhánh tổn thương, và khi ta chụp lên thì thấy rất nhiều nhánh tổn thương, thì xác định vị trí nào chúng ta can thiệp để tối ưu nhất, hoặc là em hỏi kinh nghiệm của các thầy xem mình lựa chọn thế nào ạ. Và em xin cảm ơn ạ. Đây là một câu hỏi rất hay và lý thú và cũng không đơn giản, và tôi sẽ nhường câu hỏi trả lời này cho tiến sĩ Hồ Quang Bình. Cảm ơn tiến sĩ Thái. Thực ra cái này em hỏi là đưa vào một những cái tình huống mà chúng ta thường gặp ở trên lâm sàng. Phải nói như vậy, có những lúc chúng ta là nhận định cái này thì có thể là nguy cơ cao, cái kia nguy cơ cao, nhưng mà những cái chúng ta lại nhầm. Có một số trường hợp chúng tôi làm khi tổn thương ba thân chẳng hạn, thì cái hẹp khít là chưa chắc cái đã là thủ phạm. Mình can thiệp xong thấy bệnh nhân vẫn đau ngực, bệnh nhân vẫn khó chịu, huyết áp vẫn không ổn định, thì có lẽ khi đó chúng ta phải tìm thêm một cái khác để mình làm can thiệp tiếp. Chứ mình cũng không thể để như vậy được. Đặc biệt là mình phải để ý tới cái huyết động của bệnh nhân và tình trạng của bệnh nhân, tình trạng đau ngực. Một số trường hợp, trong trường hợp đó, một số trường hợp thì mình có thể dùng FFE, một số tôi chọn lọc thôi. Thực ra cái FFE nếu mình triển khai trong khi cấp cứu cũng hơi khó khăn. Một số đơn vị thì họ làm thường xuyên, nhưng có một số đơn vị nếu mà làm là phải cần nhiều người. Ví dụ mình làm ban đêm chẳng hạn, rất là khó khăn, không biết làm sao giải quyết cả, thì mình phải chọn lựa theo từng tình huống cụ thể bệnh nhân, như Khôi anh Thái với anh Văn còn nói vậy, mình phải từng cụ thể hóa từng cái. Có một số trường hợp chúng ta làm xong rồi không yên tâm. Có một số trường hợp chúng ta làm xong rồi thấy bệnh nhân tạm thời ổn, vài phút sau chuẩn bị đưa ra lại thì bệnh nhân lại bắt đầu có đau ngực, vẫn khó thở, vẫn thế này thế khác, lại phải chui vào làm lại, cũng có rồi. Có một số trường hợp cũng đặc biệt hơn, có lần tôi làm chứng kiến một cái mà hơi đặc biệt. Một bệnh nhân thì rất nhiều lần tự nhiên là bình thường, tự nhiên block nhận thức cấp 3, bình thường là bị đi khắp nơi block nhận thức xong hết. Đến khi tình cờ chụp bệnh vành thì hoàn toàn bình thường, nhưng chỉ có một nhát cuối cùng thì thấy bệnh nhân có thấp một tí thôi, có thấp nhiều ở bên phải. Nói chung chắc là mình cũng chả làm gì được. Đây là mình nói hơi đặc biệt, cái là bệnh nhân bị có thấp. Nó thôi về điều trị nội khoa. Đem đến đang điều trị nội khoa, bệnh nhân tụt huyết áp, block nhận thức cấp 3 lại, đau ngực lại dữ dội, dấu FT trên lên rất rõ, vác xuống chụp lại mạch vành bình thường, và sau đó hội trần quyết định đặt luôn một cái stent ngay nơi chỗ vị trí có thấp. Từ đó về sau bệnh nhân yên ổn. Ý nghĩa tôi nói cái này có nghĩa là có những lúc tình huống mình không thể lường được hẳn, nó không nằm trong sách vở nào cả, mà mình phải để ý chuyện đó, và mình tình huống cụ thể theo từng bệnh nhân, và mình phải đánh giá. Nếu một số trường hợp khác nữa mình có thể làm can thiệp cái nhánh thứ 2, thứ 3 nếu huyết động bệnh nhân ổn định, nếu bệnh nhân dễ dàng. Ví dụ trùng cái mà bị vối hóa nhiều quá, dài quá, nhiều khi cân nhắc. Những trường hợp đó có thể ở chỗ khác thì tôi không rõ, nhưng mà ở trung tâm tôi thì lại có ngoại khoa thì họ giúp đỡ cho mình cái chuyện đó. Nhiều khi mình đánh giá được tổn thương nhiều quá, dài quá, nhiều vị trí quá, vối hóa nhiều quá, thì mình phải cân nhắc cái lợi ích là phẫu thuật vẫn có vai trò của nó. Xin hết. Chúng ta chỉ còn 2 phút thôi, thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này vì nó rất là quan trọng. Thì sau đó đến phần tổng kết. Còn nếu các bạn còn câu hỏi sẽ phải gặp riêng các báo cáo viên chủ tọa đoàn, vì thời lượng không cho phép. Thì cái câu hỏi của bạn liên quan đến những tổn thương nhiều thân mà bệnh nhân non-STEMI, thì thông thường chúng tôi là bệnh nhân non-STEMI thường là động mạch thủ phản, động mạch mũ. Thông thường là như thế. Nếu bạn có nghi ngờ, bạn có thể làm thêm các triển đạo V7, V8, V9 để khẳng định, để thành bên, để chúng ta khẳng định rằng nếu V7, V8, V9 chúng ta nghi ngờ sẽ hơi chênh lên thì khả năng là mũ rất là cao. Câu hỏi thứ hai tiếp là rằng nếu nó tổn thương nhiều thân, chúng ta không xác định được cái nào thì chúng tôi sẽ ưu tiên thứ tự như thế này. Thứ nhất là thứ tự là cái tổn thương, cái vị trí động mạch nào quan trọng nhất. Thứ hai, cái nào nó có chúng ta nhìn có nghi ngờ huyết khối nhất. Và cái thứ ba cũng không kém phần quan trọng là dòng chảy nào nó ảnh hưởng. Ví dụ ba cái mạch vành nó đều có tổn thương, nhưng ví dụ động mạch liên thân trước dòng chảy là tim I2 thì chúng ta nhắm mắt rằng đấy là khả năng là thủ phạm rồi. Đó, chúng ta dựa vào nhiều yếu tố để đưa ra quyết định. Và cái thứ ba nữa, hiện nay người ta đã khuyến cáo rằng là tổn thương nhiều thân thì người ta có thể can thiệp tất cả luôn mà. Thì tại sao chúng ta không can thiệp luôn? Nếu trường hợp vào là có 2 cái dòng chảy đều chậm thì chúng ta làm luôn 2 cái. Còn cái thứ ba chúng ta can thiệp stent PGI trong thời gian nằm viện. Thì chúng ta gọi là thả giết nhầm không bỏ sót. Mà bây giờ người ta đã khuyến cáo là chúng ta có thể can thiệp toàn bộ trong thời gian nằm viện. Chúng ta làm luôn tất cả luôn. Thì chúng ta sẽ không bỏ sót bệnh nhân và không bỏ sót tổn thương, đặc biệt trong hội chứng vành cấp.
thời lượng chắc là bây giờ phiên đằng sau là chúng ta 14:50 đã kết thúc, thì tôi cũng, mặc dù bác sĩ Ivan cũng muốn comment nhưng về thời lượng chúng ta phải kết thúc thôi. Và chúng tôi xin sau 4 bài báo cáo tôi nghĩ rất là lý thú liên quan đến động mạch thủ phạm hội chứng vành cấp, thì qua một số báo cáo thứ nhất liên quan đến vấn đề loét, cái erosion cũng là rất là quan trọng, tỷ lệ từ 25-40, và chúng ta làm sao tìm được cái cơ chế của cái loét đó, và cái chiến lược đó điều trị sẽ cũng rất là khác. Ngoài ra trong trường hợp mà cái tổn thương động mạch nhiều nhánh thì cách xử trí ra sao, và chúng ta hiện nay đã thống nhất rất là rõ và cách lựa chọn phương án nào. Còn nếu tổn thương vôi hóa thì đấy là cái chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong trường hợp mà điều kiện lâm sàng cho phép để tạo thuận, cũng như là tối ưu hóa vấn đề can thiệp. Còn cái phát hiện và xử trí bóc tách tự nhiên vạch vành, tôi nghĩ là cái bài này cũng rất là hay, cung cấp cho ta một cái thông tin rất rõ rằng là cái cơ chế của bóc tách tự nhiên nó hoàn toàn khác với cơ chế thông thường. Do vậy cái chỉ định can thiệp cũng rất là khác. Nó phụ thuộc vào cái típ tổn thương cũng như cái dòng chảy. Về mặt thông thường là chúng ta không có chỉ định can thiệp nếu dòng chảy tốt đối với cả trường hợp có bóc tách tự nhiên, và chúng ta chỉ can thiệp trong trường hợp nó ảnh hưởng đến dòng chảy hoặc cái vị trí là tối quan trọng. Và thay mặt cho chủ tọa đoàn xin cảm ơn hai đồng chủ tọa, đó là tiến sĩ Hồ Anh Bình và tiến sĩ Hoàng Văn, cũng như các quý đồng nghiệp đã tham gia đến giờ này, và tôi xin thay mặt kết thúc phiên của chúng ta. Xin cảm ơn mọi người.
science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. Life. For 3 decades, we have dedicated ourselves to meet the health needs of every person on our planet. Today, as the world evolves, we see that the human-health relationship is more connected and more conscious. We see newer and different health needs that require more science. Hetero is transforming with a renewed focus on people above all else, with a new identity. To create a bigger impact, shaped by warmth and passion, and our commitment to science with a renewed purpose of inspiring human belief in a healthier world. Say hello to a healthier world. Say hello to the new hetero. Together with my co-chair, Dr. Jung and Dr. Tan, I would like to welcome you all to this afternoon seminar on the chronic coronary artery syndrome, or what we call stable coronary artery disease. We will have 4 talks on these particular topics. Since there are some new data, there will be some interesting discussion, I believe. Yeah, okay. And we shall make it as interactive as possible. Okay, is Professor Olivia Laracia? I don't think I see Professor Olivia Laracia. No? We cannot connect. He abroad. So, so we move to the second presentation. Yeah. Okay, okay. Oh yeah, yeah. Professor Olivia Loris is supposed to present using the Zoom, but there is some technical issue. We're still being sorted out. So we will move to the second presentation first. Yeah, it's a recorded presentation by Professor Athanasios Manolis from Greece, talking about an update in the treatment of chronic coronary syndrome. Yeah. In your national meeting. Of course, we welcome Professor Olivia Rares here, but we will just reverse the sequence, yeah, and by now he turned because the second presentation is called. Oh, okay, okay. One so of maybe the future we go meetings. back to our original Today I'm schedule. going to discuss Yeah. with you an update in the Yeah. treatment. Well, welcome Professor Olivia Rares from Toulouse, France, to talk on can CT, coronary angiogram, replace all other functional testing in chronic coronary syndrome. This is a really hot topic. Welcome.
Thank you for the introduction, and sorry for the delay. I was finishing my previous presentation in another room, so I'm going to try to do it right now, this presentation. So thanks again for the scientific committee to give me the opportunity to do this talk. And I'm going to try to talk about the coronary CT angiography and to try to show where we can when we can use the CCCTA and when we have to use functional testing. And the question is that, is the coronary CT angiography replace functional testing? And I could reply to this question. This question is anatomic burden superior to ischemic burden? And I could reply to this answer showing this study. This is a Promise trial, and they compare anatomical testing to functional testing in patients referred to the emergency department for chest pain. And in this trial with patients with intermediate risk, they show that there is no difference. There is no difference between anatomical and functional testing. So I could stop my presentation just now saying that there is no difference and we can use both of the technique. But in practice, this is not the case. Because in practice, the choose and the use of a test depend on the risk of the patient. And in patients with low risk, we are going to use coronary CTA to rule out coronary artery disease and atherosclerosis. And in patients with high risk of atherosclerosis, we are going to use functional testing. And that's why the question depends on the risk of the patient. And in practice, when we are doing that, we are using a Bayesian theory. And this Bayesian theory say that the probability, the post-test probability, that means the probability to the patient to get the disease, depend on the pre-test probability. And if you are using a test, a good test with a low pre-test probability here, even if the test is positive, you will see that you will have a low post-test probability. That means that even with a good test, if the pre-test probability is low, you will have one chance for two to get the disease. And that's why we have to evaluate the pre-test probability, because if the pre-test probability is high or normal, you will have a rentability, really yield of the test. And after that, the performance depends on the performance of the test. That's really important, because this means that we have to evaluate the pre-test probability and the profile of the risk of our patients. And in practice, when dealing with the coronary artery disease, and typically a chronic coronary artery disease, the pre-test probability depends on the symptoms. Is there a typical angina? Is there atypical angina? That means, for example, dyspnea. Or is there non-angina chest pain, for example? It depends on the sex of the patient, and it depends on the age of the patient. And we have to evaluate that before doing the test to know which test we are going to use. Because in practice, we know that the progression of the atheroma within the coronary arteries depend on the cardiovascular risk factor. And if there is no cardiovascular risk factor, if there is a perfect control of the cardiovascular risk factor, we will have a slow progression without high burden of atherosclerosis. But if we have a lot of risk factor and not optimal lifestyle, not optimal medication, we will have a progression of the atheroma, of the atherosclerosis with a high-risk patient. And so in practice, in this patient with high risk of atheroma, we will use a functional test to find the ischemia. And in practice, the symptoms are really late in the process of ischemia. That's why when we are doing functional imaging, we try to go at the onset of the process. And for example, we know that the angina arrives when there is a really tight stenosis of the coronary artery. But we know that the systolic dysfunction arrives when the process is a little bit slight. The diastolic dysfunction arrives a little bit before, and the perfusion
for example, the scintigraphy perfusion or cardiac MRI perfusion, it's the first to be impacted by the atheroma process. And that's why we know since a while, since more than 20 years, that the extent of the ischemia impacts the prognosis of the patient. And the deep of the ischemia is going to impact the prognosis of the patient. But this is not the case if you consider, for example, CT angiography. Coronary CT angiography. You can see that in patients without coronary artery disease, significant coronary artery disease, there is no impact on the prognosis. And here you can see that there is impact on the prognosis if there is obstructive coronary artery disease. But in this study, that was a small study, about 300 patients. You can see that all the events arrive at the beginning of the follow-up. That's only because in this study they consider the PCI like an event. And when they find obstructive coronary artery disease, they perform the PCI and they consider that's an event. But if you consider the follow-up, there is no event. That means that the burden of atherosclerosis in using CT angiography, it's an indicator of the risk, but it's not a perfect indicator of the risk. I think that this study is a little bit better because you can see that in patients without obstructive or absence of atheroma, there is no event, and the patient with obstructive disease, probably we can think there is ischemia, you have event, and you see that in diabetic patient there is a little bit more event. That means that the risk depends on the profile of the patient, of the cardiovascular profile of the patient, more than the atherosclerosis burden using CT angiography. That's why, in practice, if you use meta-analysis dealing with the CT angiography, you see that there is a high negative predictive value, and the CT angiography, it's a really good tool to exclude, to rule out coronary artery disease, but it's not a good tool because if you see that there is atheroma, you cannot evaluate the severity of the risk, and you cannot evaluate the risk of the patient, because if there is atheroma, the deal is not to say there is atheroma, the deal is to say I want to evaluate the impact of atheroma on the myocardium. And to evaluate the impact of atheroma on the myocardium, you need to use functional tests. That's why I think that coronary CT angiography is not enough by itself to evaluate the risk of the patient. You need functional testing, and I think that coronary CT angiography, it's a really good test to rule out coronary artery disease. And why? Because we know since a while there is no correlation between the degree of the stenosis. If you use invasive angiography or if you use CT, there is no correlation with the diameter of the stenosis and the impact, the functional impact of the stenosis. That means that even if you see a thigh stenosis, you are not sure that there is a functional impact, and that's why we need to use functional testing. That's why in the guidelines, in the European guidelines, they say that we are going to choose the test according to the profile of the risk of the patient. If there is a low risk of the patient, if you have a really good lifestyle, if you have no cardiovascular risk factor, you can use the CT angiography, because the goal is to rule out the coronary artery disease. If there is a high risk pretest probability, if there is a high likelihood of coronary artery disease, if there is really strong symptoms, you can use functional testing, because the goal is not to say there is atheroma, the goal is to evaluate the impact of atheroma on the myocardium. So the question is, should we still perform functional tests in 2022, since we know that there is a study showing that there is no impact on a revascularization in patients with ischemia. And that's true. And in this population, most of the patients had a CCTA, to rule out left main artery disease.
And some people say, so we have to perform CCTA to rule out left main artery disease, and because there is no impact of revascularization, we don't need to perform functional testing, because we know that the conservative strategy has the same result that the invasive strategy. So we know that there is kind of limitation of the study, and I'm not going to discuss the limitation of the study. But I just want to show you the same study published 20 years ago, not 20 years ago, but 15 years ago. That was the Courage trial, showing that there is no difference between medical treatment, conservative strategy, and PCI. But what was really important in this study is that if there is ischemia, there was more cardiovascular event when there was ischemia. And in this study, if you were able to reduce the extent of the ischemia, you were able to improve the prognosis. And the improvement of the prognosis was proportional to the capacity to reduce the ischemia. That means that even if there is no difference between conservative strategy and PCI or revascularization, ischemia is still important, and it's important to be able to quantify the ischemia, to be able to know the risk and the prognosis of your patient, and to be able to put the good treatment to be able to reduce the extent of ischemia. And we know that because we know that a strategy of PCI guided by FFR, it's better to improve the prognosis of the patient as compared to medical therapy. That means that we should drive the revascularization depending of the extent of ischemia, and not depending of the anatomy of the artery. But I think that we should going beyond the epicardial arteries, because if you look at the patient on the ischemia trial, you will see that more than 1,000 did not have obstruction at the coronary artery disease, and that's why they were ruled out of the study. That means that this patient had ischemia without abnormalities on the epicardial coronary artery disease. And this is because probably when we are looking at the epicardial coronary artery disease, we are missing at the microvascularization, microcirculation. And that's why I think that the CFR, which is the coronary flow reserve, could be a really helpful tool to quantify the microcirculation over the simple epicardial disease. Because if we consider the full vascularization of the heart, there is the epicardial disease here, but there is also the small microcirculation playing with the microvascular resistance and modifying the flow and the perfusion of the myocardium. And when we are looking, we see with coronary CT angiography, we are not looking at this microcirculation, we are only looking at the epicardial coronary artery. That's why I think the coronary flow reserve could be a really helpful tool to evaluate the whole vascularization of the heart, because theoretically the normal artery should be able to increase the flow when we are decreasing the resistance, but when there is a stenosis above the microcirculation or at the level of microcirculation, we will not be able to increase the flow, and that's going to decrease the coronary flow reserve. And we know that the coronary flow reserve, it's a better prognosis indicator than all the other parameters. And for example, here you have patients with diabetes, and you can see that if patients with diabetes have a normal coronary flow reserve, they have exactly the same prognosis than patients without diabetes. And if you look patients with diabetes but decrease of the coronary flow reserve, they have exactly the same prognosis than patients with coronary artery disease. That means that the prognosis is not depending on the diabetes, the prognosis depends on the impact on the diabetes, on the microcirculation, and that's why the future it's probably to assess the microcirculation rather than the only epicardial coronary artery disease. And now with sample tools, with the last camera using SPECT, we are able to quantify the flow
After administration of radiotracer within the vein, we are able to quantify the flow within the myocardium, and if we are comparing rest and stress blood flow, we are able to quantify the coronary flow reserve, and using this kind of tools, we can quantify the whole circulation and the whole perfusion of the myocardium, and not only the epicardial perfusion. But I think that we should not put to the garbage the coronary CT angiography, because there is future amelioration, future improvement in the CCTA, and maybe the first one is probably the fractional flow reserve using computed tomography. I'm not sure this is a really good tool, but everybody is talking about that. That's why I show this tool. I think that maybe the future, it's probably the stress myocardial CT perfusion. And it's the classic program using stress and after rest to compare the stress perfusion to the rest perfusion. And with that, you are able to make the difference between normal perfusion, ischemia, and the scar of myocardial infarction, as we can do in cardiac MRI. And as you can see here, there is some example where you can study the perfusion of the heart, and you can quantify the perfusion. And what is really interesting in this new technique is that you are able to combine the anatomic information to the functional information, and probably the future of the CCTA is there. And you can see that when you are combining a classic CTA with perfusion CT, you are able to improve the specificity and to improve the accuracy of the test to predict coronary stenosis and to predict the impact of this coronary stenosis on the myocardium. So if I can do a synthesis to say if we have to replace functional testing on CCTA for CCTA, as I told you, I think that functional testing is essential, and I think that the screening should be based on the Bayesian theory and require to evaluate the profile and the pretest probability, which depend of the risk of your patient. If there is a high risk, we have to use functional testing. If there is a low risk, we have to use CTA to rule out the disease. I think that CCTA is really useful to exclude a patient with coronary artery disease, but if we want to assess the extent of ischemia, we need to use functional testing and perfusion testing. And I think there is a lot of opportunities in the development of the technique to combine anatomical information and functional information. Thank you for your attention. Come on. Thank you so much, Professor Olivier Lehrer, with a very excellent presentation about CCTA can relay all other functional tests in CAD. I think very interesting, and in the future, I think yes, but by now, maybe something happen. Because by now we know a pathological mechanism of the chronic coronary syndrome is very complex. Stenotic lesion and non-stenotic lesion. About anatomy, the CCTA very excellent. About the functional the evaluation is something we need more data, and we need more approval from FDA sometime. You're right. So can you give more information about us? You're right, and I show this study and this example of FFRCT, but I'm fully agree with you. This is the beginning, and from my point of view, I don't understand how it's working, and nobody understands how it's working, because this is a black box, and nobody understands how they are able to predict that. They show pretty good and quite good correlation with the invasive test. But in practice, I don't understand how you can predict vasomotrice, I mean the reaction of the vessel without administration of vasodilatator.
I mean that just on the anatomy of the artery, they say that the vessel is going to increase the flow, and I don't understand how you can predict the increase of the flow without using a pharmacological or even a physiological test. That's why I think this is not a good technique, and I'm waiting for the validation to use it, and I fully agree with you. Thank you for that very insightful response to and your skepticism of the CT-FFR. You mentioned about this stress myocardial CT perfusion. For a lot of users, they may wonder how much more radiation will that give to the patient compared to the normal CT-CA. And here you may not be able to do a prospective gating to cut down the radiation dose. So how much more? So in practice now we can decrease for standard CT scan, we can go to 1.5 millisieverts, and this perfusion technique, it depends of what technique you are using, because there is two techniques. There is the dynamic acquisition, where you are following the arrival of iodine contrast, and this really increase the radiation. And there is not a static acquisition, where you are following only at the most higher level of the contrast, and this not increase so much the radiation. I mean that you are around something like 3 millisieverts. It is not too much. The issue from my point of view is that the use of the iodine contrast, because you have to increase the use of the iodine contrast, and we are around something like 130 milliliters, and that can be a shame in patients with chronic renal failure. Okay, thank you so much, Professor Olivier Lehrer, with a very wonderful presentation. Thank you. But now we move with the second speaker, Professor Alaris Manolis from PRIS, with the topic updates in the treatment of chronic coronary syndrome. Dear friends, I'm really honored to participate once again in your national meeting, and I hope that I will be able to be in person in your historical and beautiful country in one of the future meetings. Today I'm going to discuss with you an update in the treatment of chronic coronary syndromes. Here we have my disclosures. And I will start by saying that our main targets in patients with stable coronary artery disease is the angina relief and the event prevention. For all those cases, we have the lifestyle changes, the medical treatment, and also invasive treatment. In daily practice, despite that all the guidelines, even the European, they propose that even if you have a high clinical likelihood of having coronary artery disease, you have to start with non-invasive tests, then to proceed with drug treatment, and if you have refractory angina, to proceed with invasive coronary arteriography. The doctors, they prefer to send them directly to the cath lab. The question is, once diagnosed angina, which is the most common presentation of coronary artery disease, are we going to treat extremely well? It's a myth or reality? It's a myth. Because as you can see from this paper that we published 3 years ago, this was the Bridge registry performed in UK, Germany, Italy, and Spain with a large number of participants. Close to 20% of patients do not speak with a doctor about the number of attacks and quality of life. More than 1/3 did not report their last angina attack to the doctor, and more than 40% of the patients report to their doctor less than 20% of their attacks. So PCI is a highly successful treatment for angina. Is a myth or reality? Once again, it's a myth. Because as you can see, once in every 3 patients undergoing successful PCI has a recurrent angina and positive exercise test 1 month after a complete successful PCI. And I'm sure that you are familiar with the ischemia trial
where they compare invasive with conservative treatment in a large number of participants worldwide, and they have seen any superiority of invasive versus conservative treatment. I would like to remind you once again at this point that we are talking for stable coronary artery disease. One further step. In the last meeting of European Society of Cardiology in Barcelona, they presented data from revived trial with data from PCI in patients with ischemic left ventricular dysfunction. Once again, they did notice any difference between PCI and optimal ventricle treatment. And if you will see the data from another registry that we published in 2019 from Europe, you can see that post-PCI, most patients are under treatment with beta blockers, long-acting nitrates on ranolazine than those without PCI. So where is the evidence that PCI is superior of invasive treatment? There is a simple explanation. Because the pathophysiology of ischemic heart disease, it's not so simple. Maybe due to microvascular dysfunction, endothelial impairment, diffuse epicardial coronary artery disease, myocardial bridging, epicardial vasospasm, or focal epicardial coronary artery disease. Going back in the guidelines of 2013 of European Society of Cardiology, they proposed that for event prevention, we have lifestyle changes and only 3 drugs: aspirin, statins, and RAS blockers. All other classes of drugs, including beta blockers, are for angina relief. At this point, they propose step 1, step 2 approach for the treatment. In step 1, the use of beta blockers with a combination then of calcium channel blockers. And as a second treatment, they propose ivapradine, long-acting nitrates, nicoradil, ranolazine, or trimetazidine. But where is the evidence for this approach? Then in 2016, we published this paper criticizing the guidelines, saying, is there any evidence for such an approach, step 1, step 2? Is there a true difference between first and second line drugs in terms of prognosis and symptoms relief? Do we have to individualize patients and tailor treatment according to their comorbidities or risk factors? And also, 1 year later, we present this diamond approach, saying that we have stable angina, microvascular angina, vasospastic angina, and different other comorbidities or high heart rate, low heart rate, high blood pressure, low blood pressure, and we have preferred and less preferred drugs according to comorbidities. And then back in 2016, we proposed this algorithm that there is no step 1, step 2 approach, but our main target is the heart rate and blood pressure. If you have high heart rate and high blood pressure, priority should be a beta blocker, and then dihydropyridine, ranolazine, or ivapradine if the heart rate is more than 70 beats per minute. If you have high heart rate, low blood pressure, ranolazine, or ivapradine if the heart rate is higher than 70 beats per minute. However, if you have low heart rate and high blood pressure, dihydropyridines and then ranolazine. And if you have low heart rate, low blood pressure, ranolazine and then trimetazidine. And in a way, they following this proposal, this algorithm in the guidelines, and as you can see here, more than the standard treatment, they have the high or low heart rate, left ventricular dysfunction, low blood pressure, but surprisingly, there are many problems in this algorithm. First of all, instead of 2, now they propose 4 steps for the treatment. Is there any evidence, once again, for this? First of all, they propose as first-line treatment a beta blocker or slowing heart rate calcium channel blocker to control heart rate and symptoms, and the indication is 1A. A means we have multiple randomized controlled trials. But even in the text, they say that although there are no randomized controlled trials, we propose beta blockers as first-line treatment. Where is the evidence? It's 1C, is experts' opinion. And then in the new guidelines, they upgrade the role of long-acting nitrates in comparison with the previous guidelines.
Have you seen any paper published the last years in favor of nitrates? Yes, there are papers, but all of them are against nitrates. We have data showing that nitrates may cause endothelial dysfunction, may increase the oxidative stress, and in the paper published in their journal, the European Journal of Cardiology, they compare placebo with nitrates, and they did notice in patients with stable coronary artery disease an increase of total exercise duration. Then we have ivabradine, and we are talking here for add-on therapy because we have patients already treated with coronary artery disease having angina. In a subgroup analysis in the Signify trial, they found that in those having angina, there was an increase of cardiovascular events and special myocardial infarction. In contrary, if we will see the data from ranolazine in the data that they had in the Merlin 36 trial, they did notice as a primary endpoint, like in Signify, any significant difference in favor of ranolazine. However, here in those patients having angina, because here we're talking for add-on therapy, they noticed significant reduction of primary endpoint, which was cardiovascular death, myocardial infarction, or recurrent ischemia. Also, it's important to remember that our patients have many comorbidities in daily practice. And as you have seen from this slide, almost 30% of our patients with stable coronary artery disease have diabetes mellitus. And if you will see the data from this scientific statement of American Heart, American College of Cardiology for patients with stable coronary artery disease and diabetes mellitus, they propose that if you are going to use beta blockers, you have to use vasodilating beta blockers, and ranolazine, it's the only one where they have seen that may decrease the hemoglobin alpha 1C. One last comment for the recent published European guidelines. They propose that if you have low blood pressure means lower than 120 millimeter of mercury, we have to start with low dose of a beta blocker or non-dihydropyridine calcium channel blocker, and then to add low dose of nitrates. But this is a contraindication because J-curve exists in patients with coronary artery disease. And if the blood pressure is lower than 120 millimeter of mercury, are we going to use beta blockers, nitrates, calcium channel blockers? And then we send a letter to the European Society of Cardiology criticizing the guidelines in this field, and they decide to take out the long-acting nitrates, proposing that you have to start with low dose. We disagree with this because in the text, they propose that if you have low blood pressure, we have to start with ranolazine or ivabradine. Anyway, if you will see the data from this paper that we published last year with many experts worldwide, we upgrade this algorithm that we have seen before, and we propose that according to heart rate, blood pressure, and different comorbidities, such as significant conduction abnormalities, microvascular angina, atrial fibrillation, heart failure, COPD, or diabetes mellitus, we have preferred and less preferred drugs. So, the take-home message: despite best efforts with optimal medical therapy and revascularization, close to 30% of our patients with stable coronary artery disease continue to have symptoms resulting in decreased quality of life. There is the potential for management improvement. Optimal medical treatment is often poorly instituted and maintained, and there should be a determined aim for truly optimal medical treatment to reduce events and symptoms. There are no data support differences in adiagonal efficacy, such as step 1, step 2, or whatever. The use of newer and with pleiotropic effects adiagonal drugs may increase the possibility of more effective
anginal symptomatic control. And revascularization should be reserved only for those patients with refractory angina symptoms after truly optimal medical therapy. Thank you very much for your attention. Thank you very much. With the interesting lecture from the professor medalist from the priest. We will go to the next presentation. I would like to Professor Lim Suthes from the Singapore. So with the title, what is the role of the BCI for chronic artery disease after revised basis to child? Welcome. Thank you, Mr. Chairman, and thanks to the organizing committee for the kind invitation. Good afternoon, friends and colleagues. My role has been actually made very simple after the two excellent talks by Professor Lares and Professor Manolis. So I am not here to argue about the role of the medical therapy. We all accept that optimal medical therapy has a significant role to play and must be fully implemented and optimally performed, optimally delivered for patients with stable coronary artery disease. Recently, not this part, sorry. I'm sorry, I think the wrong file was uploaded. Yeah, maybe we change the sequence first. Yeah, my sincere apologies. Vì lý do kỹ thuật thì chúng ta chắc phải đổi. Xin mời giáo sư Thạch Nguyễn có thể nói tiếp bài tiếp theo. Như vậy thì tôi xin trân trọng kính giới thiệu giáo sư Thạch Nguyễn từ Indiana, Hoa Kỳ với bài báo cáo kiểm soát huyết áp và LDL cholesterol đến mức nào để phòng ngừa bệnh động mạch vành, bằng chứng hình ảnh nào. Xin mời giáo sư Thạch. Thank you very much. Câu hỏi hôm nay của tôi đó là khi mình làm tim mạch can thiệp, sau khi làm angiography rồi, angioplasty rồi đó, thì phải làm phải điều trị lâm sàng là có huyết áp cao và có cái vấn đề cholesterol. Thì làm thế nào mình biết được là mình đã kiểm soát được cái blood pressure? Blood pressure nào là optimal? Thì cái khó của tôi là mình nhớ những cái gì mình thấy. Tôi có một cái visual memory. Cái mình nghe thì lại không nhớ. Nhìn thì nhớ, đọc thì nhớ. Thế thành ra vì vậy khi làm việc tôi rất là thích những cái hình. Đấy. Thế thì bây giờ đó, câu hỏi của tôi là làm thế nào mình có thể nhìn được thấy rằng là huyết áp đang được control, kiểm soát. Mình có nhìn được thấy hay không? Let's see.
Đó thì bây giờ cái hôm nay tôi nói tới là cái formula của blood pressure là cái gì? Cardiac output với lại nhân với lại peripheral vascular resistance. How we can see the peripheral vascular resistance. Và có reverse flow của iliac artery. Thế thì bây giờ đó, nếu bệnh nhân là elevate thì không có cái pressure. Khi mình rờ trong cái động mạch đó, cái pulse, cái bệnh nhân có elevate đó, left ventricular assist device, mình không có feel cái pulse. Đó thì đó là cái chuyện hôm nay. Thế thì bây giờ blood pressure rằng là mình nói là hiện nay là cái chủ đề là blood pressure là dưới 120. Thế hỏi là dựa trên cái căn bản nào mà cái Joint Commission suggest là blood pressure phải là dưới 120? Thì đều là những cái population study. Họ lấy thí dụ lấy 50.000 bệnh nhân và bây giờ nói rằng là nếu mà blood pressure dưới 120 thì cái tỷ lệ MI và stroke nó là 5%. Nếu bây giờ cái blood pressure 130 thì cái tỷ lệ MI và stroke là 12%. Thế thì bây giờ cái hiện nay là người ta nói là chúng tôi muốn cái blood pressure nó dưới 120 để cho một cái tỷ lệ là 5%. Đó thành ra là, nhưng mà mình không có cái bằng chứng nào hết á. Không cái bằng chứng từng cá nhân mà chỉ có bằng chứng trên population study mà thôi. Đó là một. Cái thứ hai là cái blood pressure là do bằng cái cardiac output nhân với lại systemic vascular resistance. Cái thứ ba, mình nói là bây giờ blood pressure là do cardiac output nhân với systemic vascular resistance. Thì bây giờ nếu mà systemic vascular resistance, cái SVR mà nó tăng lên thì huyết áp nó tăng. Thế thì bây giờ làm thế nào mình thì cái điều trị là làm giảm nó xuống, vasodilation. Thế thì bây giờ làm thế nào mình thấy được? Thế thì bây giờ tôi đưa ra một cái slide. Đây là cái hình của cái iliac artery angiogram. Thì khi mà iliac artery angiogram thì khi mà in systole thì cái dòng máu nó chảy xuống chân. Nhưng mà mình để ý rằng là đây là dòng máu chảy xuống và có một cái điều đặc điểm là có dòng máu chảy ngược lại. It's running now. Oops. It's not running. Sorry. Đó là mình thấy khi mà trong cái systole, thời kỳ tâm thu thì dòng máu chảy xuống. Nhưng mà dòng máu chảy ngược lại. Cái màu đen đó mình thấy dòng máu chảy ngược lại không? We do it again. Tâm thu thì chảy xuống và dòng máu chảy ngược lại. Thế hỏi tại sao dòng máu chảy ngược lại? Là vì cái systemic vascular resistance nó cao quá. Bệnh nhân này uncontrolled high blood pressure. Tôi cho coi lại, thấy không? Dòng máu chảy xuống và đi ngược lại. Dòng máu chảy ngược lại đó rất là thông thường. Đây là chứng tỏ hình ảnh rõ ràng systemic vascular resistance uncontrolled. Thế thì lúc bây giờ đó thì là tôi làm một cái ok. Thế thì bây giờ đó cái bệnh nhân này bị acute MI, họ vô nhà thương thì
tôi làm angioplasty cho họ, đặt stent, và sau đó mình làm cái chụp cái hình cái động mạch này. Dòng máu chảy lên, cho thấy chảy ngược lại. You see, bệnh nhân này có cái reverse flow do increased vascular resistance. Thế thì 3 ngày sau thì bệnh nhân này đó, 3 ngày sau thì tôi làm cái angiography plasty của một cái động mạch bên cạnh in stage PCI. Bây giờ mình nhìn cái flow của cái iliac artery. Dòng máu chảy xuống và chảy ngược lại, nhưng bớt hơn là vì bệnh nhân is on beta blocker. Thế 1 tháng sau thì bệnh nhân lúc bây giờ là on metoprolol. 1 tháng sau không còn dòng máu chảy ngược lại. Xem lại nghe một lần nữa. Dòng máu chảy xuống mà không chảy ngược lại nữa, chứng tỏ rằng là cái bệnh nhân này, cái systemic vascular resistance is lower và control. In this case, the blood pressure is well controlled not to cause reverse flow in the iliac artery. Điều này chứng tỏ rằng là visual imaging of controlled hypertension. Thế thì bây giờ câu hỏi tiếp theo. Thế thì bây giờ đó là mình nói rằng là yes, I control the blood pressure and there is no reverse flow in the iliac artery. Nhưng mà một bệnh nhân mà có left ventricular assist device, bệnh nhân đó nếu mình rờ cái pulse, có thể không có pulse, không rờ được huyết áp. Nếu mà dùng cái HeartMate 2, mình rờ, mình đo cái huyết áp, mình đo cái pulse, không có feel cái pulse. Thế như vậy hỏi rằng là một bệnh nhân có cần huyết áp hay không? Là tại vì mình nói là bây giờ cái huyết áp là là tạo ra huyết áp uncontrolled là nguyên nhân của cái coronary artery disease. Bây giờ mình dùng thuốc, trong case này là beta blocker, và mình làm cho không thấy được cái reverse flow iliac artery nữa. Good, I'm happy with that. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi rằng là nếu như vậy trong cái bệnh nhân mà dùng left ventricular assist device, no pulse, thì nó có đúng hay không? Thực sự ra thì là nếu mà không có gradient, cái huyết áp nó vẫn cao, nhưng mà không có gradient thì mình không có cái pulse. Chứ không phải là người ta không có huyết áp. Và nếu mà không có cái pulse, không có cái gradient, thì cái damage to the intima nó không có. Thành ra vì vậy mà hôm nay thì tôi chỉ nói rất đơn giản là hôm nay hồi nãy là mình nói tới cái vấn đề là trong này là về vấn đề là chronic coronary artery disease after PCI. Có cần cái vấn đề mà điều trị nội khoa có quan trọng hay không? Nó rất là quan trọng. Có 2 cái mà có thể làm được doable. Cái thứ nhất là control high blood pressure và control cholesterol level. Control cholesterol level thì dùng thuốc. Và cái đa số tôi thấy những cái bệnh nhân nào mà có LDL level mà khoảng dưới 60 hay là dưới 70 rất là tốt, không còn tái tạo lại những cái instance stenosis. Bây giờ blood pressure thì thế nào?
what is the ideal blood pressure? Thì ideal blood pressure là dưới 120. Thì nếu mà dưới 120 thì tôi thấy là đây là cái nghiên cứu đang ongoing research. Dưới 120 thì tôi thấy là cái reverse flow ở iliac artery is abolished. Thế nhưng mà cái chuyện đó có phải bệnh nhân nào cũng phải vậy hay không? Là tại vì người ta không có cái reverse flow là vì cái gọi là cái gradient nó không còn nữa, chứ không phải là chưa chắc là cái systemic vascular resistance nó hết đi. Dĩ nhiên là theo nguyên tắc là hiện nay mình thấy rằng là nếu tôi dùng beta blockers thì tôi không còn thấy cái enhanced systemic vascular resistance. Thì cái đó tôi rất là thích, tại vì đây là lần đầu tiên mình có thể thấy được cái hình của systemic vascular resistance. First time in medical history we can see the image of systemic vascular resistance, and the first time we see the image of, I say, control blood pressure. Thank you very much. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Thạch Nguyễn. Đây là một cái bài rất là hay. Thầy Thạch Nguyễn thì đã đưa ra một cái lý thuyết giải thích cho các bệnh lý xơ vữa động mạch hoặc là bệnh tim mạch dựa trên cái fluid dynamics, tức là cái thủy động học, tức là lý thuyết về dòng chảy. Ngoài cái cơ chế bệnh sinh mà chúng ta biết về xơ vữa động mạch là do LDL cholesterol, là do inflammation là viêm, là do ví dụ như huyết áp, thì ngoài những cái cơ chế đó thì còn một cái lý thuyết của từ thầy Thạch đưa ra là dựa trên dòng chảy, những dòng chảy ở góc độ, dòng chảy xoáy, dòng chảy lớp. Và như vậy thì ở đây là một cái ứng dụng nhỏ của thầy Thạch Nguyễn trong cái việc mà chúng ta điều trị hội chứng mạch vành mạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng LDL cholesterol người ta sẽ đưa xuống những mức ví dụ như là 70, 55, 40 mg%. Huyết áp thì đưa xuống 120/80. Thì đó là những con số mà mình dựa trên những cái nghiên cứu thử nghiệm lớn và đưa ra một con số chung. Tuy nhiên từng cá thể thì chưa chắc là đúng. Vì chúng ta ngày hôm nay mình nhấn mạnh cái vai trò là cá thể hóa, personalization hay là individualization vân vân. Thì như vậy bây giờ mình đưa xuống như vậy có đúng hay chưa? Đó, thì ở đây thầy Thạch có chiếu cho chúng ta một cái hình ảnh rất là hay, tức là cái hình ảnh reverse flow, dòng chảy ngược trên một bệnh nhân huyết áp tăng rất là cao, và cái huyết áp tâm thu cũng rất là cao. Và như vậy thì trong lúc huyết áp cao như vậy, khi mình chụp cái động mạch đùi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thuốc cản quang nó chạy xuống, đó là dòng chảy bình thường, nhưng sau đó là nó lại có một cái dòng chảy ngược trở lại. Thì đó là chứng tỏ đó là cái kháng lực của mạch cầu biên rất là lớn. Thì sau đó thầy Thạch điều trị kiểm soát huyết áp tốt, chụp trở lại, các bạn sẽ thấy là dòng máu chảy xuống mà không có dòng chảy ngược trở lại. Thì đó là cái câu trả lời, cái câu mà đặt ra trong cái tên của bài báo cáo, bằng chứng nào. Tức là các bạn điều trị huyết áp, các bạn điều trị thì mỗi cá thể mình dựa trên con số chung là 120/80, nhưng mà bằng chứng nào chứng minh rằng nó là đúng trên cái cá thể đó thì chúng ta lại có một cái phương tiện khác. Xin cảm ơn giáo sư Thạch Nguyễn rất là nhiều ạ. The next, we would like to invite Professor VIểT. Yeah, thank you. Please accept my sincere apologies again. Yeah. Just to emphasize that whatever the optimal medical therapy, as well as the new concept expounded by Professor Talk, I think they all need to be implemented in improving the long-term outcome of the coronary artery disease. This is the traditional concept of the epicardial coronary artery disease. We always think of the increasing plaque with time, increased inflammatory marker, and then there is this unstable plaque, and then resulting in acute coronary syndrome. So whatever we do in the stable coronary artery disease, the aim is always to relieve the symptoms, to prevent the AMI, and then to live longer. And
We have seen this chart before. This is a time course of a patient with coronary artery disease after the acute coronary syndromes 12 months after, depending on how well the risk factors are controlled and the lifestyle modification as well as the disease burden. They have different prognosis. So recently at the ESC 2022, this revived BCIS-2 study was presented, and it generated a lot of discussion. And then, if we just look at all these titles, it looks a little bit misleading, and we may wonder whether there is still role for PCI in the setting of stable coronary artery disease. So in short, we should put this in perspective. This is the first major randomized control trial involving PCI versus optimal medical therapy in chronic heart failure. It is actually both a heart failure trial as well as a coronary artery disease trial, with the exception that it is done specifically to address the issue of the role of PCI for patients with left ventricular systolic dysfunction with the EF below 35. You can see on this table that actually there are not that many, none at all actually. The big, well-conducted randomized control trial in this subgroup of patients, because all the other trials of PCI versus optimal medical therapy in the past either exclude patients with severe systolic dysfunction, or actually they were underrepresented in those studies. So we should look at it in that perspective. So these patients should have an ejection fraction less than 35, and extensive coronary artery disease using the jeopardy score that is more than 6, and then with a viable myocardium as demonstrated on CMR, stress echo, or SPECS, or the PECs, and then randomized into PCI and the optimal medical therapy arm. This patient, the lesion must be amenable to PCI. We actually do not know how many of the screened patients have similar the inclusion criteria, but because of the extensive coronary artery disease, we're actually sent for CABG. We do not have that data. So this is actually a slide showing the jeopardy score. Actually, it's quite a well thought out scheme, and in this particular study, the average jeopardy score, this range from 0 to 12, 12 being the maximum, and the median is 10. So actually quite an extensive coronary artery disease. What caught the attention of most of us is this chart. They look at the primary outcome, looking at the all-cause death or heart hospitalization due to the heart failure. At 8 years, there wasn't significant the difference between these two. And if we look at the component of the primary outcome, again, statistically not significant, but the graph appear to diverge a little bit, towards the right-hand side of the curve, up to 8 years here. But if we look at the LVEF, this graph can be viewed in a positive manner, in that both the PCI as well as the optimal medical therapy actually improve the EF by a small percentage. If we look at it in the negative manner, it said that PCI actually didn't beat optimal medical therapy in the improvement of LVEF. But the fact is that both of them, improve the ejection fraction. This is important. So when we talk about PCI for patients with LV dysfunction, optimal medical therapy is important, right? And there are now 4 major pillars of the optimal medical therapy. We have the beta blocker,
we have the mineralocorticoid antagonist, we have the RASI or the ACE inhibitor, ARB, or the RNI group as one group, and then now we also have the SGLT2 inhibitor. So these are the four main pillars of medical therapy for the LV dysfunction. On top of this, we must also consider device therapy. All right, patient with ischemic LV dysfunction, a lot of them die from arrhythmic event, not just pump failure. So to take care of the arrhythmic events, we need to also have a good device therapy, either in the form of ICD or CRTD on board. All right, so that is considered the optimal medical plus device therapy. And then if we look at the quality of life, again this graph, this KCCQ score is mainly a heart failure score. 0 being very poor health, 100 being excellent health. If we look at it in a positive manner, we can appreciate that the PCI result in a very prompt improvement in the quality of life score for this group of patients. And they are generally sustained up to 2 years. This is important to recognize. And then there is a late catch-up of the medical therapy arm. So by the end of the 2 years, the difference become less. We see this in all the PCI versus optimal medical therapy trial. Why? One of the explanation is that because of the crossover of the medically treated patient. As they develop symptoms, they may have the PCI, they may have the revascularization. Therefore, the quality of life score improve. That will close the gap. Right? That is one explanation. But what is important? That the quality of life score improve with the PCI, and also in due course also with the optimal medical therapy. So we should look carefully at, we take a deep dive in this study. If we look at the angina score, we know from many studies that the revascularization, whether it's CABG or PCI, is actually an effective way of improving the angina, even though a fair proportion of them still have some angina after the PCI or CABG, but there will be significant symptomatic improvement. Whether this is carried out in the CTO or non-CTO PCI, this part is actually has been shown in many studies. So if we look at this revived BCIS2 score, you look at the baseline, actually majority of patients have no symptoms or mild symptoms. All right? As many as close to 90% of the patients actually have either no angina or class 1 or 2 angina. So because they are relatively less symptomatic, from that quality of life score point of view, we may not be able to improve it that much. If the patient has a lot of symptoms, a lot of angina, then the benefit of the revascularization will be shown even more prominently. I think that is the important message. And then we look at the unplanned revascularization. The PCI significantly reduced the unplanned revascularization in the REVIVE study. And for the optimal medical therapy group, there is actually about 10.5% of crossover. And we must remember that in COURAGE trial, 30% of crossover, in ischemia study, 21% of crossover, and in this study, about 10.5% crossover. So we have already mentioned about this quality of life, why at the end of 2 years, the two graphs appear to narrow. So
if we look at the crossover, that will probably provide an explanation, yeah, because of the PCI, crossover to PCI or revascularization, therefore the quality of life actually improves. Then if we look carefully at the myocardial infarction, yeah, in the study patient, the peri-procedure MI is higher in the PCI group, but the spontaneous MI is actually lower in the PCI group. Yeah, this is important. The definition used for the peri-procedure MI in this study, yeah, depends on the troponin T, and yeah, it might be the hypersensitive, yeah, the troponin assay, and it is now widely thought, yeah, among the interventional community that perhaps troponin is too sensitive a marker to diagnose a peri-procedure MI. Some people may even argue that perhaps CKMB, yeah, a large rise then is significant. Yeah, a sensitive troponin may be a little bit too sensitive an issue. But it is still important to note that the PCI group, yeah, has lower spontaneous MI. Is this important? A lower spontaneous MI, what is the impact on the long-term cardiovascular event? I would argue that yes, it is probably important. We have learned this from the STITCH study. If we look at the STITCH study when it was first presented at 5 years, yeah, it did not appear to show statistical significance of the CABG over the medically treated group. But we extended a little bit longer to 10 years. There was a survival benefit with the CABG group. So this protection or reduction of spontaneous MI, yeah, may actually, yeah, translate into a longer term benefit. We do not yet know, we do not yet have the long-term data up to 10 years for this REVIVE study or the ischemia study. Yeah, so we await longer-term data. Then if we look at this one, yeah, those patients on the graph here, those patients with the more complete revascularization in this study, defined as the revascularization index of more than 80%, yeah, the outcome is actually better, the line in green, yeah. So perhaps in future the guidelines should change to, yeah, to recommend a PCI for single or double vessel disease, but need to have a complete revascularization, yeah, to achieve the good benefit. We do not know how many of these patients have CTO and what percentage of the CTO supplied the viable ischemic myocardium. We do not know the success rate of the CTO PCI. They were not reported in the original paper. Then lastly, we look at the device implantation in the REVIVE study. We have already mentioned that the device implantation rate appeared to be relatively low based on the current guideline. Only up to about 30% of the patients actually had the ICD or CRTD implanted. And then if we look at the data more carefully, the PCI group had substantially lower device the appropriate shock at the 24 months. Okay, yeah, only about 5.9% of the PCI group has appropriate ICD shock, whereas the medically treated patient has 14% of the shock, yeah, at 24 months, yeah. So there are a few unknowns, okay? Let us not look at the REVIVE study in a negative way, yeah. There are several things that are unknown, but it is a well-conducted study, yeah. It emphasizes the importance of having an optimal medical therapy, yeah, but we await more data to have a deeper dive into this study before we draw a conclusion, yeah. Yeah, for
we already know from the courage study, that this at the median follow-up of 4.6 years, unplanned revascularization in PCI group, will be less than the OMT group, even though there's no significant difference in the cardiovascular death and myocardial infarction in this particular study. From the FAME2 study, those patients that has a physiologically significant epicardial stenosis tend to have higher rate of urgent revascularization. Is urgent revascularization important for the patient? Yes, I think it is actually unplanned thing. It is urgent. It is a significant event from patient perspective. And in countries with the less access to with the less easy access to the healthcare system, urgent need for revascularization may actually have a clinical significance. So I think the urgent revascularization is something that we also need to take note of. And we can see here that the medically treated group, 16% of the patient during the follow-up actually has a urgent revascularization versus a PCI group of 4%. And then lastly, the ischemia, we see that actually it excludes quite a lot of patients, including those with the LVEF less than 35%. All right? And then those with the refractory angina, those with class 3 or 4 NYHA status. And again, we saw this graph, and then it was interpreted as there was no significant difference between the two groups. But you can see the graph start diverging at 5 years. It looked remarkably, this curve here looked remarkably similar to the 5-year curve or the STITCH study. So if we extend it to 10 years, we do not know whether they will further diverge. We don't have that data. It is just a speculation. And again, we see that the PCI actually relieve the symptoms, and then there is also a catch-up phenomenon with the medically treated patient. So this is the same story that we have seen. The PCI improved the angina, relieved the symptoms, and then the medical therapy eventually catch up as well, narrow the gap. The next question is, can PCI do better in chronic CCD? Perhaps a new device, for example, bioadapter, compared to the metallic stent, that can uncage the vessel, that try to restore the physiology, that improve the vasomotion, may actually translate to even better outcome. We await more data. And then can PCI do better? That maybe if we use a more intravascular imaging guidance for complex PCI, this has now been shown in the 2 large IVER study. This one is from the ultimate 3-year follow-up. We can see that IVER's guidance, PCI for complex lesion actually fare better than this angiography guidance PCI. So this is an area of improvement. Thirdly, another concept, instead of an ischemia-driven revascularization, should we actually target more of the vulnerable plaque? We know that the tighter the lesion, the greater is the likelihood of the plaque getting unstable. All right? Should we therefore look for this vulnerable plaque with the diameter stenosis of more than 50%, and then perform some revascularization, and hopefully that may translate into a better clinical outcome? As shown in this early data here, the combined FFR-OCT looking at diabetic patient, in the patient with the thin cap fibroatheroma, they tend to have more event. The patient with the vulnerable plaque tend to have more event, even though they may not be physiologically significant.
So these are some of the important areas that we may potentially improve the PCI in the setting of chronic coronary artery disease. So in summary, friends and colleagues, in chronic CCD, guideline-directed medical device therapy plus lifestyle modification is extremely important. They definitely improve long-term survival. And PCI has been shown to provide more immediate and sustained angina relief, improve quality of life score, and they reduce urgent revascularization and unplanned revascularization, and possibly reduce spontaneous MI. In chronic CAD with the LV dysfunction, the mortality and morbidity remain very high. Okay, this is an area that we all need to work harder. And but both of them improve the LVEF to a certain extent, and but compared to the OMT, PCI has not been shown to reduce all-cause death and significantly reduce the hospitalization. And as we mentioned, there are several areas where we can potentially further optimize the PCI. Thank you very much. Okay, thank you so much, Professor Lim Su-Tet, with a very excellent about the presentation, the role of the BCI after revival VImonsit trial. And I agree with you, because after the launch of this trial, the many interventional cardiologists feel disappointed, because when we do the sub-analysis of the ischemia in the patient with a heart failure and the severe coronary artery disease, it have some data approved for BCI. But by now, after the revival of VImonsit, not approved for the successful revascularization of the BCI, now change the mortality, now change something. But after one trial, always have a con and pro, and you give many reasons to hope BCI will be the good revascularization technique. And I have one question for you. Because the patient in the revived VImonsit is the patient with heart failure, HFrEF, reduced ejection fraction, in combination with severe coronary artery. It means very complex. It means severe. And the author, the investigator, use BSIC severity score to assess the severity of the CID. Do you agree? Someone criticize it cannot assess exactly the severity of the CID. How about your? Yeah. In clinical practice, in patients with LV dysfunction and concomitant CAD, we do not know whether they are just coexisting or whether the CAD is the cause of the LV dysfunction. Yeah, so sometimes it may not be so easy to tell. From the study, from the published data so far, we do not know the anatomical location and the exact correlation of the severity of the disease and the LV dysfunction. Because a lot of these patients only had, even though the score is high, but only have on average only 2 vessel PCI. So we do not know how much is this CAD contributing to the LV dysfunction. I think that is something that they need further analysis on a patient level. Thank you so much. Cái này tôi nói nhanh tại vì một số bạn không phải là tim mạch can thiệp. Tức là sau cái hội nghị ESC năm 2022 vừa rồi thì có một cái nghiên cứu mà ông đã trình bày Revival VImonsit. Nghiên cứu trên đối tượng bệnh nhân là bệnh mạch vành nặng cộng với suy tim nặng. Thì hy vọng rằng là can thiệp mạch vành nó sẽ có cái kết quả tốt. Bởi vì trước đó người ta làm một cái phân tích nhóm sub-analysis của ischemia. Ischemia thì cũng không đánh giá cao trường PCI. Tuy nhiên trên cái đối tượng bệnh nhân suy tim cộng với bệnh mạch vành nặng thì tỏ ra là rất là hứa hẹn.
Nhưng mà sau cái kết quả của Revise B6 này thì cái kết quả là theo dõi đến thời gian khoảng 3 đến 4 năm thì cái kết quả chưa không thấy cái sự cải thiện trong cái tử vong và trong cái một số cái nguyên nhân khác. Đó. Tuy nhiên thì sau đó đưa ra thì các bác sĩ tim mạch can thiệp nhiều người không hài lòng và người ta đã tìm ra nhiều cái fault của cái nghiên cứu này. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta theo dõi 3 đến 4 năm, tại vì trong STIC cái nghiên cứu tương tự về suy tim cộng với bệnh mạch vành thì 5 năm rồi, qua tới thời điểm 5 năm thì mổ bắt cầu vẫn không chứng minh được cái lợi ích của trên vấn đề tử vong, mà phải đến 10 năm thì bắt cầu mới chứng minh được cái vai trò của nó. Như vậy thì người ta nói 3-4 năm không đủ. Rồi những cái về độ nặng của mạch vành, rồi nhiều cái yếu tố khác nữa mà người ta, tức là cứ sau mỗi nghiên cứu thì sẽ có cái công và cái pro. Thank you so much, Professor Lim Sutat. Thank Excellent. you. Chắc là đã đến cái thời gian mà tổng kết của cái phiên trước thì tôi xin thay mặt cho chủ tịch đoàn giáo sư Lim Sutat, thay mặt cho Benedict phó giáo sư Nguyễn Văn Tân thì tổng kết cái phiên chúng ta ngày hôm nay về bệnh mạch vành thì cũng rất là hay. Cái bài đầu tiên thì của phó giáo sư Olivier Laurent từ Pháp thì trình bày chúng ta về cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chụp CT động mạch vành có cản quang thì liệu có thể thay thế được những cái test về chức năng để trong chẩn đoán bệnh mạch vành hay không. Thì chúng ta biết rằng cái cơ chế mạch vành nó có tổn thương hẹp và tổn thương không hẹp. Tổn thương hẹp thì có thể khảo sát bằng hình ảnh học, nhưng tổn thương không hẹp thì chúng ta phải dùng test chức năng. Tuy nhiên thì với cái sự tiến bộ gần đây thì CT mình có cái FACT, tức là nó vẫn có thể đánh giá được chức năng dựa trên hình ảnh học. Tuy nhiên với những cái dữ liệu chưa đủ, và ông hy vọng rằng tương lai gần nó sẽ hoàn chỉnh và có thể thực hiện được cái việc này. Cái bài báo cáo thứ hai là của giáo sư Thạch Nguyễn, nói về một cái lý thuyết mới về dòng chảy. Mình nói một cách nôm na, tức là thí dụ như ở các cái dòng sông của Việt Nam mình, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, người ta hay nói là dòng sông bên lỡ bên bồi. Tức là với cái dòng chảy như vậy có những nơi nó sẽ tập trung phù sa, nhưng có những nơi nó lại lấy đi đất. Thì cái dòng chảy trong mạch vành cũng vậy, nó có những cái chỗ chia đôi, những chỗ gặp khúc, những chỗ hẹp vân vân. Thì cái lý thuyết về dòng chảy của thầy Thạch cũng dựa trên cái đó, dựa trên cái fluid dynamics để giải thích cho cái việc mà ngoài cái cơ chế tạo mảng xơ vữa do LDL cholesterol, do viêm, do mảng xơ vữa vân vân thì còn có cái lý thuyết của dòng chảy. Và ngày hôm nay thì Thạch có đưa ra một cái ca minh họa rất là hay, giải thích cái việc mà tăng huyết áp chúng ta có thể đánh giá được là mình đã điều trị đáp ứng đủ chưa, dựa xem trên cái dòng chảy chụp cản quang. Là nếu mà lúc huyết áp còn cao thì khi chụp cản quang thì thuốc đi xuống rồi nó có một cái dòng dội ngược trở lại, thì chứng tỏ cái đó là cái kháng lực mạch máu, mạch nội biên rất cao. Và sau khi mình điều trị tốt rồi, thầy Thạch chụp trở lại thì thuốc nó chảy luôn, nó không có dòng chảy ngược trở lại. Thì đó là những cái mà gọi là áp dụng vào cái cơ sở lý thuyết. Và cái bài báo cáo cuối cùng của giáo sư Lim Sutat cũng rất là hay, nói về cái nghiên cứu mà Revive BCS2 mà tôi đã trình bày với các bạn. Tức là luôn luôn người ta chứng minh cái chuyện là tái tứ máu revascularization với vai trò của một bắt cầu, với vai trò của can thiệp mạch vành so với điều trị nội khoa. Thì người ta nói rằng cái kết quả của nghiên cứu này cũng không có gì lạ. Vì thứ nhất là cái vai trò điều trị nội khoa thì bao giờ cũng là đứng hàng đầu. Tuy nhiên thì cái việc tái tứ máu mạch vành thì trên những trường hợp cụ thể và trên những cái thử nghiệm mà mình tiến hành đầy đủ thì vẫn chứng minh được cái vai trò. Và người ta với cái nghiên cứu mà Revive BCS2 này ở thời điểm hiện nay là 3 đến 4 năm, biết đâu tới 5 năm hoặc 7 năm thì lúc đó cái vai trò của can thiệp mạch vành lại có thể chứng minh được là cải thiện mortality. Xin thay mặt chủ đoàn xin cảm ơn on behalf you, co-chair, and I would like to thank all the chairman, all the panelists, Dr. Professor Olivier, Professor Thạch Nguyễn, who have a very excellent presentation for me to learn something, to discuss, to understand many things. And thank you all audience. Xin chuyển lại cho phiên sau của Professor Su, we would like to give you the certificate for the chairman today. Yes, Professor Hồ Thuận Dũng, so we will give you this certificate. Thank you so much.